Welcome to the Papare as we are bringing you the live action here from the Sara Oval Grounds in Colombo. We're here at the 39th one-day encounter between St. Sebastian's College, Moratuwa and Prince of Wales College, Moratuwa. And joining me in the Kong box is Ricky. Good morning, Ricky. Good morning, Rashwan. Good morning to all our viewers. Join us on the Papare.com, on Dialog TV, wherever you are. Yes, it's great to see these two schools battling it out in this one-day encounter. As you see, play 38. No results, straight tied 1. 19 games to St. Sebastian's and 15 to Prince of Wales College, Moratuwa. They will be looking to try and get a victory here after that defeat in the two-day game over the last 2 days. You know, very rarely we see two-day encounters in big matches come up with a result, and St. Sebastian's was the better team, overcoming Prince of Wales. So Prince of Wales will be looking at least to achieve something, take some pride, and try and win this one-day encounter. And it's good to see them here at the Oval. And we'll go down for the pitch report. Gamani Perra is down there. Good morning, everyone. Another hot one on the cards. Currently 25 degrees. It will peak to 31 by mid-afternoon. Hardly any wind to speak of, so that will bother the players' comfort, I'll tell you. Outfield is lightning quick. Batters will not have a problem in that area. Let's have a look at the pitch. This is one of my favorite tracks, I'll tell you. There's fresh grass, it's green, and see the color. It's a bit on the darker side, really. That shows me that there is a bit of moisture on the track. So the two new balls from either side, they're going to get some movement in the air as well as off the track. It's hard enough in a one-day game, 50 overs. You would like to put runs on the board. But having said that, if you know how to use the conditions on a track like this, your bowlers will come into play. So again, it's a magnificent track here at the Oval. I will probably bat first and put runs on the board. Down there with the pitch report. Here's a bit of grass, of course, green cover. But I think still it's going to be a good surface to bat on. Harita Pereira is down there with the two captains for the toss. අද තරඟ තීරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ වෙන්ඩර් ලෙබ්‍රොයි කාසිය අතතිව සිටිනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් නායක මනුජ චන්තුක ඉල්ලීම සිදු කරන්නේ වේල්ස් කුමර නායක අචල පෙරේරා. Yes, is the ball. Roll on. The tails. හොඳයි අචල කාසිය වාසිය දිනාගත්තා මොකද කරන්නේ? මුලින්ම පන්දු යැවීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද පිටිය දිහා තනතිරු දිහා බලලා? ඔව් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ විකට් එකේ පොඩි මොයිස්චර් ගතියක් තියෙනවා උදේ වරුවේ. ඉතින් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මහා තරඟයේදී ඔබ කඩළු අතර සිටිය ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපි හඳුනා ගන්නවා. මේ තරඟයට මුහුණ දීමේදී කොයි වගේ සූදානමක්ද ඔබ අපට පවසන්නේ? ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ සූදානමක් තියෙනවා. මගේ කණ්ඩායමත් මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. හොඳ මේ තරඟයක් දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් පන්දු යැවීම ඔබ සිදු කරනවා නම් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම කොයි වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තිබ්බොත් හොඳයි කියලා හිතනවද? ලකුණු 150කට අඩුවෙන් තියන්න තමයි. Well, that was the two captains with Harita Pereira down there for the toss. Prince of Wales won the toss and elected to field first in this all-important game. Play is underway. We are in the first over of play. A couple of deliveries ball already. St. Sebastian's are off the mark. And yes, there is a bit of green grass out there. They will look to exploit the conditions. The ball will move around in this first half an hour or so. So try to get an early wicket or two. That will be the main idea behind winning the toss and bowling first.
But I generally feel this is a good track to bat on. The ball will come onto the bat really well. It will hold up. And there will be runs on offer. Yes, indeed, Ricky. The early part of the innings, fast bowlers will want to take some purchase off this wicket. So Sebastian's coming away from a win after 13 years in that two-day encounter last evening. A result in Moratuwa. Prince of Wales have an opportunity to make amends here. Yes, the ODI was, the limited over encounter. Last day was played at the SSC with outside the off stump. Beautifully played. Just a single though. You could see good true bounce. The ball coming onto the bat really well because of that bit of cross. And there will be lots of runs on offer if you hit the gaps. It's a beautiful outfield here, fast as always. This limited over encounter was played at the SSC over the last couple of years. This year they shifted to the oval. I'm sure we will see a lot more crowd coming in. Fan gathering from both schools, the young and the old. They love their cricket. People of Moratuwa. It doesn't matter where you play. They will come to cheer. They will support their teams. So far they're looking very confident, the two opening batters. Indeed, positive cricket. All coming onto the bat really nicely. Sebastian Knights will be high on confidence. Fresh off a win. They would love a win here today as well. Make it a clean seat in this year's big match. Once again driven beautifully straight to the field. And the first over comes to an end as St. Sebastian's 3 for no loss at the end of the first over. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. නෑ වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. cheer up කරමු අද දින ප්‍රීමා කොත්තුමිය. big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමිය තියනකම්. Pacey from Prince of Wales will be sharing the new ball from the other end. St. Sebastians have been a good side this season, one of the best school sides, both in the 2-day and limited over encounters, especially in the 2 days. They have had a few outright victories against some top quality schools, top quality sides. So they are brimming with confidence, some very good players. And no doubt about it, it's not going to be an easy task for Prince of Wales. They have had their fair share as well. They have had a reasonably good season. They too have managed to pick up some good wins. If I remember right, Prince of Wales beat Royal outright in a 2-day encounter, while St. Sebastian's beat St. Thomas's outright in their 2-day encounter. So these two schools have had their good and bad days, but yes, St. Sebastian's now will be high on confidence after winning the 2-day game. So Prince of Wales have a lot to play for. Yes, Ricky, they will want to make amends as we spoke that earlier over. Down the leg side and the first extras in the game. White called. Umpire giving the signal as a white ball.
So umpire Lilandi Silva officiating this game with umpire Sanjeeva Fernando. Two very experienced umpires at this level. I was told that umpire Nilandi Silva umpired at the two-day game as well. I was here last time, umpire Sanjeeva Fernando. He was involved with the Wesley versus Benedict's game here at this venue. So they have been around a long time, done a lot of cricket. Two very experienced umpires at this level, no doubt. Wendell Labroy, he's our match referee for today. Beautifully played. He likes the width outside the off stump. He's not going to let go of those. He saw in the early over as well. As soon as he got the width, he went after it. But this time it was in front of square. Well executed. And a good way to start off the innings for the left-hander. Beautiful shot. Start of the morning from left-handed opener. Taking that attack to his counterpart, the left arm fast bowler. Once again tries to go for that big heave. Not timed well, but lands safely in no man's region. No harm done there by the opener. See the replay. Trying to take the attack to the bowlers. Once again down the leg side. Second wide of this over from Rasindu Fernando. Yes, I just feel that Rasindu Fernando is trying too hard. This can happen to these school boys when they see a surface with a bit of green grass. They think, wow, we can run through the opposition. The ball is going to move about. There's going to be some carry and bounce. So they just come in hard, and bowl fast as they can. So it's very important that you get your directions right, your lines and your lengths on this sort of a surface, because if not, you will be punished. Much better delivery could come back. He needs to be bowling there, that area. See, there will definitely be some assistance, no doubt, but you have to get it in the right areas. If not, you're going to get punished. So this is where the bowlers need a bit of talking to, quiet down, do the normal things, do what you have been doing right throughout the season, and the pitch will do the rest. But that's well bowled. You could see that swung back at the left hander. Certainly there was a bit of movement. They'll get a single. St. Sebastians are looking for runs. 2 overs have been completed. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor Drinking Yogurt. 39th one-day encounter between Prince of Wales Murto and St. Sebastian's College Murto. Steady start from St. Sebastian's. 10 runs after the 2 overs. They will want to go big in this opening power play. Not lose too many wickets and get a healthy score on the board.
That's what they will want. Neatly driven away once again. And that races away to the fence as St. Sebastians get their second boundary in this inning. Yes, they are batting with a lot of confidence. Certainly, they are on a high after that win in the two-day game. You could see they are playing some fearless cricket. They are not going to hold back. They will take on the bowlers. If it's there in the slot to be hit, they will hit it. This is a good, positive cricket. This is a good attitude to come out. A lot of people say all you have to do is, try and see the first half an hour off. Not lose any wickets. Be careful, be patient. But St. Sebastians, see the ball, hit the ball. That is the cricket they are playing at the moment. Very confident in their approach. Yes, it's a positive cricket coming from St. Sebastian. Especially from the bat of Janaka. He's been taking the attack. And his other opener has just faced 4 deliveries. Bulk of the deliveries faced by left-handed Janaka. Once again left alone. Wide ball. Not getting his line and length straight. Uneth will want to bowl wicket to wicket. Not give too much of room to Janaka, because if there is some room, there's no second invitation. He will go for it. Left alone. Good leave. Prince of Wales won the toss. They will want a wicket or two here. Once again, a good delivery. Tried to lash at it. Just beats the outside edge. So Lineth has to get his lanes right as well. He's bowled a decent line, but hasn't been able to do as well. Janaka on the other hand, he's looked good. But that's much better. But Janaka is looking in prime form here. 3 overs completed, 15 without loss. He's been a popular event in the bar. That ticket is sicker than ever. 6 so udin ada nava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi, pantamai. One more delivery to be bowled in that third over, as negotiated by Ryan, and that draws close the third over as Sebastianites 15 for no loss. It's been a steady start from the 2 openers, Janaka and Ryan, going at a run rate of 5 runs per over. They will want to continue the good work, apply the pressure on the depleted Prince of Wales. Went down last evening at the Dessois Cricket Stadium in Mortua in the 2-day encounter, as Rasindu to continue from the commentary box end. Good delivery. He will want to bowl wicket to wicket. Will be targeting the pads of Janaka. Yes, Janaka has made a 30 in the first innings yesterday in that 2-day encounter. Ryan was not a part of the 2-day encounter, I was told, so he's been drafted in for this limited over game.
Call wide once more. Umpire Nilan De Silva stretching his arms. Rasindu has been a tight bit of wayward this morning. As Ricky mentioned earlier, he's trying a bit too hard. Has to do the basics right, and he will get rewarded. 3 extras in this innings already. So once again, neatly done by Janaka to cross over for a single. Rasindu Fernando will be comfortable bowling at the right hand. Ryan. Now Ryan will face the left arm fast bowler from Prince of Wales for the first time in this game. It's taken 3.2 overs for him to face the ball from the commentary box end. Yes, so Ryan Janaka has got most of the strikes, 16 deliveries so far. So Ryan has been deprived of that. But this is an opportunity. 2 slips though, with the left arm angling it away from the right hander. But that's well played. Beautifully struck. He got the length he was looking for. It was in the slot. Went through with it. He needed to get the placement right. It was a strong offside field. Manages to beat the fielder. Full flowing drive. It was in the air, but away from those fielders for yet another boundary. Positive cricket from Ryan. Was bowled a tad bit full, and he lashes it on it. And a beautiful boundary for Ryan's first boundary in this innings. That will give him a whole leap of confidence here. Was not part of that 2-day encounter. Ryan. Oh, that's poor, very poor. Oh, that was always 5 wides to the total. Now where was that going? No chance for the wicket keeper. So you see, this is what could happen. You see a green top, you get overawed by the occasion, overawed by the pitch, and you start bowling all over the place. He hasn't been disciplined at all so far this morning, Rasindu. And already 26 on the board. Not the ideal start Prince of Wales were looking for after winning the toss and putting in the Sebastian to bat. And Rasindu Fernando has been wavered. Again, delivery, quick single. Good running between the wickets. That was a good ball. Good cricket overall. Good comeback right in the block hole. Ryan dug it out, but he was aware that the fielder was a bit deep. He was going to the danger end. Got there comfortably. Prince of Wales haven't opted for that good length delivery much. They have was trying to find that swinging delivery, trying to bowl full, trying to target those stumps. Rasindu. Oh, this boy is really hammering the ball. Once again, a cracking shot through the offside. Foolish delivery, and he went through with it. Powerfully struck. Chance for the fielders. You could see taking 1 foot down the wicket, getting to the pitch of the ball, and just going through with that full-blooded drive. He's batting brilliantly at the moment, Janaka, and then Prince of Wales
are really under pressure with the run rate now almost 8 runs per over. Yes, Ricky, quite the expensive over. 16 runs with a ball to go. And this outfield quick as ever here at the Sara Oval. Have a lot of value for your shots. Driven away straight to the fielder. Dot ball to end the fourth over. Quite an expensive one. Since Sebastian's 31 for no loss after being put into bat. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. කිරි අතර සුපිරි රස. Quite the expensive start from Prince of Wales. After winning that toss, choosing to bowl, they would have liked a wicket or two in his opening overs, but it's not the case. The two openers from St. Sebastian's rather, putting on a good fight. As Janaka on 17 and Ryan 6 playing a second fiddle. Now once again races away to another boundary. Not a convincing stroke, but nevertheless the runs keep on flowing for the Sebastianites. And a boundary to start off the fourth over. Pressure on the fielders and most importantly the bowler Uneth. Yes, played it with one hand at the end. Bottom hand coming off the bat, but still had enough of it to take it to the boundary. These two openers have come out there with a purpose. They know exactly what they want to get, and they're getting it quite quickly. Another boundary. This time it was a short, and Ryan just helps it towards that backward square leg region for 4 runs. Again, didn't try to hit it too hard, just played the angle well, used the pace of the bowler. The runs are flowing now. Prince of Wales will have to do something quickly. I think the captain has to make the bowling changes. He'll probably have to bring on somebody who can just tighten things up. It's not about wickets now. Run containment as well, because before you know it, they can take the game away from you in this power play, and it will be all catching up after that for Prince of Wales, because it's a good batting surface, as Agamani mentioned in the pitch report as well. The ball will come onto the bat well. You'll have a good bounce, and this outfield is lightning fast, so lots of runs on offer. Yes, Ricky. 2 boundaries to start off this over. Prince of Wales under a lot of pressure. Once again drives it beautifully, but protection in the deep, in the off, as Ryan crosses over for a single. What these two batters are trying to do is they're trying to get forward as much as possible. You could see them taking 1 foot down the track, always trying to play the ball on the front foot, and that's that positive intent they are having in them. So there are times you could miscue one, you could get out, but certainly at the moment both are going at a run a ball or over run a ball.
and the run rate is piling up. Very close to another wide. Gets away with that one. I think that swung late. That's what umpire Sanjeeva Fernando was trying to say. Probably swung much more after it went past the crease. A rare dot ball in this innings. Once again a quick single. Good running between the wickets from the two batsmen in the middle. As Janaka moves on to 18. Ryan has joined the party as well. 15 of 10 deliveries, and look at the last 18 balls, Ricky. Yes, I mean Ryan, this is his, he's not played the big match, so he's brought in here, but he's playing some fearless cricket. I mean, I don't see any nerves in him. He's just playing his natural game. If the ball is there to be hit, he's hitting it. He's giving Janaka the support, and the left and right hand combination, the bowlers haven't been able to settle down. They're bowling all over. They're bowling both sides of the wicket. They're not got their lengths right as well. And these two have rotated the strike, so it has made things very difficult for Prince of Wales. Once again, an aggressive stroke from Ryan. Pulls it to another boundary to end the fifth over. Sebastian's 45 for no loss, with a healthy run rate of 9 runs per over. No chance for the field. It's just good batting from the Sebastianites as the fifth over draws closer. So Sebastian 45 for no loss. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, prima kottumi tiyanakam. As you mentioned it last over, Ricky, skipper Achala Pereira has brought on his left arm spinner Rosindu. Now he'll have to do something here. It's not going to be easy because still the power play is on. There's a lot of open spaces. There's the two fielders outside that 15-yard circle, so he has to be very accurate. I think containment now is the key here. Need to bowl a couple of good overs, a few dot balls, a maiden, to really get things under control. The two opening batters like the ball coming onto the bat. You know, they played with a lot of freedom. We'll have to wait and see if they try to use their feet against the spinner as well. Once again, trying to take the attack to the bowler Janaka. Getting them enough meat of the bat. Didn't we have a Rasindu earlier? Now it's a Rusindu. Played late, delicately, and that's another boundary. This is a brilliant cricket by Janaka. It's not just bang, bang, bang. He's really playing intelligently. He saw the width outside the off stump. He saw there was nobody deep. All he needed was to get it away from that short third man. Just use the pace of the bowler. And he's picked up another boundary. This is superb cricket so far this morning from St. Sebastian. Really taking the attack. 8 boundaries already in this innings. Just on to the 6th over. So not forgetting 50 already on the board. They've reached that half century mark. In just the 6th over of play. They played
used taken maximum usage of the power play. Prince of Wales are straight away on the back foot. St. Sebastian's coached by Bradman Edirivira. You know, he played his cricket in a very aggressive manner as well. Played a lot of cricket at domestic level, first class cricket. And I think he's certainly installed something in this St. Sebastian's lineup since he's taken over. 6 overs completed, 52 without loss. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Cheer up කරමු හදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමිය. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. මේනට ලකුණු 52ක් ලබා සිටිනවා. සංසර්ෂණ විද්‍යාලයකන පන්දුර 6ක් නිමවේදී තමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. ඉනිමේ ආරම්භයේ තමත් විශිෂ්ට ආරම්භක පිටිරුවන් දෙදෙනා ජනක ලකුණු 24ක් ඒ සමගම රයන් ලකුණු 19ක් අයවන් වලින්ද සුබදාසනක සේනනන්ද වීරමත්ම පන්දුර 6ක් අවසානයේ ලකුණු 52ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ තමත් හොඳ ආරම්භයක් පවර් ප්ලේ පන්දුවර 6 තුල නැවත වතාවක් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් අලංකාර පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් කල්ල මැනීමේ තරම් උපරිම මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිළිකරන නුගලේ පැදි මාරු කරගන්නවා. තරම් වේගයක් රැඳෙන්නේ පහරේ හරියට කල් මැනීමේ තරම සාර්ථක නැහැ. තරමක් දඟ පන්දු යවන්නේ ක්‍රියාත්මක වන නිසා උන්ට ඒ සඳහා ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් විවිධ වේග පන්දු යන තමයි තෙක් වෙලා තමත් හොඳින් පන්දු යවුවේ නෑ කියන්නත් බෑ. හොඳින් පන්දු එකම පිටිකරුවන් විශිෂ්ට ඉනිමක් දියත් කරා රයන්. නැවත වතාවක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ පන්දු රකින්න සොයන අවස්ථාවේදී මෙතෙක් වෙලා ඉදමත වේගවත් ආරම්භයක් ලබා දුන් රයන් දිසානායකගේ කඩුල්ල බෙද දැමීමට රවිජ් ජයසූරිය සමත්කම් දක්වනවා. නැවත වතාවක් ඉන්සයිඩ් අවුට් ක්‍රමයට ඉදමත ලොකු පහරකට උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න අතටමයි පන්දු ඇදී ගියේ. මෙන්න පොන්රූපනේ පෙර පන්දුවේ ආකාරයෙන්ම පහර එල්ල කරන්නේ. මෙවර කෙලින්ම මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකගේ අතට බය පන්දු යන්නේ යනුව සුරකවරක් ගන්නවා. සමගම 54යි කඩුළු 1යි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවේදී කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් නැවතත් උන් එකතු වී තමගේ සටන මෙතන සිට ආරම්භ කරපු ගියා කතිකා කරගත්තා. ඇතම දැන් මේ තනතිල්ල ගැන කතා කරනවා නම් වේග පන්දු වෙනට උදෑසන තරමක් කඩුළු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. හරියට විනාඩි 35ක් පමණ කාලයක් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා. යනවා විනාඩි 35කට තමයි කඩුල්ලක් දැවි ගියේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තනතිරියේ ස්වභාවයත් එක්ක වේග පන්දු වලට හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා. මේ පිටිකරුවන්ට අභියෝගයක් එල්ල කිරීම. නමුත් ඒ පිටිකරුවන් යුගලය තරම් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. විමත් දින්සර දැන් නවක පිටිකරුවා විදියට පිටට පැමිණ තිබෙන්නේ දකුණත පිටිකරුවෙක්. ඉවර හොඳ පන්දුවක් පිටේ පිටතාග්‍රය දැවටෙන පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ඇදී යන්නේ. යරතේ සීමාව ඇතුළත තමයි තර්ඩ් මෑන් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන්නේ. ඉතින් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ නැවත වතාවක්.
ජානක සිල්වා මේ වෙනට පන්දු 26කට බෝඩ දෙපෙන් ඔහුට ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පන්දුවරෙන් අනතුරුව තවත් පන්දුවර 3ක් ඉතිරව තිබෙනවා. පළමු පවර් ප්ලේ පන්දුවර 10 නිමා වීමට. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටසේදී යාර 30 සීමාවෙකට දෙදෙනෙක් පමණ රඳවන්න හැකියාව තිබෙන අවශ්‍ය නම් පන්දුර කණ්ඩායමේ නායකයාට ඒ කිව්වමදත් ඒ දෙදෙනා දැන් රඳවා තිබෙන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් සහ එකම එක ක්‍රිටිකය පන්දා තිබෙන ආරතිය සෙමන්න පිට දැන් එවරත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාවර වෙච්ච ජයසූරිය ක්‍රියාත්මක කරන කඩුල අදවා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වූ පන්දුවාරය පන්දුවර 7ක් අවසන්. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 54ක් කඩුලක් දෙවි. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාවෙත එන්න. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න. ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා. වමත දගපන්දය වන ක්‍රීඩකයා. අතුර 7ක් අවසන්. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 54ක් කඩුලක් දෙවි. අපි ඉතිහාසය ගැන කතා කරන මලින්ද මේ පවත්වන්නේ එක් දින 39 වෙනි තරඟේ නැත්නම් සීමිත පන්දුවර 39 වෙනි තරඟේ මේ දක්වා තරඟ 19ක ජයග්‍රහණය සංසද විශ්වවිද්‍යාලය හිමි කරන තිබෙදී වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය කණ්ඩායම තරඟ 15ක ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන තිබෙනවා. තරඟ සමවීම එකක් සටහන් වී තිබෙනවා. එකම ජය පරාජය නොසුණු තරඟ 3ක් හැටියට වාර්තාපතේ සටහන් වී තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවට සටහන් වන්නේ වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය ලබාගත් 336යි. කඩලු 7කට 2023 දී ඉහළින්ම පන්දුව ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර මෙවර ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා පන්දුව හරියාකාර රැක් ගත්තේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා. වමතින් පිටසුරුන ක්‍රීඩක ජනක සිල්වා දැන් තමගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළඟව ගන්නවා ලකුණු 24යි. එවර මිඩෝන් ක්‍රීඩකයෙක් සිටියේ නැහැ රඳවාගෙන. මොකද ලොන් ඔන් හි පන්දු රකින්න රඳවා තිබුණා. නමුත් ඔහු තරමක් ඈතට වන්නට තමයි පන්දු රකින්න ස්ථානයේ රඳවා තිබුණේ. නමුත් ඔහුට ඒ අවස්ථාවේදී හරියාකාරව පන්දු නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් එකහසු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා ජනක සිල්වා. ඔව් මේවල පෙඩල් ස්විප් පාරේ තමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මකයි. ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන යාරතිය සීමාවට රෝඩ් රැක් ගෙනුවට අවස්ථාවක් නැහැ. කෙලිම තවත් ලකුණු 4ක් පිටම ජනක සිල්වා ක්‍රියාත්මකයි. දැන් ලකුණු 32ක් ඔහු රැස් කරන වෙනවා. පන්දු 29කට පමණක් මොහොතේ ජනක සිල්වා ගැන කතා කිරීමේදී අපි විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පියා ගැනත් කතා කළ යුතුයි. ඔව් සංජීව සිල්වා හැමෝම හඳුනන නමක් තියෙනවා. ඒක මම දැන් කියන එක හොඳ නැහැ. මොකද ඔහු ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ හඳුනන ඒ නමයි. සංජීව කියලා තමයි අපි කවුරුත් හඳුනන්නේ. BRC කණ්ඩායමේ නායකවතර එකම විද්‍යාලය සංසද විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරේ. අද ඔහුගේ පුත්‍රයා ආරම්භක පිටිකරුවා. දැන් ලකුණු 62යි කඩුළු 1යි අටවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ඒකම සංසද විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 295යි. කඩුළු 4කට ඒත් ගිය වසරේදී 2023 දී ඒකම අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අවම ලකුණු සංඛ්‍යාව වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය ලකුණු 62යි 1982 දී ඒකම අවම ලකුණු සංඛ්‍යාව සංසද විශ්වවිද්‍යාලයේ ලකුණු 90 ඒ 2001 දී. ඉතින් වාර්තා ගැන කතා කරනවා ඒ ආකාරයෙන් වලින්ද විශේෂයෙන්ම සේන මා නිවැරදි නම් පසුගිය වසරේ පැවති තරගයේ ඉතාමත් හොඳ තියුණු තරගයක් බවට පත් වුණා. අපි කතා කරමු ඊළඟ පන්දුවාරයේදී පන්දුවාර 8ක් අවසන්. දැන් ලකුණු 62යි කඩුලක් දෙවි. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්.
match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. ජයසූරිය ආරම්භ කරනවා නව පන්දුවාරය. ඊටමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත්ත ඔහුගේ පන්දු එමට පළමු පන්දුවාරයේදීම කඩුලක් තබා ගනිමින්. මලින්ද ඔබ පොඩි දෙයක් සඳහන් කරා මේ පන්දුවාරය අතරතුර වෙලාවේදී පසුගිය වසරේ තරඟය ගැන කතා කරා අපි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගත් තරඟය ඔබ ඊටමත් හොඳින් ඔහුගේ මතකයේ තිබුණා. ඒ තරඟය ලකුණු 336ක් ලබාගත්ත කඩලු 7කට වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය ගන්න. නමුත් සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය ගන්න 295 කඩලු 4යි. ඔවුන් තමයි ජයග්‍රහණය කරේ. ඒක තමයි මලින්ද කිව්වේ. DLS න්‍යාය අනුව ඔවුන් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත් 2023 දී කඩලු 6කින් DLS න්‍යාය අනුව. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඔබ මෙවැනි දේවල් විශ්වවිද්‍යාලයකට දී ඉතිහාසය ගැන හොඳින් මතක තබාගෙන තමත් වැදගත්. හොඳයි. දැන් ලකුණු 63යි. මොරටු පුරවරය ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් දෙකක් හැටියට අපිට අවිවාදයෙන් නම් ගන්න පුළුවන් වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයත් එක මොරටු මහාවිද්‍යාලය ඊළඟ මොරටුවේ තියෙන තවත් හොඳ පාසලක් අපි ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් මේ මොරටු පුරවරෙන් බිහි වූ විශිෂ්ට ක්‍රීඩක රසක් ඉන්නවා මලින්ද. අනිවාර්යයෙන්ම මේක පන්දුව රෙවිත් ජයසූරිය වමත් පිටිකරුවාට යොමු කරන්නේ. මේ වමත් පිටිකරුවා සහ දැන් දකුණත් පිටතක පන්දු යන ඉතාමත් හොඳ සංග්‍රාමයක් ආරම්භෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. මොකද බොහෝ වෙලාවට දකුණ පන්දු යවන්නාට තමයි වම පිටිකරුවාව දවා ගැනීමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ. කඩුල වටා දිවමින් තමයි පන්දු යම සිදු කරන්නේ. පන්දු 4ක් අවසන් මේ පන්දුවාරේ. කෙටි පන්දුව දක්ෂ ලෙස නවතා ගන්නවා. බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක පන්දු රකින්න යටතේ සීමාව ඇතුළතයි රඳවා තිබුණේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී. ඇත්තටම දැන් අවුන්ගේ ලකුණු ලබන්නේ වේගය මදක් අඩු වෙලා තියෙනවා මලින්ද. මොකද දඟපන්දවන්නන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සමගම තරමකෝ දුරට උන්ගේ පාලනයක් ලබා දෙන පන්දුවාර 9ක් නිමයි ලකුණු 63යි කඩලු 1යි සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත සෙබස්තියාන් ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලේ තාමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගයක් රඳවා ගැනීමෙන් මුල් පන්දුවාර කිහිපෙ තාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළා. නමුත් රෙවිත් ජයසූරියගේ පන්දුවීමට කැඳවීම ලැබීමත් එක්ක ඔවුන්ගේ ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම තරමක පහතකට වැටුණා කියන්නට පුළුවන්. මොකද ඔහු පළමු පන්දුවාරයේදීම වේගයෙන් පන්දුවට පහර දුන් රයන් දේශානායකගේ කඩොල්ලත් පිටදැමීමට සමත් වුණා. ඒ කොහොමද ජනක තමගේ අන්තය ආරක්ෂා කරන හොඳ ඉනිමක් දියත් කරනවා ආරම්භක අනෙක් පිටිකරුවා. දාර්ශනික ඩ්‍රයිව් පාරක් එකම හොඳින් පන්දුව නතර කරගෙන එකම සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයෙන් බිහි සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරනවා නම් දුලිප් මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු නායකයා එකම කල්පනාකරු හැටියට 1996 ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායමේ කල්පනාකරු ඔහු එකම සුසිල් ෆර්නෑන්ඩෝ රොමේෂ් කළුවිතරණ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවා අපට අපේ මතක අවිවාදෙම දිවනවා මේ එක් දින තරඟ උඩු යටිකුරු කරන්නට එහෙම නැත්නම් ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිහාරම්භය ආරම්භ කරන්න කළුවිතරණ දක්ව සහයෝගය සනත් ජයසූරිය සමගින් ඉතින් තේරීම් කරුණු සමාජිකයෝ කටයුතු කර එකම ප්‍රසන්න ජයවර්ධන අති විශිෂ්ට කඩු ලකින්නෙක් සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ මෙවර තමත් හොඳින් ග්ලයිඩ් කරමින් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් පන්දුව යොමු කරනවා. තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා බිම පෙරළී දරුවෝ උත්සාහය අසාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා සමගම සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය 68යි කඩලු 1යි. ඒ ලකුණු 4ක් ජනකටයි. ජනකගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 36යි. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු පහර එළකන අවස්ථාවේදී කඩුළු තුලට දග කැවෙන පන්දුව පසුපස පාදේ ඥානාන්විතව ස්ථානගත කිරීම තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා යාරතිහි සීමාව තුල රඳවා තිබුණේ. ඒ අවසරයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී ජනක සිල්වා. ඒක මලින්ද මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටසේ පන්දුවාර 10ක් තිබුණා එක් දින තරඟවල පවර් ප්ලේ. ඉතින් පළමු පවර් ප්ලේ කොටසේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මීලක පන්දුව. වමතින් දඟ පන්දුව යනවා. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා මේවර. ලකුණක් නැහැ. එකම ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ දිනුෂ ෆර්නෑන්ඩෝ, ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ, අමිල් අපොන්සු, අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ, ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම, දුනිත් වෙල්ලාලගේ නුවෙනුදු ෆර්නෑන්ඩෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට වරම් දිනාගත් ක්‍රීඩකයින් හැටියට සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයට ගෞරවයක් ආඩම්බරයක්.
නැවත වතාවක් දුර්වල පන්දු රැකීමක අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා දෙනවා. ලකුණු 2කින් සෑහීමට පත්වන තිබූ පන්දුවක්. නමුත් මෙවැනි පන්දු රැකීම මේ දුර්වල පන්දු රැකීමට හේතු වෙන්නේ නැති මේ පවතින උෂ්ණාදී කාලගුණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේ උණුසුම වැඩි කාලගුණයක් මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාව පුරා පවතින. ඉතින් ක්‍රිකට් වලට නම් තරමක පහසු තත්ත්වයක් කියන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී දැන් දසවන පන්දුවාරය ක්‍රමයෙන් පවතින ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් දැන් මේ පිතිකරුවන් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවර නිලකුඩු පන්දුවක් වාතා වුණා. මේ පන්දුවාරය තුළ 4 පහරවල් දෙකක් වාතා කිරීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම රුසඳුට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් දියත් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජනක තමයි හොඳ ප්‍රහාරයක් දියත් කර තිබෙන්නේ. ජනක ඉතාමත් හොඳින් මෙවන විට පිත්ත ක්‍රියාත්මක කරනවා. 10 වෙනි පන්දුවාරය නැත්නම් පළමු පවර් ප්ලේ කොට සිනමයි යනවා ලකුණු 68යි කඩළු 1යි සංසර්විස් නිදැල කණ්ඩායම 39 වෙනි එක්දින මහා තරගයේ මේ පැවැත්වෙන්නේ මේ විදුහල් දෙක අතර. Keel's Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Gold Wild. Unleash the wild in you. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Cheer up කරමු ආදරකින් ප්‍රීමා කොත්තුමි. Big Match Fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. ඒකම අපි කතා කරා සාන්ත විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නට බිහිව කරපු ක්‍රීඩකයන් ගැන. වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය ගැන කතා කළ යුතුමයි. මෙවර තර්ඩ් මෑන් දෙසක් ලයිට් කරමින් පන්දුව සුරකවරක් ගන්නවා ලකුණක් නැහැ. ලහිරු තිරමාන අමල් සිල්වා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා දක්ෂ කළු රකින්නෙක් හැටියට වරම් දිනගත වූ ශතකයක් ලබාගත ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩා පිටියාවේ මතකය නිවැරදි නම් ඒකම අමල් සිල්වා තේරීම් කමිටු සභාපතියෙක් හැටියට කටයුතු කරා. විනිසුරු කමිටුවේ සභාපති හැටියට කටයුතු කරා. ඒකම डी සෝමචන්ද්‍ර ඩිසිල්වා හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයෙක්. ඒකම ඔහු පළමු ටෙස්ට් තරඟයට ක්‍රීඩා කරන්න එංගලන්ත දේශයට ගෙනාවු ක්‍රීඩකයා. ඒකම විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් මේ මෑත කාලේ බෝ කුසල් මෙන්ඩිස්. ඒකම ශයහන් ජයසූරිය. දැන් ශයහන් ජයසූරිය ලංකාවේ නැහැ මම හිතන්නේ. ඔහු ඉන්නේ USA වල. ඒකම චමින්ද මෙන්ඩිස් සහ චමින්ද මෙන්ඩිස් තේරින් බවුණු සමාජයක හැටියට කටයුතු කරා. මේ ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව තවත් 19 15 ප්‍රවීණ විශිෂ්ට කණ්ඩායම් බිහි කරපු ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඉන්නවා. අපි මතකය නිරායසෙන් දෙව යනවා විරන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් අකාලේ අපාතරින් විය වුණා. අපි ඒ ගැන මතක් කළ යුතු විශේෂයෙන් මේ මහා තරගය පැවැත්වෙන අතරවාරයේදී ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් සංජීව ෆර්නෑන්ඩෝ මිනිසුරු නිහඬයි. ඒකම නිලන් ඩිසිල්ලාද තරගය විනිශ්චය කරන සංජීව ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් ඒකම ICC තරග තීරකවරයෙක් තරගයේ තීරකවරය හැටියට කටයුතු කරන්නේ ඒ ලැබ්රොයි ඊට අමතරව රාජරත්න සර් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නියෝජනය කරමින් තරග කොමසාරිස්ට කටයුතු කරනවා. නන්දන සංජීව සිල්වා අතිරේක විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරනවා. දැන් මේ පළමු පන්දුවාර 10න් අනතුරුව මැද පන්දුවාරවල ඉනිම ගොඩනගා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද 11 වන පන්දුවාරයේ සිට 40 වන පන්දුවාරයේ දක්වා යාර 30 සීමාවෙන් නෙපිට පන්දු රකින්නන් 4ක් රඳවා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා පන්දු රැකීමේ කණ්ඩායමට. ඉතින් මේ සබඳතාවය ගොඩනගා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඉහළ ලකුණු ප්‍රමාණයකට යාමේදී. ඉතාමත් හොඳින් දැන් මේ ලකුණු 40ක් ලබා සිටින ක්‍රීඩකයාට හැකියාව වමතින් පිටතතරන ඒක නේද මතක් කළ යුතුයි. ඔය විශිෂ්ට පිටකරුවෙක් හැටියට ඉනිම ආරම්භ කළා මේ ඕවල් ක්‍රීඩාගටියේ තනතිල්ලේ පළමු පැය ක්‍රීඩා කරා නම් ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ මුලින්ම යන්නට හැකියාව දෙනවා. ජනක ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉදිරිපත් ඔබ කිව්වා ආකාරයෙන් දැන් අර ක්‍රීඩා පිටියේ වටේ රඳ එකම පන්දුවර 11ක් නෙමෙයි ලකුණු 73යි කඩළු 1යි. මේ අද තරගයට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙක ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ආදේශ් අල්මේදා, උෂේන් සිල්වා, ජනක සිල්වා, විමත් පින්සර කණ්ඩායම ඉන්න ඉතාමත් හොඳ දක්ෂ දකපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් නවොත් ප්‍රනාන්දු, තරිදු දිලංක, මනෝජ් චන්තුක කණ්ඩායමේ නායකයා නදීෂ් ප්‍රනාන්දු, කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු, රයන් දිසානායක සහ මලින්ත සිල්වා. ඒත් එක්කම
වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම රවිජ් ජයසූරිය, සුහාස් ප්‍රනාන්දු, ඔෂාන්ත සිල්වා, අචල පෙරේරා නායකයා, පසන් කුරේ, සචිර ඩේමියන්, නවින් ප්‍රමේෂ්, උනෙත් පීරිස්, රසිදු ප්‍රනාන්දු, රුසදු සිල්වා සමගින් ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා කරනවා. මේ කණ්ඩායම් දෙක මේ විදිහට තමයි පෙළ ගැස්සලා තිබෙන්නේ. මේ දක්වා මේ තරගේ බොහෝ දුරට පැවතුනේ මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේදී. නමුත් අද දිනේදී මොරටු පුරවරෙන් බැහැරව ලංකාවේ අග නගරයට ගෙනවෙත් වෙන මේ තරගය. දැන් මේමත් ලකුණු 3ක් පන්දු 10කදී ජනක ලකුණු 40 ලකුණු පන්දු 44කදී අචල නව පන්දු යවන්නක් යනවා. දකුණතින් ඔෆ් බ්‍රේක් මේවර ස්ක්වයර් කට් පහර කෙල කරනවා. නැවතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් එවර පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ඒ අවසරයෙන් දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා. එක ලකුණකට සීමා කරන තිබූ අවස්ථාවක් ගිලිහි යන්නේ. ඉතින් මේ හැම ලකුණක්ම ඉතාමත් වැදගත්. අපි දන්නවා මේ සීමිත පන්දුවාර තරඟවලදී මේ හැම ලකුණක්ම ඉතාමත් මෙන්න මේ පුනරූපණය හොඳ ස්ක්වයර් කට් පහර පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා හරියාකාරව පන්දුවට ආවත් ඔහු බිම වැටලා ඉවරයි පන්දු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා. එතන තමයි වුණ වැරද්ද. මීට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතුයි. අපි දුටුවා මීට පෙර 4 පාරවල් දෙකක්ම පන්දු රකින්නන්ගේ අතින් ගිලී යනවා. බිම දිගේ පන්දු. මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට කතා කරනකොට මේ පාසල් දරුවන්ගේ මේ පන්දු රැකීම ඊතරම්ම අපි ඉතිහාසය ගැන බලද්දිත් සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයක නැහැ. මොකද මට මතකයි මලින්ද දවසක් මම අශෝකට ඉස්සෙල්ලා තමයි වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ මැච් එකක් අම්පයර් කරා. අnder 17 මැච් එකක්. ඔය අතර වාරයේදී ස්විප් පහරක් කෙල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා විමත් සමගින්ම ලකුණු මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා 9ක් දක්වා ලකුණු 79ක් දක්වා. මෙන්න එදා පළමු පැය දෙකමාරට වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ අනිත් වාසල මම නම් කරන්න හොඳ නැහැ. පළමු පැය දෙකේදී උඩ පන්දු 6ක් අතහැරියා. ඉතින් මම කල්පනා කරා ඇයි මේ මෙච්චර දුර්වල පන්දු රැකීම. ඉතින් මම හිතන්නේ පුහුණු කරන සෑහෙන උත්සාහ දරනවා පාසල් දෙකේම මේ කාර්යභාරය හොඳින් කරන්නට. නායක අචල පෙරේරා තමයි පන්දයම සිදු කරන්නේ මේ වෙනුවට. දකුණතින් පිටතක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඉතමත් හොඳ තරගවාරයක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ වේල්ස් කුමාර කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට. කැලුම් තමයි වේල්ස් කුමාර විද්‍යාල කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු. එකම බ්‍රැඩ්බන් තමයි සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු. මේ 12 වෙනි පන්දු වාරය 79 කඩලු එකයි. මීළඟ පන්දුව පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දු ඇදී යනවා. හොඳ උත්සාහයක් නමුත් 12 වෙනි පන්දු වාරයේ සිට මලින්ද අපේ සුවිශේෂී මිතුරන් දෙදෙනෙක් ඉන්න ඉංග්‍රීසි පසින් ඊයේ දිනේදී රාජකීය සාන් තෝමස් විද්‍යාලය විස්තර විචාරයක් ගෙනෙමින් මම හිතන්නේ අද උදේ තමයි ගෙදර ගිහලා තින්නේ. ඒ ගාමිණී පෙරේරා සමගින් හරිත පෙරේරා ඒත් සමගින් 12 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පළමු පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 81 කඩොල්ලක් දෙවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, prima kottumi tiyanakam. Thank you, Sen and Malinda. Good morning, everybody. Good morning, Gamini. Good morning, Haritha. Sent into bat St. Sebastian's in a very commanding position, I should say. First 12 overs, 80 for 1 they are. Now they are just looking for the singles and rotate the strike. Chanaka Silva is on 40. He opened the batting with Ryan Disanayaka. Put on 54 runs for the first wicket in double quick time. In the 7th over, the breakthrough was done by this bowler, Rivit Jayasuriya.
It's been a belter of a wicket too. Yeah, I did mention in my pitch report, Harit, that there's a bit of grass on the track, but it looks very good for batting. Gee, this boy, Janaka Silva, reminds me of his old man. Plays in a very aggressive manner. But the old man was a right hand, obviously, but Sanjeeva Silva had the privilege of playing with him and against him. Terrific cricketer. Had terrific hands. Not the biggest cricketer you'll ever see, but just like Janaka, he's got good loose hands. He's got access on both sides, on and off. Yeah, he could clear the boundary very well. Remember, he was a banker. He played Mercantile Premier Division cricket. He played Inter-Club Premier Division cricket. He played Sri Lanka A cricket. And he could absolutely take any bowling attack to pieces. If he scored 100, you can be rest assured he scored it at a very brisk pace. And he scored a lot of hundreds. You're talking about going at good speed. Sebastian has got off to a terrific start. They've laid the platform to bat Prince of Wales out of this game. 83 for 1 after 13. Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili whiskers රසය තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drink in yogurt. First 10 overs, the power play 72 for 1. St. Sebastian's led by Manuja Chantuka, who picked up a 6-wicket haul in the two-day big match where they won the two-day game by 4 wickets. This is Achala Pereira, the Cambrian captain. Both these schools produced some brilliant cricketers over the years from Moro Tour. And what we have seen so far is just an indication how positive these batters are with their approach, the intention. Couldn't find the gap. Match commissioner is DM Rajaratna, the master in charge of Lumbini College, who is also the under-15 tournament committee chairman from the Sri Lanka Schools Cricket Association. Referee is Wendell Lebroy. On-field umpires Sanjeeva Fernando and Nilan De Silva. Nandana De Silva is the other umpire. The rotation strike, I mean, is very good. They are looking for the singles, getting it quite comfortably. The intent is there. Obviously, the bounce and carry on this track helps you as a batter. Currently, they are going at what, 6.2 runs per over. Pasan Kure reasonably well in the second innings, scored a half century, the wicketkeeper. Yeah, the scorers in that historic scoreboard, Anselm Fernando for St. Sebastian's, Dimutu Piris for Prince of Wales. There was an appeal for an LBW, yeah. Off the leg says Nilan De Silva.
So leg bye to finish the 14th, 85 for 1. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. කිරි අතර සුපිරි රස. The bowler is Rivit Jayasuriya. A brilliant bit of fielding. Oh, that's very inspiring. The batter is Vimat Dinsara. Yeah, just a moment ago I was talking to you about the brilliance of cricketers coming from this that part of the world. I'll just butt in. In the previous limited overs encounter, the bowler and the batter both scored massive hundreds at the SSC. And the thing that I want to touch upon, how generally the boys from Morocco, they are very agile and they are very, very good fielders. Yeah, the name of the game is big hitting. I'll tell you, it comes from an extension of the softball cricket they play, especially the six-side softball cricket. Everywhere you will find that. And naturally gifted ball players. Brilliant stuff. St. Sebastian's captain Manuja Chantuka, vice captain Vimat Dinsara, he is out in the middle batting. Master in charge Kanishka Pereira, prefect of games Reverend Father Dilusha Chamara. The rector is Reverend Father Daya Darshana Pereira. It's a very fast outfield, Gamini. You scored your 140 plus here in this wicket. There's one track in Sri Lanka that you get an equal shot as for the bowler and the batter. And the general manager here is, every time when I see him I have nightmares. And I chased the leather 2 years in a row when he got 200s here. Manoj Mendis. He is a respected match referee. He played Sri Lanka A. Played for St. Thomas's. He was a past pupil of St. Sebastian's. Cricket in that Mendis family. Dulip Mendis was his uncle. We'll come to that in a moment. End of 15. St. Sebastian's put into bat 88 for 1 in the one-day big match. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, Prima Kottumi Tianaka. St. Sebastian's lead the one-day series 19 wins to 15 against Prince of Wales. After yesterday's win in the two-day game, it's 4 games won for St. Sebastian, 6 for Prince of Wales. Achala Pereira was amongst the wickets in both innings in that two-day encounter, despite being on the losing side. Yeah, I met Vidar Abegunwadhan just half an hour ago. You mean Vidar Abevardhana? FX man. I stay corrected, and he said after 2011, so it has been a long time between drinks, and terrific victory for St. Sebastian's. Yeah, the Morot Whites love their cricket.
They simply love their cricket. Many distinguished past pupils from both schools represented the country. Chanaka Silva has been somewhat pegged back with the advent of the spinners. The last 10 or 12 deliveries have been pretty good for Prince of Wales. Janaka was going over a runner ball. Suddenly, they have pegged him down a bit. 56 balls for 42. So there's a bit of pressure. Again, terrific hands. He looks a very strong bottom-man player, doesn't he? Exactly. And he would take a chance anyway. 16 completed. Sebs are 90 for 1 after being sent in. Gold hair and body wash shaker. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Coach of St. Sebastian's is Bradman Edirvira, played for Isipatana, played for CCC amongst others. Assistant coach Kasun Malinga. Remember Bradman Edirvira? Yeah, I had the pleasure of playing against him during my school days. Technically correct batter, Bradman. Again, magnificent hands. The ability to transfer the weight onto the back foot in such a quick time. I loved him to play it late and got the gap too. The ball is absolutely flying. Once you make a decent contact there, it was very well timed, and the fielder, if he didn't get a hand to that one, it would have reached the boundary in no time. Yeah, Prince of Wales, Captain Achala Pereira, Vice Captain Nunit Piris, Master in Charge Sarat Telakaratna, Prefect of Games Kashun Devapriya, Principal Hasita Kesara Vettamuni, Coach Callum Fernando, Assistant Coach Situm Fernando, both of them past pupils, cricketers from the Rawatawata School. I think the Cambridges have had a mixed season, whilst St. Sebastian's behind DS Siranayaka in the points table in the Sri Lanka Schools tournament. Jayasuriya. Well, they started well against him, but since then he's got his act together. He's been very economical. With Jayasuriya. He reminds me of another Jayasuriya from Prince of Wales, Shahan Jayasuriya. This bowls just like him. Quicker through the air, just darts at you, and on a wicket like that, you need to find the correct speed, Harita. So that's why he's been the most economical and the successful bowler so far. 94 for 1. 17 gone and drinks called onto the field. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න.
Bumi fun tamai. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. It's been a good start for St. Sebastian's after being sent into bat. This 39th Battle of the Goes one-day encounter. Yeah, so far it has been batter's day. Janaka looks terrific, 46 or 58. Ryan, after getting a start, he was unlucky to be dismissed. He was going great gun, wasn't he? 21 of 13. And Vimat had joined the party. Aggressive batting from St. Sebastian's Haritha. I'll tell you what, after yesterday, after watching some cricket yesterday, I thought, gee, this game is so boring and makes me sleep, but nice to see some players are backing their skills. Rivit, the only successful bowler, 6 overs, and the most economical as well. 6 overs, 1 for 13. Others have taken a pounding so far, so mind you, this is a very good batting track, so you got to be really smart. You need to have the ability to vary your speeds, maybe the angles, and after coming off a very good victory in that 2-day encounter, St. Sebastian's look very confident in what they do. And have a look at some of these shots. Yeah, put into bat St. Sebastian's. The openers really got to the bowling very quickly. Ryan Desanayaka and Janaka Silva played shots all round, off the front foot, off the back foot. Superb timing. It was a fast outfield, all right, but they still played the shots in some erratic bowling at times. And Silva in particular, you were mentioning soft hands. Yeah, he's got all gears, hasn't he? He knows how to force it, he knows how to help it, and he knows how to weigh his shots. And that was another very good shot, playing the field, innovative. That was a terrific shot. Yeah, Ryan Disanayaka caught Unit Piris of Rivit Surya for 21. First wicket falling at 54. Now these two have added 40 for the second. General manager here, Manoj Mendis. Ground secretary is K. Dayaparan. He was a fantastic player during his cricketing days. Head groundsman Subodha Bashita. A lot of use of the venue these days. A quicker, accurate throw would have probably put the batters under pressure, but it wasn't the case. Terrific running between wickets, I'll tell you. Took the first one very quickly and applied enough pressure on the fielder. To his credit, he fielded correctly and one hand pick up. Like you said, only thing that was missing was the throw. Technical committee representatives, Yavaish Marshall retired Sriyan Samaratna for Prince of Wales and Manjula Silva for St. Sebastian's. Over 3 days of big match cricket this year at the De Souza Stadium and the Sara Oval. Runs are coming easy. They are rotating the strike. If you are deprived of boundaries, that's the best thing to do. The next best thing to do is rotate the strike and keep that scoreboard ticking. The March Madness continues. Plenty of cricket. You can watch it from home, on your couch. All you need to have is few refreshments. Haritha, it's warm days these days, and yeah, you can't go wrong, can you, on a Sunday? Yeah, the Sri Lanka Cricket National Super League 50 over final today. Day-night affair. Wish the two teams all the best.
What about the hat-trick yesterday for Nuwan Tushara? Well done. Career best figures. Was not successful. He was trying to make contact with the way he knows best. End of 18. Since Sebastian's put into bat 98 for 1 against the Cambrians. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart. 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංහ ශාඛාව වෙත එන්න. Big match fun Prima කොත්තුමි තියනකම්. පන්දුවර 18ක් අවසානයේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 98යි කඩුලක් දැවි හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජනක සිල්වා අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ. ඒත් සමගින් පළමු පන්දුවටම වේගවත් පහරක් පන්දු යවන්නාගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කරනවා. ඒත් සමගින් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා ජනක සිල්වා. පන්දු 60කින් ලකුණු 51ක් දැන් නොදවී ලබාගෙන සිටිනවා. මාත් සමගින් සිටිනවා විස්තර විචාරක කටයුතු වල යෙදීමට තාරුක ජයරංග. තාරුක ඔබට සුබ උදෑසන. සුබ උදෑසන මලින්ද. පන්දු වර 18යි පන්දු එකක් අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 102යි එක් කඩුල්ලයි ඉතාමත් හොඳ ලකුණු වේගයක් පවත්වා ගනිමින් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වුම් කරනවා. බොහෝ විට මෙම කණ්ඩායම් දෙක අතර තරග ඉතා උණුසුම් තරග ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. විශේෂ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කළ පාසල් දෙකක් මෙවර තරගයත් ඉතා උණුසුම් මලින්ද. ජනක සිල්වා පන්දු 60කින් නොදවී ලකුණු 51ක් දැන් 4 පහර 9ක් සමගින් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 85යි. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පන්දුවේ වේගයේ තරමක් අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරේ රොසඳු පිටිකරුවා සම්පූර්ණ පරාජයට පත් වුණා. පිටිත් පන්දුවක් ඉදිරි සටහන් කරනවා ලකුණු සටහන් කරුවා තවමත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 102යි. රුසඳ සිල්ලා පන්දු අර 3යි පන්දු දෙකක් යොමු කරමින් ලකුණු 27ක් ඔහුට විරුද්ධව ලබාගෙන තිබෙනවා. පිටිකරුවා තරමක ප්‍රහාරයට ලක් වූ පන්දු යවන්නෙක්. විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ පන්දු අර 10 ඇතුළතත් ඔහු පන්දු අර 3ක් පමණ යොමු කළා. ඉතින් ඒ අවසරයෙන් ඔහු තරමක ප්‍රහාරයකට ගොදුරුනා. විශේෂයෙන්ම ආරම්භක ප්‍රතික්‍රියා යුගලේ තමත් වේගවත් ආරම්භයක් ලබා දුන්නා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන්ම ඔහු දැන් වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව කඩුල වටා දිවයමින් පිටිකරුවා හරහා පන්දු යෑමට සමයි උත්සාහ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපට දෙස්සනවා කඩුල රකින්නාත පිටේ ඉන්න සෑහෙන ඈතින් තමයි කඩුල රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තවමත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 102 රැඳී සිටින්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 19 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. නොතවී ක්‍රීඩා කරන විමත් පන්දු 37ක් තුර ලකුණු 19යි. ඉතා අගනායනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා ජනක පන්දු 64ක් තුර ලකුණු 51ක් ලබා සිටිනවා මලින්ද. නැවතත් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පසු කර යාමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදීත් ඒත් සමගින් 19 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 102යි එක් කඩුල්ලක් දෙවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. කිරි අතර සුපිරි රස. පන්දුර 19ක අවසානයේ ලකුණු 102යි කඩුලක් දැවි දැන් 20 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරනවා අචල පෙරේරා කණ්ඩායමේ නායකයා වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දුර 4ක් ක්‍රියාත්මක කොට ලකුණු 15කට කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වලා නැහැ. රවිත් ජයසූරිය තමයි බිඳ වැටුණු කඩුලට උරුමකම් කීවේ. ඔහු රයන්ගේ කඩුල දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ජනක සිල්ලා ශාන්ත සෙබස්තියන්ම ගොඩනගමින් සිටිනවා. ඔහු ලකුණු 50 සීමාව පසුකර අවසන්. දැන් විමත් ඔහු වටා ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ජනක කණ්ඩායමේ නැංගුරුම් බැඳු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා.
පන්දු 65 තුල ලකුණු 51යි. හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක රඳවමින් ක්‍රීඩා කරන මෙම එක් දින තරඟේ. ඉවර පන්දුව තල්ලු කරමින් ලකුණකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ෂොන් මිඩ්විගට් හි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණකට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදීත් විමන් ලින්සර දැන් පන්දු 38කට මුහුණදී ලකුණු 20ක් නොදවි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු වාරයකට පන්දුව ලකුණු 5.3.3ක වේගයක් පවත්වාගෙන මින් යනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයා. පහයි දශම 3.3ක පන්දුවට පහර දීම ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මේ වෙනට රඳවාගෙන තිබෙනවා. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම ජනක සිල්වා තමයි නැංගවරුම විය යුත්තේ මේ කණ්ඩායම පන්දුවර 50 තුළ ඉතාමත් හොඳ ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දක්වා ගොඩනගා ගැනීමට. නැවතත් අතල සූදානම් පන්දුවක් යොමු කිරීමට එවර වේගවත් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහයක් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 105යි. එක් කඩුල්ලය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ 20 වන පන්දු වාරය. මලින්ද මෙම සාරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ තරමක් ලකුණු සහිත ක්‍රීඩාංගණයයි තරම් විශාල ක්‍රීඩා පිටියක් නොවේ. අපි දුටුවා නිමා වූ අන්තර් සමාජ තරඟාවලත් ඉතාම හොඳ ලකුණු ලබාගත් කණ්ඩායමෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල නැවතත් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දුව පහර එල්ල කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කිරීම උත්සාහ කළේ. හොඳ උත්සාහයක් දරුවෝ ඒ අවස්ථාවේදී. නමුත් ඔහුගේ අතේ වැඩි පන්දුව ඇදී ගියා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නවතාගෙන නැවත වතාවක් යොමු කරනවා. හොඳ උත්සාහයක් තාරුගේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නගේ තරම් ලේසි පහසු අවස්ථාවක් නොවේ. ඔහුගේ හිසට ඉහළින් තමයි පන්දු පහර එල්ල කළේ. මලින්ද නමුත් ඒ රැක ගැනීමට තිබූ උඩ පන්දුවක් මෙම උඩ පන්දුව රැකගත යුතුයි. මෙවැනි තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඔවුන්ගේ ලකුණු වේගය අඩාල කිරීමට ඔහු ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවා එම උඩ පන්දුව රැකගත යුතුයි. තරගයක් වෙනස් කිරීම නම් ඔබට ලැබෙන සෑම උඩ පන්දුවක්ම රැකගැනීමට යුතුයි මලින්ද. විශේෂම අද දිනේදී වේස් කුමර විද්‍යාලය පන්දු රකින්නන්ගේ තරම් හොඳ පන්දු රැකීමක් දිස්සුනේ නැහැ අපිට. අද දින පුරාවට දැනට තත්ත්වයේ විදිහට තමයි සනටුහන් වන්නේ. සෑහෙන 4 පහරවල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා මේ පිතිකරුවන්. විසිවන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවට පෙඩල් ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. ෆයිනල් එක කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. තවත් ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා ජනක සිල්වාට. එම ලකුණු දෙක 20 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 109යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. දැන් ජනක සිල්වා තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගෙන තමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 69කින් ලකුණු 56ක් ලබාගෙන මේකට විමත් දින්සරත් තමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ ජනක සිල්වාගේ අර්ධ ශතකය වාතා වුණ ආකාරය. ඉනිම ආරම්භයේ සිටම ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඔහු පිට ඉන්නට තරමක් පිට ඉන්නේ පහරවල් වලට තරම වැඩිපුර යොමු වුණා. අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරවල් කීපයක් එල්ල කරා. කට් පහරවල්, ලේ කට් පහරවල් ඉතාමත් හොඳින් ඔහු සීමා ඉර භාවිතා කරමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගමින් සිටිනවා ජනක මේ වෙන විට ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දවන්නට සහ දක පන්දවන්නන් යන දෙපාර්ශ්වයටම තමත් හොඳ ප්‍රතිප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සමත්කම් දැක්වුවා ඔහු. දැන් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගෙන තාමත් හොඳ ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යාමට නම් ඔහුගේ මේ දායකත්වය තාමත් වැදගත් වෙනවා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට. දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. ජනක සිල්ලාගේ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු 52දී දැන් ඔහුට තවත් අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා තමන්ගේ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට. මෙම ක්‍රිකට් තරගයේ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීම ක්‍රීඩකයෙකුගේ විශාල සිහිනයක්. ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් දෙදින මහ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරමින් හොඳ මානසිකත්වයෙන් පැමිණ තිබෙන මේ තරගයට. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු දකුණතින් පාතක පන්දු යවන්න නෙක් විදිහට තමයි එක්කාසු වෙලා තිබෙන්නේ. හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 25කට කඩලු 4ක් මේ සීමිත පන්දුවර තරග පිටිය තුල ලෝකයේ ගත්තම සෑහෙන පාදක පන්දු යවන ප්‍රමාණයක් සිටින තාරුක තරගයක් වෙනස් කිරීමට පුළුවන් සෑහෙන දක පන්දු යවන ප්‍රමාණයක් මේ ලෝකයේ බිහි වී තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන් මලින්ද වර්තමානයේ ක්‍රිකට් තරග ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සැලකිල්ලට ගනිද්දී පාදක පන්දු යවන්නේගේ භූමිකාව ඉතා වැදගත් කණ්ඩායමකට
ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමකට වාණිජ හසරංග ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමකට ගත්තා. අසීඩ් ඒ වගේ පන්දුවන් නම් රසක් සිටිනවා මින් වර්තමාන ක්‍රීඩා පිටියේ. ප්‍රින්ස් තමන්ගේ පළවෙනි පන්දු වාරය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. තවමත් ඔහුට එරෙහිව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු තමන්ගේ පන්දියයි ඉතාම හොඳින් කරන පිටිකරුවාට තරමක පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින්නේ. එවර ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. පහසුවෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් සාත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 110 දක්වා හෙළ නැංවෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 21 වන පන්දු වාරය. පන්දු වාරයකට ලකුණු 5.28ක ඉතාමත් හොඳ ලකුණු වේගයක් පවත්වා ගැනීම සමත තිබෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන්. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම සහ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර 39 වන එක් දින මහා ගැටුමයි මේ ක්‍රීඩාමකයෙන් පවතින්නේ කොළඹ සාරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. 21 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. සාතක ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. එවරේ තමත් අලංකාර ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. පන්දු ඇදියනවා ෆයිනල් එක් කලාපෙන් 4 සීමාව කරා. ඒත් සමගින් 21 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 114යි කඩුලක් දැවි ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 39 වන එක් දින මහා ක්‍රිකට් ගැනුම පැවැත්වෙනවා කොළඹ සාරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ. මලින්ද මහා ක්‍රිකට් තරඟවලින් උණුසුම් වන මේ කාලේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයක උණුසුම විඳ ගනිද්දී යම් දැවිල්ල දෙයක් හපෙන්න තිබුණා කොහොමද? මලින්ද පොඩ්ඩක් නයිමිරිස් එක රහ බලනවාද? නයිමිරිස් පාස්ටා කොහොමද මලින්ද රහයිද? පාසා මහා තරගවල උපරිම විනෝදයෙන් ගත කරන ඔබට ඉතාමත් හොඳ භෝජනයක් යන්නට පුළුවන්. මේ පාසා මහා තරග සමය තුල අපිත් එක්ක ඉන්නවා කීරිස නයිමිරිස් පාස්ටා. තත් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් සුහස් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේම සඳහා. පන්දුවාර 21ක් අවසානයේ සාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 114 එක් කඩුල්ලේ සුවස් සූදානම් පන්දුවීමට. එවරත් ලකුණක් ලැබෙන්නට අවසරයක් නැහැ. විමත් අවස්ථා කිහිපයේදී අපි දුටුවා ඩ්‍රයිව් පහරවල් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් ඔවුන්ට පන්දුව තවමත් හරියට ස්ථානගත කර ගැනීමට හැකි වූයේ නැහැ. ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට අනුකූල ලෙස පන්දු සැකස්ම සකසා තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ නායකත්ව ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් නායකයා. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි විමත් දින්සර. නමුත් පන්දු රකින්න එක රඳවා තිබෙනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ. ඉතින් ඒක ලකුණකට සීමා වන අවස්ථාවේදීත් එතමත් හොඳින් පන්දු පහර එල්ල කළ ආය අවස්ථාවේදී පෙර පහරවල වලට සාපේක්ෂව සුවස්පනාන්දු තරඟ 9යි කඩලු 2යි. ඔහුගේ හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 5කට කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ 2023-24 එක් දින පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ ඔහුගේ දත්ත. ඔහුගේ සාමාන්‍ය ඉතාමත් හොඳයි මලින්ද ඉතාමත් හොඳ සාමාන්‍ය පවත්වාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්න. මෙවැනි පන්දු යවන්න අවශ්‍යයි මෙම ලකුණු වේගය අඩාල කිරීමට. දැන් මේ වන විට සාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් 5.39ක ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. එක් දින තරගයේ ඉතාමත් හොඳ ලකුණු වේගයක් ඔවුන් තාම එක් කඩුල්ලයි ලබා දී තිබෙන්නේ. කඩලු 9ක් අතතිව තිබෙනවා. ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබේ නම් කඩලු සංඛ්‍යාව අඩුවෙන් 40 වෙනි පන්දු වාරයේ දක්වා මෙම ලකුණු වේගය පවත්වා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. විශාල ලකුණු පූරයක් නිර්මාණය කරමින් ප්‍රතිවාදීන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක
මේ අඩිතාලම ඉතාමත් සෑහෙන වටිනවා උන්ගේ ඉදිරි ගමනට මේ ඉනිම තුල විශේෂම දැන් මේ පිටිකරුවන් යුගලයේ අතර සමබරතාවයේ පන්දු 91කින් ලකුණු 61ක ජනක සිල්වා ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාව වෙනුවට. අර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් පන්දු රකින්න කරනවා තිබෙනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ තරමක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ප්‍රදේශයට වන්නට. ඉතින් ලකුණකට අවසරයක් ලැබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී. අවසන් පන්දු හර කීපේ ශාන්ත සෙබස්තියන් පිටිකරුවන්ට තරමක පීඩනයක් එල්ල කරන මේ දඟ පන්දු යවන්නම් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට ඔබ කල යුත්තේ ප්‍රථමයෙන් පිටිකරුවාට පීඩනය එල්ල කිරීමයි. දැන් ශාන්ත ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. තමන්ගේ නායකයාගේ පන්දු සැකස්තුන අනුකූලව එවර පහරක් එල්ල කරනවා, ස්ථානගත කරනවා. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒක වන්නේ තරගයේ 116 වන ලකුණ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 22 වන පන්දු වාරය. සුවස් පළවෙනි පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින මලින්ද මෙම අවසන් පන්දු 18 තරමක ලකුණු වේගයේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා තරගයේ පළමු භාගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය සමග බැලීමේදී. විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ පන්දු වල 10 තුල පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් පමණයි ආර දෙහි සීමාවෙන් එපිට රඳවා තිබුණේ. ඉතින් ඒ අවසරයෙන් ඔවුන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබාගත් උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත්තා. පවර් ප්ලේ පන්දු වල 10 තුල ඒ කඩුලක් පමණ දෙවි ලකුණු 72ක් ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වා ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයින්. එවර වයිට් පන්දුවල් ලෙස විනිසුරුවා සටහන් කරනවා. එක්වන්නේ 117 වන ලකුණ. මොද වේ කරන ජනක ලකුණු 61ක් ලබා සිටිනවා. නැවතත් ඒ පන්දුවේ පුනරූපණය. ඒ නිසා වයිට් පන්දුවක් පිටිකරුවා පන්දුව නිදැල්ල යමින් වයිට් පන්දුව ලබා ගන්නවා විනිසුරුවාගෙන්. එවර ලකුණක් ලැබෙන්නට අවසරයක් නැහැ. නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 22 වන පන්දු වාරය. පළවෙනි පන්දුවට පහර දෙන ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 117යි එක් කඩුල්ල. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. ඕව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Cheer up කරමු අදවතින් ක්‍රීමා කොත්තුමිය. Big match fun ක්‍රීමා කොත්තුමිය තියනකම්. प्रिंस प्रनांदु सुदानाम ක්‍රියාත්මක කිරීමට තවමත් එක් පන්දු වාරයක් පමණයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කරලි. පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එවර වම පිටිකරුවා වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉස්කෝලේ කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ජනක සිල්වාට ඒ ලකුණ. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වෙන විට ලකුණු 60 සීමාවෙන් එපිටට ගොස් තිබෙනවා. ඒත් එක්කම විමත් දින් සරත් ලකුණු 30 සීමාවට ආසන්නයේ රැඳී සිටින්නේ. ජනක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. තරගයේ ආරම්භයේ සිටම ඔහු ලකුණු 53 දී උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. නමුත් ඒ රැක ගැනීමට ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් ක්‍රීඩකයන්ට හැකි වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔහු ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සූදානම් සිටිනවා. ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් පන්දුවන්ට එරෙහිව එවර හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිළිගන්නවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 118 රැඳී සිටින්නේ. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ තරම මන්දගාමී සිටින මෙම දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවීමත් සමග එවර උඩ පන්දුවක් පහසු උඩ පන්දුවක් නෙමේ පන්දු යවන්න වෙත පෙරලා පැමිණි වේගවත් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු තරමක ආබාධයට ලක් වූ බව පෙන්눔 කරනවා. ඉතා වේගයෙන් පන්දුව ඔහුගේ ඇඟිලි තුඩු වල ස්පර්ශ වුණා මලින්ද. ඔහු අපේක්ෂා කළේ නැහැ එවැනි ප්‍රතිපහාරයක් එල්ල වෙයි. එල්ල වෙන බව. ඒ පන්දුව නවතා ගත්තා. නමුත් රැක ගැනීමට තිබූ උත්සාහය ව්‍යාර්ථ වී ගියා. ඒ පහසු උඩ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි. සගේම ඉතාමත් වේගයෙන් ඔහු වෙත පෙරලා පැමිණි උඩ පන්දුවක්. නමුත් ඒ රැක ගත්තා නම් ඉතා විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් වීමට තිබුණා. එයනෝ විමත් ජීවය ලබනවා ලකුණු 23 දී. පන්දු යවන්න තරමේ ආබාධයෙන් ලක් වූ බව තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ පන්දු අතේ වැදීම නිසා. ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් පන්දු වාර 22යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 118 එක් කඩුල්ලක්. නොදවී ක්‍රීඩා කරන ජනක පන්දු 74ක් තුළ ලකුණු 62ක් ලබා සිටිනවා. විමත් පන්දු 49ක් තුළ ලකුණු 23ක් ලබා සිටිනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආරම්භය ලබා තිබෙනවා. තවත් පන්දු වාර 25කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඔවුන් මෙම වේගය රඳවාගත යුතුයි. ලොකු ලකුණු පුරා නිර්මාණය කළ යුතුයි. මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ ස්වභාවය දැස බැලීමේදී
වගේම දෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 97ක් තුල ලකුණු 64ක් නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා විමත් දින්සර සහ ජනක සිල්ලා. හොඳ සමතාවයක් ආරම්භක කඩුල්ල වලට ඉතාමත් හොඳ සමතාවයක් ගොඩනගුවා ජනක සිල්වා සහ රයින් දිසානායක. ඉන් අනතුරුව දැන් විමත් දින්සරත් ජනක සිල්වා සමග එක්හසු වෙලා ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිමට එක්හසු කිරීමට සමත්කම් දක්වලා තිබෙනවා. මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගය අඛණ්ඩව රඳවා ගත්තොත් තාරුක උන්ට ලකුණු 280ක පමණක් නොවේ ලකුණු 300 සීමාවෙන් එපිටට යාමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක් උන්ට ලැබී තිබෙනවා. ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක් විශේෂයෙන්ම යාරතිය සීමාවෙන් එපිට තනතිරුවත් ක්‍රීඩාංගණය වටා ප්‍රදේශයත් ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරුවන්ට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන බවට ඔවුන්ගේ පහරවල් වලට ඉතාමත් හොඳ සහායක් දෙන බවට අපට දැනටපත් දැක ගන්නට ලැබිලා තිබෙනවා. නැවතත් ප්‍රින්ස් සූදානම් තම දෙවන පන්දුවාරයේ සිව්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් මේ වෙනට පන්දු යමින් සිටිනවා. පිතිකරුවන් තරමක් පාලනයක ලක් කරමින් සිටිනවා. එවර පන්දුව නිදල් යවනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. තරමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 118 රැඳී සිටින්නේ විමත්. තරමක් ඉවසලිවන්ත වෙනම ක්‍රීඩා කරනවා. ජනක තරමක වේගවත් වෙනම ක්‍රීඩා කරන්නේ නැවතත් මේ පන්දුවේ පුනරුපණය මලින්ද. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගූග්ලි පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලට යොමු කරනු ලැබුවේවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දුව නවතා ගන්නවා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා. විශේෂයෙන්ම ඉක්ොත් පන්දු පහර නවතාලීමේදී ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ වම් අත යොදා ගැනීම තමයි පන්දු පහර නවත්වුවේ. නමුත් එය වැදගත් වෙනවා මොකද ඔහු දකුණින් පාදක පන්දු යන විදිහට ඉතාමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යමින් සිටින අවස්ථාවක ඔහුට එයින් ගැලවීමට සමත් වුණා. මොකද ඔහුගේ පන්දු යවන අතට නෙවෙයි ඔහුගේ ඒ වේදනාව සිදු වුණේ අවස්ථාවේදී. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් නිමකට පත්වන්නේ තරගයේ 23 වන පන්දුවාරය සාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 119 එක් කඩුල්ලයි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Gold Wild. Unleash the wild in you. සුවහස් ප්‍රනාන්දු පන්දයමට සූදානම්. මද වේග පන්දු යවන්න. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු ඇදිනවා 4 සීමාව කරා. ස්වීප කව කලාපයේ පන්දු රකින්න ක්‍රදවා තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳින් කඩුළු දෙක අතර දිව යන අවස්ථාවේදී විමත් දින්සරට එම ලකුණු දෙක. ඔය සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 121 දක්වා හෙළ යනවා. තරගයේ 24 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක තරගයේ 24 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ. පන්දුවාරයක ලකුණු 5.22 වේගයක් පවත්වා ගනිමින් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. අත පහරක් එල්ල කරනවා. එවර ලකුණක් ලැබෙන්නට අවසරයක් නැහැ. ඔව් දිගින් දිගටම මේ පිට ඉන්න ප්‍රදේශයෙන් පහරවල් එල්ල කිරීමට රුචිකත්වයක් දක්වනවා. නමුත් Prince of Wales නායකයා ඔහුගේ පන්දු රකින්න නියමිත සඳහා තිබෙනවා. එම පන්දු ප්‍රහාරයන් ආරක්ෂා කිරීමට අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේ ඔහුගේ දාල ලකුණු ලබා ගැනීම තරමක් මන්දගාමී තිබෙනවා. මෙම පන්දු යවන දෙදෙනා තමන්ගේ සැලැස්මන් නිවැරදිවම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා මලින්ද. විජේම විමත් දින්සර පන්දු 53කට මුහුණ දෙමින් තමයි දැනට ලකුණු 26ක් නොදවී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දුවට පහර දීමේ වේගයත් 50ටත් අවමාගයක තමයි පවතින්නේ ඔහුගේ. නමුත් ජනක සිල්වා හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ සමඩතාවය පන්දුවාර 30ක් 35ක් දක්වා ගොඩනගා ගත්තොත් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කිරීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට එරෙහිව. මේ පන්දුවාර 50 තරගයක මලින්ද මෙම මැද පන්දුවාර ටික ඉතාම වැදගත්. එහිදී පිටිකරුවන් සිදු කළ යුත්තේ තමන්ගේ පිටිකරන අන්තය හුමාල් කරන එවර පහර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එක්වනවා. විමත්ගේ ලකුණු පුරුවට ඔහු තමන්ගේ 30 වන ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඒ සමගින් ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 125 සම්පූර්ණ කරනවා. නැවතත් ඒ පුනරුපණය පෙඩල් ස්වීප් කිරීමක් සිදු කළේ
ඔහුට ගොඩනැගෙමින් තිබූ පීඩනයෙන් ඉවත් යාමට ඔහු සමත්කම් දක්වන අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමෙන් සුවහස් ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව ලකුණු 30 සීමාවට පැමිණ ඔහු දැන් පන්දු 55කදී ලකුණු 30ක් නොදවී ලබාගෙන 4/16ක් මේ වෙනට ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම තුල වාර්තා වී තිබෙනවා. පන්දු හර 10න් පසු පන්දු හර 40 දක්වා පන්දු හර 30 ඇතුළත මලින්ද පන්දු රකින්න 4 දෙනෙක් පමණයි 4 සීමාව තුල රැඳවිය යුත්තේ. එහිදී වැඩි පන්දු රකින්න සංඛ්‍යාව යාර 30 සීමාව තුල සිටිනවා. ඉතින් පිතිකරුවන් තමන්ගේ පිතිකරන අන්තයේ හුවමාරු කර ගැනීමට තා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා නම් එයින් පන්දු රකින්නන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔවුන් ඉනිම ගොඩනැගිය යුතුයි. මෙම ඩොට් බෝල් සංඛ්‍යාව නිලකුණු පන්දු සංඛ්‍යාව අඩු කළ යුතුයි. මෙම පන්දු හර 50 තරග රටාව තුළ අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පාස් යම් අවස්ථාවක මේ පිටිකරන අන්තයේ හුවමාරු කර ගැනීමට අසාර්ථක වීම නිසා මැද පන්දු හර තුල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩාල වී කඩලු බිඳවැටීමක් සිදු වෙනවා. මෙම ක්‍රීඩකයන්ද කළ යුත්තේ තමන්ගේ පිටිකරන අන්තය හැකි පමණ හුවමාරු කර ගැනීමෙන් පන්දු යවන්නම් වෙත දැඩි පීඩනයක් එල්ල කර ගැනීමයි. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක මේ පන්දුවාරය තුල ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සුහස් ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව මේ පිටිකරන යුගලයේ අවසන් පන්දුව 24 වන පන්දුවාරය. නිලකඩ පන්දුවක් යමුවන්නේ තාරුක ඒත් සමගින් 24 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 126යි කඩුල්ලක් දෙවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. කිරි අතර සුපිරි රස. Well, Ricky, another hot day of big match fever out here in Colombo, and St. Sebastians have looked red hot with the bat, haven't they? It's not only hot out on the field, it's really hot here as well in the com box, Kevin. The heat is so much, the humidity, and the fans we have are just not enough here at the Oval. That's another good shot. That's a 4 more, beautifully played. Good use of his feet, Wimath. He's an excellent player, no doubt. Move to 35, and St. Sebastians are really piling it on. All the batters who have come out to bat so far, you know, they have played positive cricket, they have played aggressive cricket. You know, none have really got into a shell and sort of blocked the innings or stopped that momentum they have had. Right from ball one, they have continued to play this free cricket, and it has paid dividends so far. Absolutely, Ricky, and we've almost reached the halfway mark of the allocated 50 overs for St. Sebastians, and they've got 130 with losing just 1 wicket. So I believe that they'll be disappointed if they get a score less than 300 from the start that they got. And Wimath has got over 700 runs this season. He's been in excellent form. He's a very good player. Janaka, he has been brilliant today. He's liking the white ball format. And he's been outstanding on the surface. It's a good batting track, no doubt. Ball coming onto the bat really well. This is what you want to see in limited over cricket. The people like to see the runs, and this track is excellent for this game. Prince to continue. Another flight to delivery coming down the track. Well, Prince of Wales looks to have lots of doubt in their bowling department. Yes, they have just got 1 wicket, but there's still plenty of time for them to get back, especially given the fact that this is a 50-over game. Prince will bowl the final delivery, and that will be the end of the 25th over. St. Sebastian's College 131 for the loss of 1 wicket. So yes, halfway mark, 131. Excellent so far by St. Sebastians. The lads from Moratua really doing well. 77 of 112, the second wicket partnership. And
36 and 38 their contribution, so they've steered the strike really well. And this is looking huge for St. Sebastian. Dominant for Prince of Wales. They need a breakthrough, like you said. They need a couple of wickets just to stop this momentum, come back into the game. And somebody has to produce some magic. I think it was to me straight away at the toss, when they won the toss and elected to field first. I was down there when the toss was happening, and I was a touch surprised. You know, I think they were overawed. They saw a bit of grass and thought, yeah, we can come here and bowl out St. Sebastian's, get early wickets. That is not going to happen, especially when it's hot and humid conditions. Whatever moisture is there, it dries off really quickly. So I thought they should have won the toss, batted, put runs on the board. Scoreboard pressure always matters. But unfortunately, they went the other way, and now Sebastians are capitalizing. Absolutely, Ricky, and this is the most important phase of the game for both these teams, these middle overs. These are the overs that you seems to lose control of in most games. So Sebastians, yes, they've got 131, they've got a good start, but they should be careful how they go on with these 15 or 10 overs to come. And on the other hand, Prince of Wales, as you said, are desperate for a wicket. If they can restrict this St. Sebastian's team in these next 15 overs, it will be very good for them going into the final few overs. And that's a wide shot delivery from Suhas. Yes, sir, they have bowled both sides of the wicket. They have been very loose. On the other hand, on a good surface like this, you need to bowl good lines and lengths. Bowl many dot balls as possible. But Prince of Wales, their bowlers have been all over. They really haven't had any control. And St. Sebastian's batters, they haven't let them settle in as well. They used the left hand, right hand combination really right. Ryan opened the batting. He was a right hander. He got off to a quick start. Now Vimath is there. Janaka, the left hand, has played a super innings. So they haven't let them settle down at all. And they just kept motoring along. Well, whatever the plan of Prince of Wales is, it's not working at the moment for them. And again, another easy single for St. Sebastians. They are chipping in these ones and twos, and it's hurting Prince of Wales a lot. So Prince of Wales have been in the defensive mindset ever since Sebastian got onto that brilliant start, Ricky. So from ball number one, they were on the back foot, isn't it, Kevin? I mean, they didn't expect, I think, St. Sebastian's to come hard at them. You know, they thought St. Sebastian's will probably see off a few overs, maybe half an hour of play, and then try to pick up. But what St. Sebastian's did was, from ball number one, they went after the bowling. Anything loose was punished. So this caught Prince of Wales by surprise, and they never really managed to settle down. 26 completed, 133 for 1. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සෙවරි රසය chilliට biscuits නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම chill එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. It will be Prince to continue. Prince of Wales desperate for a wicket. Janaka on 63, Vimath on 37, Sebastian with full control of the game. Another flight of delivery coming down the track, and well fielded at the extra cover region. This is the bit of motivation that Prince of Wales need. One piece of magic in the field, everything could change. The momentum could shift right back in their camp, and another flight of delivery defended by Janaka.
Well, what has been brilliant with regards to this partnership is that the risk that they've taken have been calculated risk. They haven't gone, yes, they've gone all out, but they've been calculated. Whatever the shots that they played, they haven't played any rash shots. Yes, there was a couple of shots which could have created an opportunity for Prince of Wales, but other than that, they are in full control, Vimath and Janaka Ricky. Yes, so they played the control cricket. You know, they are being aggressive, but calculated risk, which is what they have taken so far. They haven't really gone, hitting every ball, trying to hit every ball out of the park when it's loose or it's in their zone. They have put it away to the boundary, but also they have run between the wickets really well. They rotated the strike. They haven't really, let the bowlers settle down. And like I mentioned earlier, because it's a left and right hand combination so far in this first 27 overs, there you could see there, straight away is just push and run. So now this makes it very difficult for the leg spinner, because he's a ball to the left hander. Now again he has to change his field and bowl to the right hander. And the other good thing about this partnership being a left and right hand partnership is that every time they change ends, the field has to change. So there is ample time for them to rest and get back ready for the next ball. And another flighted delivery, another single. And they are pushing for the second run. Again, as you mentioned, time in and time again, they are just manipulating the bowlers, getting those ones and twos. And with that, we are done with the 27th over of the game. It's in Sebastian, 138 for the loss of 1 wicket. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Keel's Crest Naimir's sausages. The bite that bites back. Well, these are the projected scores which St. Sebastian could end up with. If they go on with the current run rate, they will end up with a score of 255. If they go with a 6 runs per over run rate, they will end up with 276. But I personally feel that anything under 300, they'll be very disappointed of Ricky. But there you go, he's got the breakthrough. Suhas is one of their more experienced players for Prince of Wales. He's been around for a couple of years. That was that quickish delivery. Janaka looking to run it down towards third man. He's got a lot of runs in that region. But earlier he was playing the shots from outside the off stump. But this time it was on the stumps. It was a straight delivery. You could see there. It was too close to his body to play that shot. He was playing for some bit of turn. That just hurried on to him. A tactical error. Just he could not get his execution right. But he's played a superb knock. Certainly very well played. 65 of 85 is set the foundation for St. Sebastian's. Well, all these while Suhas has been bowling wide of the wicket, and that was one rare delivery that he bowled right at the stumps, and Janaka just couldn't read it properly, and he was going for that late cut shot, but it was too close for him to play that, and the ball eventually knocked the stump. An important breakthrough for the Cambrians, and as I said before, this is the most important phase of the game. Yes, Sebastians have got onto a great start, but if they lose control in this phase, Prince of Wales could get right back on top. Keel's Crest Naimir's sausages. The bite that bites back. New batsman in is Adesh. Suhas to continue. Played off the back foot, and the Cambrians will be looking to get another wicket here. Another wicket here would put them back on top. And that run rate that we saw, 5.5, could drop by
down the leg side, and Adesh manages to change ends, so Vimat will be back on strike. He's on 40. So Adesh Almeida, just 101 runs, a high score of 33, just 17 years of age. Now he'll be looking to impress. He needs to keep up this momentum as well. He'll take a few deliveries to settle down, but he has to ensure that he keeps the scoreboard moving, give Vimat much as strike as possible. So very fluent straight away. That was a Vimat, of course. Picks up another single. Well, Vimat has to lift a lot of the heavy weight in the upcoming overs because Adesh has just joined him in the crease. Vimat has been there for over 20 overs in the crease, and he has got onto a score of 41. So it is important that he gets most of the strike, as you said, and score runs as possible. And another single chipped in by Adesh. He gets off the mark. This has been a reasonably good over for the Cambrians. They've got the important breakthrough that they were looking for. And Suhas has just gone on to give away 2 runs as of now in the 4 deliveries that he has bowled. Vimat manages to chip in another single. Yes, so Vimat will keep going. He'll play his usual game. Prince of Wales has got 1. They need to try and price out another wicket. Crawl back into the game. Now, we'll come back to that in the next over. 28 completed, 143 for 2. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. $143 for 2, and the Cambrians make a change with the bowling. It will be Rivit who will be coming back into the attack. He has bowled really well, 6 overs, 13 runs for 1 wicket. Can he get another breakthrough for the Cambrians? If he can deliver, it'll be Cambrians right on top. Here's the confirmation of the bowling figures of Rivit Jayasuriya, 13 runs for 1 wicket. The right arm off spinner start off with a wide delivery. Well, Rivit is looking to fire the ball into the pads, Ricky, but I believe that it's better if you could change it a bit in 1 or 2 deliveries, give the ball a bit of flight and invite the batsman to play, because Rivit has looked rock solid so far for his 42. Yes, what I was going to say earlier was, Kevin, that St. Sebastians have maintained that left-hand, right-hand combination. You know, these are good tactics. They are not going to let the bowlers settle down. So left-hander, right-hander opening. When the right-hander got out, Vimat came into the crease. Now the left-hander got out, and Adesh has come into batter. So the tactical, I'm sure maybe that is their general batting order, and that's the way the batters are got out. But I feel it's a tactical move as well.
and they know they unsettle the Prince of Wales bowlers, and they want to keep going in that manner. Absolutely, Ricky, and this is a very crucial game for Prince of Wales, given the fact that they went down cheaply yesterday in the two-day game. They will be looking to get a victory here and finish the season off in style. Again, a shorter delivery played off the back foot easily for another single. This is not really good bowling from Rivit. He has been firing it in, but the lengths that he bowled have not proven to be tough for these Sebastian players to work on with. Vimat at 43. They pick up another quick single. Once again, excellent run in between the wickets. 29 completed, 146 for 2. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits. So 30th over, Suhas, the wicket taker. He's been the most economical probably today so far, 4 overs for 17. He's managed to keep things tight, pick up a wicket. That's close, that's close. That's a double strike. The two set batters have been dismissed by Suhas. Once again, that flattish delivery skids on. And Vimat has been caught in front. There you go. He's not trying to give it too much of air. He's not trying to do anything. Just bowl it on the stumps. You miss, I hit. And umpire Nilan De Silva thought that would go on to hit midland leg. So this is a big wicket. This is a huge one for Prince of Wales. We mentioned earlier they need to get a couple of wickets to crawl their way back into the game after a very good 44. Vimat Dinsara has to depart. It's 146 for 3. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න beat එක remake කරන්නට වෙන්න හදවත බාවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න fun තුරන්න කොතුමි කික්ක කොලෙන්න ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි. Well, the Cambrians have really struck back hard at the Sebastianites in these last 5 overs. The two set batters are back in the dugout. And there are 2 new batters in the centre. Tharindu is the new batsman making his way into the pitch. And Suhas, the game changer for the Cambrians. 2 for 17 in his 4 overs. Yes, he started off wavered with his bowling, but he has really got back in track. And here's a new batter, Tharindu Tilanka. 10 matches, 7 innings, 85 runs with an average of 14.16. But on a big occasion like this, he has to improve on those average and runs. He has to get a big inning here to help his team out. Sebastian, after getting a very, very good start, are on the back foot now at the 29th over mark. 146 for 3. Yes, the score looks very good, but the fact is that it is 2 new batters in the crease, Tharindu and Nadesh. Suhas has clearly got his rhythm. He's bowling way straighter than how he started. Here's Suhas again. Another good delivery. Making the batsman play at him.
Vimadin Sara will be disappointed that he fell 6 runs short of that 50-run mark. A half century would have been really good for him moving on in his career. And here's Suhas continuing bowling at the new batter Tharindu. The Cambrians seem fired up in the field as well, Ricky, after those 2 wickets. Yeah, certainly. That will lift their spirits. It's not easy under these conditions. It's so hot out there. You need something to pump you up. And nothing better than picking up 2 wickets and the 2 set batters. So Tharindu and Adesh have to start fresh. So this is an opportunity for Prince of Wales to bowl a few dot balls. Get in a few maiden overs. Because the run rate has been really good. And suddenly you could see with those 2 wickets, there was a flurry of boundaries. Now the 2 wickets has slowed it up a bit. So they could, really bowl a few tight overs here, get that run rate down towards maybe 4 runs per over. And that will put some pressure on St. Sebastian's. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Prima Kottumi guests and been මෙම අවස්ථාවේ ඔබට හුණුණුවේ ප්‍රීම කොත්තුමිය දිනාන අවස්ථාවක් තියෙනවා. පන්දුවාර 30ක් අවසානයේ සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 146යි කඩලු 3ක් දැවි. අදීෂ් දැන් ක්‍රීඩා ක්‍රමයේ සිටිනේ රිවිත්ගේ පන්දුවාරයේ හමුවේ. තිස් නවවෙනි වතාවටත් සීමිත පන්දුවාර මොරටු මහා රන් සටන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුර පාර දුන්නා. ඒත් මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ අසාර්ථක පන්දු රැකීම හමුවේ එම 4 ලකුණ නවත්වා ගන්නට බැරි වුණා. මෙවැනි අසාර්ථක පන්දු රැකීම සිදු නොකළ යුතුයි මෙවැනි අවස්ථාවක. දේශන් මම දන්නේ මේ පළමු අවස්ථාවේ මේ අපි දුටුවා මේ මට මතක විදිහට මේ 3 වන 4 පාර උන් ලබා නොදිය යුතු තිබු. ඉතින් දුර්ලභ පන්දුරකින් මේ තවත් ලකුණු 4ක් එක දෙනවා. මේ තමයි විශේෂයෙන්ම සීමිත පන්දුවර තරඟවලදී හැම ලකුණක්ම ඉතාමත් වැදගත්. හැම තරඟෙදී වැදගත්. නමුත් සීමිත පන්දුවර තරඟ ඉතාමත් වැදගත් හැම ලකුණක්ම. මොකද පන්දුවර සීමිතයි, පන්දු සංඛ්‍යාව සීමිතයි, ජයග්‍රහණය කරන තිබෙන සීමාවල් බොහොම සීමිතයි. මොකද එක ලකුණෙන් දෙකෙන් තරඟයක් ගහම වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සෑහෙන පිරිසක් තරඟය නරඹනවා. මොරටු පුරවරේ අද තරඟය පැවැත්වෙන්නේ නැති වුණත් මොරටුවෙන් කොළඹට ඇවිල්ලා කොළඹත් අතුරු සිදුරු නැතුව දැන් ප්‍රේක්ෂකාගාර පිරිගොස් සමහරයි. අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරඟය ගැන කතා කරද්දී ඉතිහාසගත තරඟයක් මේ 39 නේ. ඔව් මේ 39 වෙනි වතාවටත් තමයි මේ සීමිත පන්දුවර තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ තරඟයට පැමිණෙන්නේ ජයග්‍රහණී මානසිකත්වයක් එක්ක. ඒ ඊයේ දිනේදී ලබාගත් දෙදින මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ ජයග්‍රහණයත් සමග ඒ වගේම මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් දෙන්න තමයි මේ තරඟයේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඊයේ දිනේ ලබා ගන්න නොහැකි වූ ජයග්‍රහණය කෙසේ හෝ මෙම තරඟයේදී ලබා ගන්න. ඔව් ඒ පන්දුවත් සමගම පන්දුවාරයේ අවසන් වෙනවා. පන්දු වාර 31යි ලකුණු 152යි කඩලු 3ක් දැවි ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits.
ප්‍රොජෙක්ටඩ් ස්කෝර් නැත්නම් බලාපොරොත්තු වන ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වේගයෙන් ගියොත් ලකුණු 245ක් 6 බැගින් ගියොත් 266ක්. ඉතින් මේ තන්නේ මම දන්නේ මේ තරගයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම අර්ධ ශතක දෙකක් එක අර්ධ ශතකයේ ලකුණු ජනක ලකුණු 65ක් ලබා ගත්තා. හැබැයි ඔහු තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරත් අවසාන භාගයේදී තරමක් සෙමින් පන්දුවර පහර එල්ල කරේ. මොකද ලබා පන්දු සංඛ්‍යාව වැඩියෙන් පාවිච්චි කරා. තාමත් හොඳ පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරමින් ෆයිනල් ලෙග් ක්‍රීඩකයා හිසට ඉහළින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තාමත් අලුත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා තරිඳු ලකුණු ලබාගෙන මාර්ගමණ්ඩේ ලකුණු 4ක් සමගින් ඒකම ආදේශ ලකුණු 8යි. තාමත් ලකුණු ලබාගෙන වේගය වැඩි කිරීම ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන වී තිබෙන්නේ මේ ඉනිමේ 32 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපි ජනක ගැන කතා කරොත් එයා තරගයේ ආරම්භයේදී නිර්භීතව පන්දුවට පහර දුන්නා. හොඳ ලකුණු ලබාගෙන ඒත් අර අවසාන භාගයේදී ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට වැඩිපුර පන්දු වැය කිරීමත් සමග ඔහු පීඩනයකට ලක් වුණා පන්දු යවන්නන්ගේ. අදන ටිකක් මන්දගාමී වුණා. වේගය අඩු කරා. එවැනි සීමිත වාර පන්දු තරගයක අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටිකරුවන් පුළුවන් තරම් ලකාකාර රිද්මය තියාගත යුතුයි. මොකද අපි ඊයේ දුටුවා රාජකීය විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකයා තරමක් හොඳින් පන්දුව ඉනිම ආරම්භ කරා. අවසානයේදී තරම සෙමින් අවසාන සතකේ ආවි වුණා. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි ජනකටත් ඒ සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේ තරග 38ක් දක්වා මේ දක්වා පවත්වා තිබුණා. 19ක ජය සාන්සිබෙස්සින් විද්‍යාලයට, වේස් කුමාර විද්‍යාලයට තරග 15ක ජයග්‍රහණය වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒකම ජය පරාජය නොසුණු තරග දෙකක් තිබෙනවා. ඒකම තරග සමයෙන් එකයි. ඒ තරග දෙකෙන් එකක් විනිශ්චය කරේ මම. එදා සම්පූර්ණයෙන්ම පළවෙනි නිමවනට පස්සේ වැස්සා මොරටුවේ පැවැත්තුනේ. ඊට පස්සේ වර්ෂාවෙන් පස්සේ එක පන්දුවක්වත් යවන්න ලැබුණේ නැහැ. එවැනි සිදුවීම් පාසල් දෙකට ඉතාමත් අවසනාවන්ත සිදුවීම්. මොකද කියනවා නම් පාසල් දෙකම ආදි ශිෂ්‍යයෝ දැනට ඉගෙන ගන්න ළමුන්, ගුරුවරුන්, විද්‍යාල්පතිවරුන් ඔක්කොම සියලු දෙනාම මේ තරඟයට පැමිණෙන්නේ හොඳ තරගයක්, හොඳ විනෝදයක් ලබාගෙන. මොකද මේ මාර්තු මාසය කියන්නේ ලාංකීය පාසල් වලට ඉතාමත් විශේෂ මාසයක්. මොකද විශේෂයෙන් ක්‍රීඩකයින්ට මොකද පාසල් මහා තරඟ පැවැත්වෙනවා. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා තරිඳු සුහස්ගේ පන්දුව හමුවේ. දැන් පන්දුවාර 32ක් අවසානයේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 157යි කඩලු 3ක් දැවි. Hey, have you heard about Z? Z. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Keel's Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. අපි හැම විටම කියන්නේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ ගැන කතා කරද්දී මේ ක්‍රිකට් නීති පොතේ මුලින්ම සඳහන් වන්නේ තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම තම කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම විනිසුරුවන්ගේ කාර්යභාරයට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය ආරක්ෂා වෙන පරිදි ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එයට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී මහතුරුන්ගේ ක්‍රීඩාව දැන් ඕන්ලගෙත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කොහොම වෙතත් විනය ඉහළ මට්ටම තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි හැමදාමත් කියන්නේ පාසල් මහා තරඟවලදී අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම සමහර පාසල් අපි කියන්නේ මේ පාසල් දෙක ගැන සමහර අවස්ථාවලදී අපි දැකලා තියෙන සමහර ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ ඒ අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රීඩාවට බාධා කිරීම මැද්දේ තරඟ පරාදීම් වෙලා තියෙන ජයග්‍රහණ. ඉතින් ඒකම මම හැම විටම කියන්නේ මේ ඔබ වගේ මේ මහා තරඟයක ක්‍රීඩා කිරීමම ක්‍රීඩකයෙක් ලබන විශේෂ ආශිර්වාද. ඒකම ඔහුගේ බලාපොරොත්තුවක්. අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වුණාම ලෝකයේ ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීම ඉතාමත්
විශේෂ අවස්ථාවක් ජීවිතේ හොඳම අවස්ථාවක්. ඒ වගේ මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමත් එය ඉතාමත් විරල අවස්ථාවක්, හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් මම හිතන්නේ එයට ඒ ක්‍රීඩා කිරීමට ගරු කිරීම, ක්‍රීඩාවට ගරු කිරීම, ඒ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ගේ අවස්ථාව කිසියම් ආකාරයෙන් බාධා නොවන ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට දායක වෙනවා නම් ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ කාර්යභාරය ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන කාලේ එහෙම දෙයක් වුණා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා හිතන්නට ඕන. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පාසල් දෙකේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම දන්නා මොරටු පුරවරේ තමත් විනය ඉහළ මට්ටමට පාගෙන තිබෙන පාසල් දෙකක්. වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයත් ෆ්‍රාන්ස් විශ්වවිද්‍යාලයත් කියන්නේ. ඔව් අත වශයෙන්ම ක්‍රීඩකයෝ විදියට Tamanගේ විනය පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ හැම වෙලාවකම. ඒ කියන්නේ තරඟය ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේදී සහ ක්‍රීඩා පිටණින් එළියට ගියාමත් ඔවුන්ගේ විනය පවත්වා ගන්න ගත යුතුයි. ඒ වගේම ක්‍රීඩාවක් තුළින් විශේෂයෙන් පළමුව වර්ධනය කරන්න විනය කියන ගතිගුණ. ඒකත් එක්ක මම හිතනවා ක්‍රීඩකයෝ සාමාන්‍ය හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලන්ගේ විනය පවත්වා ගන්න කටයුතු කරන බව. ආයතන වාරයේදී ඩ්‍රයිව් පාර කෙල්ල කරනවා. ඊටපස්සේ හොඳින් පන්දුව නතර කර ගන්නවා. 33 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි සංසප්පසන් නිදාල 160යි කල්ල 3යි තරිඳු 6යි ආදේශ් ලකුණු 9යි. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ලට spice up වෙනවා. හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits. Gold hair and body wash එක. Heels Crest Naimiri sausages. The bite that bites back. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Gold Wild. Unleash the wild in you. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Big match fun prima kottumi tiyanaka. එකසේ 60යි කල්ලු 3යි තරිඳු ලකුණු 6ක් ආදේශ වෙන මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු සටහන විශේෂයෙන්ම මේ දක්වා කල්ලු 3ක් පමණ දැවි ගොස් වෙන්නේ සංසදිසින් දැල ගන්න මේ ජනක ලකුණු 65යි පන්දු 85කදී රයන් ලකුණු 21යි පන්දු 13කදී වෙමත් ලකුණු 44 පන්දු 74කදී නොදෙවි ක්‍රීඩා ගන්න ආදේශ ලකුණු 9ක් තරිඳු ලකුණු 6ක් අතිරේක ලකුණු 15ක් සටහන් වෙනවා පන්දු 33යි 160යි කල්ලු 3යි. ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවිගිය ආකාරය මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතටමයි උඩ පන්දුව ලබා දුන්නේ. මේ දෙවන කඩුල්ල හරියාකාරව මෙතෙක් කළ හොඳින් පන්දු පහර දෙමින් සිටි ජනකගේ ඉනම නිමවනේ. ඒතරම් විශ්වාසකින් යුතුව මේ තමත් හොඳ තීරණයක්. නිශ්චකාර නිලාන් සිල්වා කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරද රහස් වීමේ මොරටු වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ පන්දු වැයීම ගැන කතා කරොත් විවිධ කඩුල්ලක් ලබාගෙන තියෙනවා. පන්දු වාර 9ක් ලකුණු 24ක් ලබා දීලා. ඒ වගේම සුහාස් කඩලු 2යි පන්දු වාර 6ක් තුල ලකුණු 22කට සහ එක් මේන් ඕවරයක් ඔහු දියත් කළා තියෙනවා. හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරමින් මොරටුව සාන් සෙබස්තියන් විදුහල් පිටිකරුවන්ට සුහාස් කඩලු 2යි ලකුණු 22කට පළමු කඩුල්ල ලකුණු 54 දී දෙවන 138 දී තුන්වැන්න 146 දී දෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය තමයි හොඳ රඳවාගෙන තිබියා. නමුත් ඔවුන් අවසානයේ ජනකගේ ඉනිම නිමාවනවත් සමගම ඒ සම්බන්ධතාවය බිඳී ගියා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට ලකුණු 100 සම්බන්ධතාවයට යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ.
කෙටි විවේක කාලයෙන් පසු අපි නැවතත් තරගය ආරම්භ කරනවා. පන්දු වාර 33ක් අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 160යි, කඩලු 3යි. තරිඳු ලකුණු 6යි, අදීෂ් ලකුණු 9යි. අපි අදීෂ් ගැන කතා කරොත් ඊයේ දිනේදී දෙදින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අදීෂ් දක්ෂතම පිතිකරුවා බවට පත් වෙනවා. ඒ මානසිකත්වයත් සමග අදීෂ් මේ තරගයට පිවිසෙන්නේ මේකෙත් උපරිම ලකුණු ලබාගෙන උපරිම වශයෙන් සාධාරණ කිටු කරන්න තමන්ගේ කණ්ඩායමට. ඇතරම ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් අපි විශේෂයෙන්ම දිශාන් හැම විටම කියන්නේ අර මානසික ඒකාග්‍රතාවය රඳවා ගත යුතුයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වුණා. මොකද ඔවුන්ට වැදගත් වන්නේ හැම විටම පහුගිය බෝල් නෙමෙයි ඊළඟ බෝලේ. දැන් ක්‍රීඩා කරපු බෝලේ ඉවර පහුවෙල ඉවර ඊළඟ බෝලේ තමත් වැදගත්. ඒ තමත් පන්දු යවන්නාගේ අත කොයි ආකාරයෙන්ද පිටා දෙන්නේ දර්ශනයේ තිබෙන්නේ ඒකටයි. කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දුව පතිතලා කොච්චර වේගයෙන් එනවද නැත්නම් දඟකෑවීම කොච්චරද ඒ ඔක්කොම නිර්ණය කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ තමයි තීරණය කළ යුත්තේ මොන ආකාරයකද පහරක් එල්ල කරන්නේ. මොකද ප්‍රී මෙඩිටේටඩ් ෂොට් එකකට ගියොත් නැත්නම් අපි මුලින්ම හිතාගෙන ඉන්න මේ පන්දුර මං ගහනවා මේ ෂොට් එක කියලා. අරම කපාසුයි ලකුණු ලබා ගන්න ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ආදේශ ලකුණු 9ක් ලබාගෙන අතරම අපි මේ විද්‍යාල ගැන කතා කරද්දී පාසල් ක්‍රිකට් වල බොහොම පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීමට පුහුණු කරන උනන්දු කර යුතු ක්‍රීඩකයින් ඉන්නවා. මොකද අපි සමහර තරඟ අපි දකින පන්දු වාර 60යි ලකුණු 80යි. දෙවනි තරඟයකදී ක්‍රීඩකයන් බිහිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ක්‍රීඩකේ බිහි වෙන්න නම් ලකුණු ලබා ගත යුතු පිටකරුවන් කඩු ලබා ගත යුතු පන්දු යවන්න පන්දු රකින්න හොඳින් පන්දු රැකීම කළ යුතුයි. ඉතින් පාසල් මට්ටමේ සිටම මෙයා ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. මේ තරඟයේදී විශේෂයෙන් අපි කතා කරා මම වෙන් ලැබ්‍රොයි සමග කතා කරමින් සිටියා තරඟ තීරකවරයා. ඔහු කිව්වා මේ තරඟෙත් ICC සියලුම තරඟ කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ තමත් වැදගත්. මොකද පාසල් මට්ටමේ සිටම ඒවට පුරුදු පුහුණු කළ යුතුයි. දැන් ඔවුන් හරියටම දැන් අපේ ක්‍රිකට් අර අපේ ලකුණු පූර්ව වෙන 1.5 කියලා වෙලාව ඒ තරඟේ නිමා කළ යුතු වෙලාව. නමුත් එකට තමයි නිමා කළ යුත්තේ අර පන්දු රකින්නන්ගේ සීමාවෙන් තොරව විනාඩි 5ක් ගිහිලා තියෙනවා තරඟය පැවැත්වෙන අතරවලදී. ඒක තමයි 1.5 වෙලා තියෙන්නේ. 1.5ට අවසන් පන්දු වාරය ආරම්භ කරේ නැත්නම් එමෙතන තරගයේ අවසන් පන්දු වාරය 1.5 වන විට හෝ 1.5ට ඉස්සෙල්ලා ආරම්භ කරේ නැත්නම් ඉන්ස්ටන්ට් ඕවර්රේට් පෙනල්ටි කියලා එකක් තියෙනවා. අර අතන පේනවා ඊ ටයිම් කියලා එකක් දාලා තියෙනවා. ඔබ දකින්න ඇති. එතෙන්දී ඉන්ස්ටන්ට් ඕවර්රේට් පෙනල්ටි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඉඳලා යාර තේසීමන්නේට රඳවන 5 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඇතුළ ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි කියමු 48 වෙනි ඕවර් එක දාද්දී 1.5 පහ වෙලා කියලා. 49ත් 4 දෙනයි 50ත් 4 දෙනයි 48ත් 4 දෙනයි එළියේ ඉන්න බලයි. ඒ වගේ තරග කොන්දේසි කීපයක්ම තිබෙනවා. ඒකම දැන් අලුත්ම කොන්දේසිය තමයි පන්දු වාරයක් අතරතුර විනාඩි සමාන තප්පර 60කින් ඊළඟ පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් තරගයේ ටයිම් වේස්ටිං වලට එහෙම නැත්නම් කාල වේලාව අපතේ යෑමටදී එක අවවාදයයි ලකුණු 5ක් ලබා දෙනවා. පන්දු වාර 34යි ලකුණු 161යි කඩලු 3යි. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. වෙනි පන්දු වාරය දියත් කිරීමට රිවිත් කැඳවලා තියෙනවා මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන්. ලකුණු 161යි කඩලු 3යි සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. 4.7 එකක දල වේගය රඳවාගෙන පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ යන වේගයෙන් ගියොත් ලකුණු 250 සීමාවට යන්නට බොහෝ දුරට හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් 250ක් ඇතිද කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ තනතිල්ල හැසිරෙන ආකාරය තමත් හොඳින් පිටතට පන්දු වෙනවා. ඒක මෙතරම් ලොකු දංකවීමක් නැහැ. ලකුණු තිබෙන තනතිල්ලක් කියලා අපට අවිවාදෙම කියන්නට පුළුවන් මේ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටිය. ඒකම මේ දිනවල පවතින කාලගුණ තත්ත්වයක් ඉතාමත් වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් තනතිලි මතු පිටිය තමත් තදයි. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර ජලය රඳා තිබෙන ප්‍රමාණය බොහොම අඩුයි. ඒකම අද තරගයේ අපි විශේෂයෙන්ම අපි හැමදාමත් කතා කරන මෙන්න මේ පුනරූපණය මිට පෙර පන්දුවේ ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරගත්තා ඉල්ලීමක් කරන නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී නිලාන් ඩිසිලා සෑයීමටපත් වෙනවා.
නොදුණු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපි දන්නවා 41 වෙනි නීතියේ තියෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සාධාරණ අසාධාරණ ක්‍රීඩාව කියන නීතිය යටතේ 9 සහ 10 සටහන් වන්නේ හිතාමතා කාල වේලාව අපතේ හැරීම. පන්දු රකින්නට කාල වේලාව අපතේ යවන්නත් බෑ, පිටිකරුවන්ට කාල වේලාව අපතේ යවන්නත් බෑ. විනිසුරුවන් තමයි තීරණය කරන්නේ මේ හිතාමතා අපතේ යවුවද කියලා. එක අවවාදය අවසාන පළවෙනි සහ අවසාන අවවාදය සහ ලකුණු 5ක් ලබා දෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේ එක වුණොත් ඒ නිමේදීම එකම දාශීනස්කාකට පහරක් එල්ල කරමින් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු 4 සමගින් 35 වෙනි පන්දු වර නිමාව ලකුණු 165යි කල්ලු 3යි සාංශ විශ්වවිද්‍යාලය. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Gold hair and body wash එක. 39 වෙනි මොරටු රන් මහ සටනේ 36 වෙනි පන්දුවාරය දියත් කිරීමට සුහස් ප්‍රනාන්දු දියත් කරන ලැබුවා. එමෙම අපි මේ තරගයක කතා කරොත් තරගයේ පිවිසෙද්දී මේගොල්ලෝ සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු වේගයත් සමග හොඳ ඊටමත් පහසු ලකුණු 290 300ක් කරා ඊටමත් ලේසියෙන්ම යන්නට තිබුණා. හැබැයි ජනක පෙරේරා ජනක ක්‍රීඩකයන් කතා කරොත් ඔහුගේ හිරවීමත් සමග ඊටමත් සුළු පසුබෑම ලකුණා මේ රටාව අඩාලුණා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. එහෙත් දැන් තරිඳු සහ ආදීෂ් ඊයේ දිනේ හොඳම පුත්කරුවා දැන් සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගනිමින් පන්දුර පහර දෙන්න දෙන බව අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන්නේ එකම third man, backward point, extra cover, sweeper cover, mid off එකම fine leg, පසුපාදයේ try පාර sweeper cover දෙසට එකම long off ක්‍රීඩක රඳවා තිබෙනවා. deep mid wicket ක්‍රීඩක රඳවා තිබෙනවා. ඊටමත් හොඳින් off side එක ආවරණය කරලා තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන්ගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කරන්නට. ඒ ඊටමත් වැදගත්. පන්දු රකින්න රැඳවුවට පස්සේ පන්දු යවන්නාගේ වගකීම තමයි ඒ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරයෙන් පන්දු යවන්න. ඒ පැත්තට වැඩි පහරවල් එල්ල කිරීමේ ඉඩකට සලසා දීම තමයි වැදගත් වන්නේ. හොඳ පන්දු යවීමක අවස්ථාවේදී සුහස් විසින් තරිඳු ලකුණු 12ක් ආදීෂ් ලකුණු 10ක් සුහස් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. මේ වෙනකොට ලකුණු 25ක් පමණක් ලබා දී මේ පුනරුපණය ඒ වාසනාවට වෙනවත් යන්තම්වත් වදින්නේ යන්තම් වදනවත් අවුට් නේ. මෙම කඩුල්ල ඉතාමත් ලොකු අවස්ථාවක් වෙන මොරටු වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාල නැවත තරගයට පිවිසීම. මොකද මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ මේ සම්බන්ධතාවය බිඳවට්ටලා නවක පිටිකරුව ගෙනලා හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරලා තවත් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩු කරගන්න. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 4.66යි. එසේ නිමවන්නේ 36 වෙනි පන්දුවාරය. මෙතන සිට විස්තර විචාර වෙනසක් හරිත පෙරරා සමගින් ගාමිණී පෙරරා එකතු වෙදී සංසද විශ්වවිද්‍යාල 169යි කල්ලු 3යි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. The rate of scoring has dropped a little bit. There are a little bit more dot balls than probably the Sebastianites would have liked. It's a credit to Achala Pereira and the bowling unit for keeping the batters a little bit checked. They are bowling to one side, which has given them a little bit of
an advantage, and certainly the two quick wickets made sure that the batters won't take too much of a chance too. That's well played. In the air, intentional aerial 4. That's one of the hardest shots to play. Inside out, over extra cover. Tarindu Dilanka scored a brisk 59. Adesh Almeida also 59 in the 2-day game. So the two of them out in the middle are in fine form. And so was Vice Captain Vimat Dinsara, who made 57. So the top order run heavy. He's playing the field. The last half an hour or so, Harit, I think Prince of Wales have done well to come back into the game. They bowled a few dot balls together from both ends, and so there's a bit of pressure building up on these two batters, Tarindu and Adesh, after the terrific start they got. These are very good conditions for batting, and the outfield is lightning quick, so Manuja Chantuka hinted to me that he wanted a total in excess of 250 after they were sent into bat. They are well on course. The partnership is now 28 between these two. Yeah, I reckon they'll probably target around another 100 runs in the next 13 and a half overs, 280. 250, yeah, like you said, it's still a good total on the board, but just about the par, wasn't it? But 280 is what they will be comfortable about with. Plenty of gaps on either side, so you can easily work it around, and if you are smart enough, look for those quick singles. See, over the last 3 overs, only a couple of boundaries, exactly what I was talking about, where the dot ball concentration is a little bit more. Impact was outside the off stump. With the modern day rules and regulations, a lot of teams, a lot of coaches plan to score as many as you can around at 32nd over to 40th over, because after the 40th over, the fielding side gets to put another fielder to the boundary line. So at the moment you're only allowed 4. We'll come back to that. 37 completed since Sebastian's put into bat. 3 down with the total on 175. Prima Kotumi guess and win. Win hot and spicy gifts from Prima Kotumi. Log on to the Papare Cricket Facebook page and take part in guess and win with Prima Kotumi. You get a chance to feel comfortable with what you won, but more important for us is that your involvement with the game and our coverage. This is Sri Lanka's first test venue, and the Don has played here, the 3 Ws have played here. That's gone through. It's a very far outfield here at the Oval. Again, these batters from Moral Tour, they've got this uncanny ability to transfer their weight. They're very quick on their feet. In their run chase for victory yesterday, Adesh Fernando scored 26. He was the top scorer in that second innings total of 96 for 6 for the Sebastianites. He's a well set boy, so his shots are all powerful too.
Suhas Fernando, the pick of the bowlers. He took 2 quick wickets to put the brakes on the opponents who were going great guns at one stage. Broke an 84-run second wicket partnership with the wicket of Janaka Silva, and then quickly accounted for the exit of Vimat Dinsara too, after he had made 44. Yeah, Colin Cowdrey has played here. That first test match, Keith Fletcher was the captain, likes of Bob Willis in that side. Lot of history here. That's a honored list, some of those names that you mentioned. But what about the local talent? I was just about to come in and I wanted you to mention a few of them. Quite a few rollists in that lot. But we'll start with the Wesley at the great Sata, Mahadevan Sathasivan. Yeah, I've never seen him batting live, but the guys who have played cricket with him, some of the stories, well, there are a lot of stories. You can basically tell stories till the cows come home tomorrow. There's plenty of stories with Sadasivam. And then in the last 2 decades, Mutta Muridar, Rangana Herat, Upul Chandana. During those old Ceylon days, the likes of Ben Navaratna Sagu Javikrama, the Gunasekar brothers, this is what they did yesterday, very effectively, the Sebastianites. Prince of Wales had a lot of fielders patrolling the boundary line at one point in time. I was told 6 or 7. They took a lot of twos. 183 for 3. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. The Cambrian fielding has been decent. They've dropped a difficult chance, yes, Navin Fernando. But overall, the ground fielding has been smart. You must mention the historic scoreboard at the Colombo Oval. This is what it is. It was the Colombo Oval during Old Ceylon days. It's the P. Saranamuthu Oval now. Oh, that's intelligent cricket. If you don't get the boundaries, pick up singles, rotate the strike, keep the fielders on your toes, on their toes. Yeah, suddenly these two batters are looking a lot more comfortable. 19 off 27 for Tarindu, 21 off 32. So 2 set batters. That's what you need coming into the 40th over. Again, terrific shot. Look at that. For timing and placement. Getting the timing is one, but that was brilliantly placed. The backward point inside the 30-yard circle didn't move. Time and time again, I've mentioned this. The ability to transfer the weight from one leg to the other and play it after it's spun. Trying to pick up the pace. They realize that now is the time to get on. They have 7 wickets in hand going into the last 10 overs in a while.
idea was to get across and work that ball towards mid-wicket. There's a fielder at square leg just next to the umpire, and then fine leg. The other two fielders on the onside or back on the boundary line. So every time when you... Oh, that's a good effort. Did the hard work. They usually stick. He went a long way to get close to it. Thought that was Suhas Fernando. Good decision not to squeeze through. The ball went quickly to cover. Adesh Fernando realized the danger. 39 completed since Sebastian is put into bat. 190 for 3. Newdale, anchor Newdale, shake. It's very nutritious, and on a very hot day like this, for everyone at any occasion, it's the purposeful drink. Enjoy it. It's for you. We've not got it, Gamini. Every time when I see that ad, I want to go down to that stall and get one. In this weather, I love that strawberry flavored yogurt drink. You want me to stop doing commentary? My mouth is full of all kinds of wet things now. Yeah, those kids will love it. It's a fairly good crowd, Haritha. You know, it's not easy to back up on the third day in this weather, but they have turned up in numbers, and most of the stands are pretty packed. Yeah, reasonably good, because it's their hometown game, but it's being played away from the hometown. Okay, test venue, international venue. Thank you for being here. But these Moratuites, they enjoy their cricket all the time. You want to be there, be part of the game, and that's what it's all about, Gamini. If you don't have the spectator support, the crowd support, any sporting event is of no use. Yeah, I think people in this country, there was a dry period, the COVID time, and then some of these big matches, and mainly the cricket matches, the crowds were not allowed, and suddenly last year it came back the normal, restored the normal proceedings, and I think ever since we've seen some massive crowds in every match, haven't we? Yeah, today is the Sri Lanka Cricket National Super League 50 overs final. It's a day-night affair at Kettarama between Kandy and Dambulla. All the best to the teams. Talk about police winning the Clifford Cup, the knockout yesterday against Havelocks, having beaten unbeaten league champions Sia in the semi-finals. Congrats to the law enforcers. 2 pieces of silverware. They were also played champions in the league. Yeah, it has been a long time between drinks for police rugby club. Oh, that's gone through too. That was sloppy. That's a gift of a boundary. Yeah, the field that they've got, Haritha, a very strong offside field. So it doesn't give you a lot of room to bowl at the stump. So he's basically looking at bowling wide outside of stump. There's a third man, there's one at 45, there's a point cover, and then there's a fielder at long off and a deep extra cover. So 6 on the off. Why he doesn't
want to bowl at the stumps because every time when you prod on the onside, there is a single available. Yeah, 50 partnership up. Decent tick. 50 of 63. Now it's 51 the partnership. This is Suhas's last over. Last ball, in fact. And last ball of the second power play. So after this over, Prince of Wales will be allowed to have 5 outside the circle. So suddenly this partnership looked pretty good. 51 of 64. If they are still batting at the end of the innings, it will be a huge total. Okay, dot ball to end the 40th over, and as Gamini said, the second power play. Since Sebastian's put into bat 197 for 3. Keel's Crest 9mm sausages, the bite that bites back. There's the signal. Suhas has completed his full quarter of overs, 10 overs, 2 for 42. St. Sebastian's College are in a very good position. For a very formidable score. This wicket is not going to deteriorate much, Arthur, so you got an equal shot at chasing a decent total, really. But can they pick up a couple of wickets and try and minimize the damage? The 2-day game is played for a maximum of 60 overs, the big match. So getting into this 50 over affair, there's not much that the boys have to readjust or rearrange as far as their plans are concerned. That's in the gap. Valiant effort by the fielder down there at long on. But that shot had too much pace on it. So boundary to start the 41st over. That puts a lot of pressure on Achala. In modern day wide ball formats, Haritha, it's a ding-dong battle really when it comes to tactics. So most of the batters look to score a boundary in that first or second ball in the over. It puts a hell of a lot of pressure on the bowler for the next 3 or 4 deliveries to complete the over. We've still not had the maximum in the innings. We may quite get that during this third and last power play. It's just about keeping the batter quiet. It's not about a lot of turn, not about a lot of flight under these circumstances. But there are some bowlers who rely on one or both of those aspects. Yeah, the run rate had just crept a tick over 5. They had a very good start, the Sebastian Knights. I get the feeling they would stay relatively calm until the last 5 overs and try to assess how many wickets they have in hand. And then launch a full-scale attack on the last 5 overs. And if these two batters are still there, that would be that they are in form, they are well set. That will be a difficult proposition for the opposition to curtail them unless they make a mistake. When we say Sri Lanka's premier sports channel is live from the Sara Oval. Oh, somebody on the ground. Yeah, that's a common sight these days in this weather. We saw a few of them at the bat of the Blues collapsing. You need to get plenty of fluids into your system. How much is plenty is the story. So 57 runs been added by these two, Tarindu and Adesh. Suddenly Tarindu, 35 of 36, nearly a run a ball.
Adesh will be looking to step on the gas. So Tarindu looking to put the attack as far as the bowler is concerned. Tarindu Dilanka, I think he would be the one to really take the attack to the bowlers. This is a different story. 41 completed, put into bat St. Sebastian's 204 for 3. They've had 3 good partnerships. This one 58 so far of 71 balls, and Adesh Fernando and the new batter in at the fall of the 3rd wicket. Tarindu Dilanka have played on either side of the wicket against all opposition very well. They have timed their strokes, they have placed them even better. And on this very fast outfield, it has been a treat to watch them accumulate the runs. Yeah, both these batters look very strong square of the wicket, don't they? There are plenty of square cuts. Tarindu Dilanka is the major contributor with 36 runs in this partnership at this moment. Adesh Almeida. It's an important aspect that you keep your end up and then play the ideal support role in this partnership. It's warm, sunny afternoon. The action is hot. Just like the weather outside. Spare a thought for the young ones on the field. Strong offside field. Prince Fernando, experienced campaigner. Yeah, I do get excited every time when I see a wrist spinner. And I'll tell you what. That's your play. Moratuwa have produced plenty of wrist spinners that I can talk about. Plenty. Yeah, I'll tell you one. Nimesh Pereira, he is the chief guest. Nimesh Pereira Jr., if you're wondering. There was a Nimesh Pereira Senior too. Played 4 years for St. Sebastian's, captain in 1997. Played under 19 during that year. In the 4 years, he captured 87, 96, 129, breaking Muralidharan's record. Broke his own record the last year with 134. Can you just imagine? Almost 400 wickets in 4 seasons of school cricket for Nimesh Pereira. He went on to play for Sebastianites, Chilao Marians and Colombo Cricket Club. He was in the World Cup squad, not squad, the pool in 1996. Brilliantly played. Oh, the timing and the placement. It's sheer poetry in batting. Again, like I mentioned, anything outside the stumps, they have been able to pounce on it. I was impressed with the adjustment, the balance. You can set yourself up. Yeah, coming back to Nimesh Pereira, that's nearly over 450 wickets in 4 years. That would be a record, wouldn't it? I'll tell you one thing. Oh, he took a chance. He missed it. And he's lucky to be there. He missed the stumps too. Yeah, he could bat too. I'll tell you, he can bat too. He was a banker, he still is. Played a lot of A-team cricket, almost a decade if I'm not mistaken. He was in the national squad in the year 2000. Very unlucky didn't wear the national cap. Wily contender with the ball in hand. And a pretty useful one with the bat in hand. As a lower order batter. Got him.
Played right across the line. The ball went with the arm. Whenever you have a wrist spinner in action, something's going to happen all the time. Tarindu looking to accelerate, playing for the team. That was the wrong one. Yeah, he was looking to hit it over mid-wicket. I've said that there's no 6 in the innings so far. But a well-compiled 41 runs. It's 210 for 4 now. Run partnership. New batter in is Nadish Fernando. Tell you that wicket probably would assist Prince of Wales to get through a few overs without conceding too many runs. Top score of 37, average of 15. Yeah, he'll have to better that average as well as the strike rate. He's coming at a very vital point for St. Sebastian's. He needs to rotate the strike. Yeah, like you said, Harit, in white ball format, the only way to reduce the runs is by picking up wickets. So they have picked up a wicket in that over. 2-1-1 for 4. Heels Crest and I made a sausages. The bite that bites back. Gold Wild. Unleash the wild in you. පන්දුර 42ක් අවසානයේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 211 කඩලු 4ක් දෙවි. ඉතින් මේ අවසන් පන්දුරට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. දැන් අචල පෙරේරා පන්දුරට ක්‍රියාත්මක කොට ලකුණු 42ක් ලබා දී තවමත් කඩලුක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙලා නැහැ. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර පිටින් ඉන්නේ ආසන්නයෙන් පන්දුව ඇදී ගියා කඩුරකින්න වෙතට ස්වීප් පහරකට තමයි උත්සාහ කළේ අවස්ථාවේදී නදීෂ් ශාන්තිය ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නැවතත් මේ පුනරූපණය ස්වීප් පහරට උත්සාහ කළේ. නමුත් පන්දුව තරමක් පහතින් තමයි මලින්ද යොමු වුණේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් මෙම තන තීරුවේ පන්දුව වෙනස් වීම හට ගන්නවා. පන්දුව දැන් පහතින් එල්ලෙනවා. අපි බොහෝ පුනරූපණ දුටුවා. තරමක් දඟ පන්දුවන්නන්ට සහායක් ලබා දෙනවා තන තීරුවෙන් දැන් පෙරට වඩා. එක් අවස්ථාවක ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් එක් කඩුල්ලක් ලබා සිටිය ලකුණු 115කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එවර ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු වේගයේ ලකුණු 5කට ඉහළින් තිබුණේ. විශ්වාස කරා ඔවුන් ලකුණු 300 සීමාව නගා වේ කියන නමුත් Prince of Wales පන්දු යවන්නන්ගේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ ඉතා හොඳ පන්දු යැවීම නිසා ඔවුන් තරමක් පාලනයකට ලක් කර තිබෙනවා. මෙම සෙබස්තියන් ලකුණු පූර්ව ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් පෙන්වුම් කරනවා ඔවුන්ගේ. විශේෂයෙන්ම තරදු දිලංක සහ ආදේශ අතර හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනැගෙමින් තිබුණා. නමුත් ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දුවේ සමබරතාවයට තෙදවීමට සමත් වුණා. ඒකත් පන්දුවාරයේදී එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුලට යොමු කරනවා. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉක්මන් ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. දුවද්දී දෙවි යාමට ආසන්න අවස්ථාවක්. නැවතත් ඒ පුනරූපණය ආරක්ෂාකාරී පහරකින් පන්දුව තල්ලු කරමින් ඉක්මන් ලකුණට උත්සාහය. සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක් තාරුකයේ අවස්ථාවේදී පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා විසින් පන්දුව රැකගෙන ඉක්මනින්ම කඩුලට යොමු කරනු ලැබුවා.
ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 43 පන්දුවාරය. එවල මිඩ් විකට් කලාපයෙන් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ. ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා මිඩ් විකට් කලාපේ එක් ලකුණකට සීමා වනවා. විශේෂයෙන්ම ආදේශ ඉදිරි පන්දුවර 7 දී කඩුලේ රැඳී සිටින මේ තමත වැදගත් වෙනවා. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔහු ලකුණු 26ක් තැනට ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු 41කට මුහුණ දී. ඔහු වටා මේ ඉනිම ගොඩනගව ගත්තොත් ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පිටේ පන්දු හරියට දවටා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් අවසන් වෙනවා තරගයේ 43 පන්දු වාරය. සෙබස්ටියන් කණ්ඩායම ලකුණු 215යි කඩලු 4යි. Gold hair and body wash එක. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Gold Wild. Unleash the wild in you. ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ ඉක්ුත් පන්දුවාරයේදී සමෘතාවයට තිත තැබීමට සමත් වුණා. පන්දුර 5කදී දැන් ලකුණු 24කට එක් කඩුලක් තවාගෙන සූදානම් ඔහුගේ 6 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට ආදේශ සූදානම් වුණ දීමට. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කරනවා. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ. ඒ සමගින් ලකුණු පුර ඉහළ නැංවෙනවා ලකුණු 216ක් ලෙස. ප්‍රින්ස් ඉතාමත් හොඳින් පාලනයකින් යුතුව පන්දු යමින් සිටිනවා. සාන්ත සෙබස්ටියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආදේශ ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකරණය දෙනවා. ඔහු තමන්ගේ කණ්ඩායම ඔහුගේ වටා ඉනිම ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරන බව පෙන්눔 කරනවා මලින්ද. ඔහු විශේෂයෙන්ම ප්‍රින්ස්ගේ පන්දුවේම ඉතාමත් හොඳින් සිදු වුණා මැද පන්දුවාරවලදී. නමුත් ඔහුට එතරම් සහයෝගයක් ලැබුණේ නැහැ අනෙක් අන්තයෙන්. එවර පැඩල් කිරීමක් කරනවා. පන්දුව නවතාලීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී ෆයිල් එක ක්‍රීඩකයා යාරති සීමාව ඇතුළතයි රඳවා තිබුණේ. අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් වාර්තා කරගන්නවා. නදීෂ් තමන්ගේ පළමු ලකුණු 4 ආකාරයෙන් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 220ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවා ගන්නවා. තමන් හොඳින් කඩුල්ල විවෘත කරමින් පැටල් ස්විප් පහර එල්ල කරන්නේ. ෆයිනල් ක්‍රීඩකයෙක් රඟවා සිටියා. නමුත් ඔහුට පන්දු නතර කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊටම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. අවසන් පන්දුවාලදී මෙයයි පිටිකරුවෙක් කළ යුත්තේ පන්දු රකින්නම් 5 දෙනෙක් යාරතිය සීමාවෙන් පිටත රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් මෙවැනි පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි පන්දු රකින්නන්ට පීඩන කෙල්ල කිරීමට. මෙම තනතිරුව පිටිකරන්නට ඉතා උචිත තනතිරුවක් ලකුණු 260කට එහා ලබා ගැනීමට හැකි වූ ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට හැකියාවක් පවතිනවා ශාන්ත සෙබස්ටියන් ක්‍රීඩකයන්ට. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. එවර පන්දුව තරමක් පහතින් තමයි පැමිණියේ. පසුපස පාදයට පැමිණ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරත් පන්දුව හරියට පිටතට පැමිණියේ නැහැ. ලකුණක් ලැබෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 4 වෙනි පන්දුව 44 වෙනි පන්දුවාරයේ. එවර ස්ලොක් සුයි පහර පන්දුව ඩී මිඩ් එක කලාපෙන් ඇදිනවා. එක් ලකුණකට පමණයි අවස්ථාව ඉඩකට තිබුණේ. නදීෂ් ටයිම ලකුණ. පන්දුවාරය තුල ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගය නම් තාරුක ලකුණු 5කට ඉහළින් පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් ආරම්භයේදී තමත් ඊටත් වඩා ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබුණා. කඩළු පිට වැටීමත් එක්ක තමයි අඩු උනේ. මෙවර ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා පන්දුව. ඩීපෙක්ස් රකව කලාපෙන් ලකුණු 4ක් අත්පත් කරගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. මේ අවස්ථාවේදී ආදේශ ටයිම ලකුණු 4 ඉතාමත් හොඳින් දගපන්දු යවන්නට එරෙහිව පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තමයි එම පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ. ලොං ඔෆ් සහ ස්විප් කවර්හි පන්දු රකින්න රඳවා තිබුණා. නමුත් ඔවුන්ට එකදු අවස්ථාවක් හෝ ලැබුණේ නැහැ පන්දුව නවතාලීමට. ආදේශ පන්දු 43කට මුහුණ දෙමින් නොදවි ලකුණු 31ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඔහු ශාන්ත සෙබස්ටියන් කණ්ඩායමේ නැංගුර බවට පත් වී තිබෙනවා. දැන් තවත් පන්දුවර 6ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. දැන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ යුතුයි. ඔවුන්ට කඩළු අතතිව තිබෙනවා කඩළු 6ක්. මේ වනට ඔවුන් හොඳ ස්ථානයක සිටිනවා. මෙම ප්‍රතිකරණ එනම දිහා බැලීමේදී එවර ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. දුවත් ඉදව යාමට ආසන්න අවස්ථාවක්
හරි හැටි පන්දුව කඩුල්ලට යොමු වුණා දැවී යාමට ඉතාම ආසන්න මොහොතක් ඒ සමගින් නිමාඩපත් වෙනවා තරඟේ 44 වන පන්දු වාරය ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 226යි කඩලු 4යි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. දැන් පන්දුර 44ක් අවසානයේ ලකුණු 226 කඩලු 4යි රදවාගෙන තිබෙන දලවේගයෙන් ඉදිරියට ගියොත් ලකුණු 256ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙන්නේ. පන්දුරක ලකුණු 6 බැගින් ගියොත් ලකුණු 262යි, 8 බැගින් ගියොත් ලකුණු 274යි. පන්දුරයකට ඉදිරි පන්දුර 6ේදී පන්දුරයකට ලකුණු 10ක ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගයක් රදවා ගත්තොත් ඔවුන්ට ලකුණු 290 සීමාව ආසන්නයට පැමිණි අවස්ථාව තිබෙනවා තාරුක. අනිවාර්යෙන් මලින්ද නූතන තරණ රටාව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සමග අවසන් පන්දු වාර කිහිපේ ලකුණු 10ක් ලබා ගැනීම තරම් අපහසු දෙයක් නෙමෙයි. අපි දකිනවා බොහෝ තරඟවල ලකුණු 12 15 ඊටත් වඩා වැඩි පන්දු වාර යොමු කරනවා. ඉතින් මෙවැනි මුං අතේ කඩලු 6ක් ඉතුරු තිබෙනවා. ලකුණු 290කට ආසන්න සංඛ්‍යාව ලබා ගන්නට හැකි වුවොත් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පුරුවක් යුතුයි මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ. අතල සූදානම් පන්දු යැවීමට පහරකට උත්සාහය නමුත් පන්දුව තරමක් වේගය අඩාල කරමින් තමයි යොමු කරේ. එම නිසා කල්යල් මැනීම සාර්ථක කරගන්නට හැකි වෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකි වෙන්නේ නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 226යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 45 වන පන්දු වාරය. එවර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා අචල පෙරේරා කණ්ඩායමේ නායකයා. මේ මොහොතේදී ඔහුගේ පළමු කඩුල්ල එක් දින තරගයේදී වාතා කිරීමට සමත්කම් දක්වනවා. ආදේශ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ස්ථාවරව සිටි පිටිකරුවාව දබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. දැන් තරමක හොඳ නැවත ආගමනයක් වේස්කුමර කණ්ඩායමට ලබා දීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ අවසන් පන්දුවර පහේදී. තමන් වෙත පෙරලා පැමිණි උඩ පන්දුව ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස රැක ගන්නවා. කිසිදු වරදක ඉඩක් තබන්නේ අපිටුටුවා පළමු පන්දු වාර කිහිපේ උඩ පන්දු කිහිපයක් ඔවුන් අතින් ගිලී ගියා. නමුත් ඉන්පසුව ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටම පැමිණියා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් 4 පහරවල් කිහිපයක් නවතාලියා උඩ පන්දු රැක ගන්නවා. මෙයයි ක්‍රීඩකයන් දෙවියොත්තේ ඒ සමගින් පන්දු වාර 44 පන්දු දෙකක් අවසානයේ සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම 226 කඩලු 5යි. Gold hair and body wash එක. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. නවක පිටිකරුවා මලින්ත සිල්වා 45 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භයේදී අචල පෙරේරා සමත්කම් දක්වනවා. ආදේශකේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට හුවතට පැමිණි පෙරලා පැමිණි උඩ පන්දුව ඉතාමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් රැක ගනිමින් මලින්ත නදීෂ් ප්‍රනාන්දු නාවක පිටිකරුවා විදියට පැමිණ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ඉක්ුත් පන්දුවාරයේදී ඔවුන් පන්දුවාරයට ලකුණු 11ක් වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගය ඉහළ නංවා ගැනීමට උත්සාහ දරපු අවස්ථාවේදී තමයි ප්‍රතිවාදී පිළේ නායකයා අචල පෙරේරා කඩුල්ලක් දබා ගැනීමෙන් නැවත වතාවක් වේස්කුමර කණ්ඩායම තරගයට කැදවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වන්නේ. මලින්ද නිවැරදි කිරීමක් නවපිතිකරුවා මලින්ත ඒ සමගින් අපිට වැටෙන කඩලු බිඳවන ආකාරය ලකුණු 54 දී පළමු කඩුල්ල 138 දෙවන කඩුල්ල 146 දී තුන්වන කඩුල්ල සහ 210 දී සිව්වන කඩුල්ල දැවී ගියා. ඉන්පසු ලකුණු 226 දී පස්වන කඩුල්ල දැවී ගියා මලින්ද. මේ තරගයේ ආරම්භයේ පටන්ම දෙපිළටම දෝලණය වෙන තරගයක් ලකුණු සහිත තන තීරුවක්. නමුත් මේ වන විටත් Prince of Wales පන්දු යවන්නම් දඟ පන්දු යවන්නම් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටනවා. අචල ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනින් තවත් පන්දු 3ක් පමණයි තිරව තිබෙන්නේ. එවර ඉක්මන් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් යුගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා දුවදී දබා ගැනීමක් වෙනුවෙන්. නමුත් විනසුරු නිහඬයි. තමත් හොඳින් අවබෝධයෙන් යුතුව පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩලු අතර හුමාරු අතර කර ගන්නවා.
ඉතාමත් හොඳ දිව යාමක්. නැවතත් ඒ පුනරූපණය. ඉතා ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් වේල්ස් කුමර ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රබල ඉල්ලීම විනිසුරු නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට. ලකුණු 228යි කඩලු 5යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 45 වන පන්දු වාරය. එවරීමක් කරනවා විනිසුරු ඇඟිල්ල ඔසවනවා. ඒ සමගින් මාලින්තගේ ඉනිම නිමාවට පත්වනවා. බිඳ වැටෙන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් මේ 6 වෙනි කඩුල්ල ලකුණු 228 දී. නායක අචල පෙරේරා ක්‍රියාත්මකයි මේ පන්දු වාරයේ ඔහුගේ දෙවන කඩුල්ලටත් හිමිකම් කියනවා. එත් සමගින් මලින්ත සිල්වාගේ ඉනිම පන්දු දෙකකින් ලකුණු එකකට සීමා වෙනවා. තමත් හොඳින් වේගය වැඩි කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ අතලහට පිත්තේ දවටා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව පිත්තේ පිටාග්‍රගාරයේ වරන පන්දුව ඉතා හොඳින් කල්ලු රකින්න අරක් ගන්නවා. මලින්තගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. පන්දු 2යි ලකුණු 1යි. ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 228යි කඩලු 6යි. He's gonna pop in a grand in the bar. That nigga is sicker than a bar. Six so udin adanava. Hot and spicy cup is in a bar. Prima kotumi pantamai. කිරි අතර සුපිරි රස. පන්දු වාර 44යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 228යි කඩලු 6යි. නවක පිටිකරුවා මනුජ චතුක තරග 10යි වැඩිම ලකුණු 6යි. ඔව් ලකුණු 9ක් පමණ ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩා කර ඇත්තේ ඉනින් දෙකක් පමණ වට පිටිකරන ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. ඔව් පන්දු යවන්නෙක් ලෙසයි කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් දැන් ඔව් අවශ්‍යයි මෙම මහත් ක්‍රිකට් තරගයේදී තමන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිටින් යමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍යයි. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයක් ලක්ව තිබෙනවා අචලගේ පන්දුවේම හමුවේ. පන්දු යැවීමෙන් මනුජ චන්තුක ඉතාමත් හොඳ තරග වාරයක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. විශේෂම මනුජ චන්තුක තමයි තාරුක ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ නායකයා. මේ ඉක්ුත මිද වැටුණු කඩුල්ල පන්දුව තරමක් පහතින් ඇදී ගිය අවස්ථාවේදී පසුපස පාදයේ ලේකට් පහරකට තමයි උත්සාහ කළේ. ඉතමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල රකින්න ක්‍රීඩකයා. එත් සමගින් සාර්ථක පන්දු වාරයක නිමාව 45 වන්නයි එලෙස නිමා වන්නේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 228යි කඩුළු 6ක් දැවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. විශේෂයෙන්ම කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 226ක් ලබාගෙන සිටි ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම මේ බිඳ වැටුණු ඉක්මන් කඩලු දෙකත් සමගින් තරමක පසුබැසීමකට ලක්ව තිබෙනවා තාරුක. දැන් ඉනිමේ අවසන් පන්දු වාර 5ටයි අප එක්ක හසු වෙලා ඉන්නේ. අවර මලින්ද පෙර පන්දු වාරයට පෙර ඔවුන්ට ලකුණු 290 සීමාව ළඟා වීමට ඉතාමත් හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් අතලගේ පන්දු වාරයේ තරගය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරා. ප්‍රින්ස් සූදානම් පන්දුවේ සදා එවර සාර්ථක පහරක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නැවැත්වීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එක්කනවා නදිෂ්ට. ඒ සමගින් ශාන්ත සෙබස්තියන් ලකුණු පූර්ව ඉහළ ලඟනවා. ලකුණු 232ක් ලෙස නදිෂ් ලකුණු 13යි. නැවත වතාවක් පාදක පන්දු යවන කඩුළු වටා දිවෙමින් තමයි වම පිටිකරුවට පන්දු යොමු කරන්නේ. පහසුවෙන්ම පන්දු පහර එල්ල කරන එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා යාරදී සීමාව තුලයි රැඳී සිටියේ. ඒ නිසාවෙන් ඔහු ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරකින් ඉතාමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ලකුණු 4ක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කර ගැනීමෙන් ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වන අවශ්‍යම මොහොතේ. නදීෂ් පන්දු 10කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 13ක් රැස් කරමින් සිටිනවා. ඔහු තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කරනවා. මෙහි පන්දු රැකීමේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරනවා කළු රකින්නා විසින් මලින්ද. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම
එක්ස්ට්‍රා කවර් හි රඳවා තිබූ පන්දු රකින්න කවර් කලාපයට කැඳවමින් ස්වීපර් කවර් හි පන්දු රකින්න ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට යොමු කරනවා. ඒ ලොං ඔෆ් සහ ස්වීප් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකින් දෙදෙන අතර පන්දු රකින්න දෙදෙන අතර ඒ ස්ථානගත කිරීම වළක්වමින් තමයි පන්දු රැකීමේ වෙනස සිදු කරනු ලැබුවේ. ස්වීප් පහරට උත්සාහය දරුවා නමුත් පන්දුව හරි හැටි පිටේ දවටා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. තරමක් පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් ප්‍රින්ස් මේ අවස්ථාවේදී යොමු කරේ නැවතත් ඒ පුනරූපණය. එවර නොපතිත පන්දුවට පහරක් කෙල්ල කරනවා. එවර ලකුණු 6ක් ලෙසයි සටහන් කරන්නේ විනිසුරුවා. නදී සිතාමත් හොඳ වේගවත් කිරීමක් ක්‍රීඩා කරන උත්සාහ කරනවා. එම 6 පාරක් සමග ශාන්ත සෙබස්තියන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 239 දක්වා ළඟනවා. නැවතත් ඒ පුනරූපණය. පුටස් පන්දුවට ස්වීප් පහර ඉතා සාර්ථක ලෙස එල්ල කරනවා. ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරන ලද පන්දු පහරක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරනවා 1 ලකුණයි. දෙවන ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. නමුත් මේ පන්දු ආරයක් දැන් විලාදික පන්දු ආරයක් බවට පරිවර්තන වෙමින් තිබෙනවා. ලකුණු 12ක් මේ වෙනට ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගය 5.24 දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වලා තිබෙන විශේෂම නදීෂ් ප්‍රනාන්දු පන්දු 11කින් නොදුවේ ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒත් එක්කම නායක මනෝජ් චන්තුකත් පන්දු 4කින් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන සිටිනවා. නැවතවතාවක් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සාතක පන්දුවාරයක නිමාව ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තම 46 වන පන්දුවාරය ලෙස නිමාවන්නේ ලකුණු 241යි කඩලු 6ක් දෙවි. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Chili chili රස ටොමැටෝ මික්ස් එක හිත කස්සනවා. චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මංකි සෙවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස්. පන්දුවාර 46ක් අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 241යි කඩලු 6යි. තවත් පන්දුවාර 4ක් ඉතුරු සිටින මලින්ද ඔවුන් තරමක් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටෙනම් මීට පන්දුවාරයට පෙර පන්දුවාරයේ අතලගේ පන්දුවාරයේ ඔවුන් දැන් ලබාගෙන සිටින දැන් පවත්වන දල් ලකුණු වේගය රඳවාගත්තොත් ලකුණු 261ක් ලබා ගැනීම හැකි. පන්දුවාරයේ ලකුණු 6 බැගින් ලබාගත්තොත් 265ක්. පන්දුවාරයේ ලකුණු 8 බැග දල වේගය පවත්වාගත්තොත් ලකුණු 273ක්. 10ක ලකුණු වේගය පවත්වාගෙන ලකුණු 280ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබාගත යුතුයි. අවසන් පන්දුවාර 4 රැඳී සිටින්නේ නදී සිටිනවා කඩුල්ලේ. ඔවුන් ලකුණු 260ක 60ක් 70ක් පමණ ඉලක්ක කරමින් සිටින යුතුයි මලින්ද. අනිවාර්යයෙන්ම තාරකුව නිසකවම මේ පන්දුවර 4ේදී වුන් පන්දුවර පහර දීමේ වේගය ඉහළ නංවා ගත යුතුයි. පන්දුවරකට අවම තරමින් ලකුණු 8ක් වල් ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට හොඳ අභියෝගයක් වේස් කුමර පිටිකරුවන්ට එල්ල කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔවුන් පෙර පන්දුවාරයේදී තමත් හොඳ ලකුණු පුරා නිර්මාණය කරා 6 පාරක් සහ 4 පහරක් අන්තර්ගත වුණා මේ පන්දුවාරයේදී. දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු මේ උනෙත් කැඳවා සිටිනවා පන්දුවේ සඳහා. උනෙත් දක්වා පන්දුවාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 22ක් ලබා දී තිබෙනවා. නව පන්දුවෙන් තමයි ඔහු පන්දුවම සිදු කළේ. එවර පසුපස පාදේ කට් කිරීමකට උත්සාහ කළා. නමුත් පිත්තපරයමින් කඩුලකින් ආවෙතර පන්දුව ඇදී ගියේ. කඩුළු බිඳ වැටීම 54ට පළමු කඩුල්ල, දෙවැන්න 138 දී, තුන්වැන්න 146 දී, සිව්වැන්න 210 දී සහ 226 දී පස්වැන්න සහ හයවැන්න කඩුළු බිඳ වැටුණා 228 දී. විශේෂයෙන්ම සමරතා තෘත්වයක් පමණ තමත් හොඳ සමරතා තෘත්වයක් ගොඩනැගුණා. ඉතින් ඒ සමරතාවයන් ගොඩනැගීමෙන් අනතුරුව ඉක්මන් කඩුළු දෙකක් අවස්ථා දෙකකදී පමණ බෙද වැටීමෙන් තමයි වේස් කුමර ක්‍රීඩකයින් නැවත වතාවක් මේ තරගයට කැඳවාගෙන පැමිණි. අනිවාර්යෙන් මලින්ද එක්තරා අවස්ථාවල එක ළඟ කඩුළු බිඳ වැටුණත් ශාන්ත සෙබස්තියන් පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් නැවත තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනැගුවා. ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් සියල්ල ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. නැවතත් උන්නේ සූදානම්. ඒවර කෙටි පන්දුවට පුල් පහරක් යල්ල කරනවා. එක් ලකුණයි ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරනවා ඉතා පහසුවෙන්. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 243 දක්වා ඉහළම යනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 47 වන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුව
තවත් පන්දු වාර 3ක් සහ පන්දු 3ක් ඉතුරු තිබෙනවා. ඔවුන් දැන් දිගින් දිගටම ප්‍රහාර වලට යොමු වෙනවා. නදීස් වටා දැන් සාන්ත සෙබස්තියන් ඉදීම ගොඩනගමින් තිබෙන්නේ මනුජ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. වූ පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 7ක් ලබාගෙන හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා නදීස්ට. අවසන් පන්දු 18 තුල ලකුණු 23ක් ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වලා තිබෙනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම කඩළු දෙකක් බිඳ වැටුණා ඒ අතරතුර. එවර ෆුල් හින්දි පතර කරන පන්දුව ෆ්ලික් කිරීම මින්ඩුක කලාපයේ වෙතට ඇදියන්නේ නැවත වතාවක් ලෝන් ඕන් ක්‍රීඩකයාට සෑහෙන රාජකාරියක් තිබෙනවා පන්දුව නවතා ගැනීමට. එවර පන්දු බාර දීම නම් ඒ තරම් හොඳ මට්ටමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් අතිරේක ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් පැති මාරු කර ගන්නවා. ලකුණු 3ක් යනුවෙන් පන්දුවෙන් වාර්තා කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වන. ඒ තරම් සාර්ථක පන්දු බාර දීමක් නොවේ. නවතේ පුනරූපණය පෙර පන්දුවේ පරිදිම මිඩ්විකට් දෙසට එල්ල කරන පන්දුව ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයා ළඟන බාර කරන අපි මීට පෙරත් දුටුවා ඔහුගේ පන්දු බාර පිරීම තරම් හොඳ අවස්ථාවක් හොඳ විදිහට තිබුණේ නැහැ. නමුත් පෙර අවස්ථාවේදී කල්ලු රකින්න අය හොඳින් රැකගත්තා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ රැක ගැනීමට. ඒ අවසරයෙන් අතිරේක ලකුණක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 246යි. කඩලු 6ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. තවත් කඩලු 4ක් අතතිව තිබෙනවා. නදීස් පන්දු 15කින් ලකුණු 20ක් ලබා තිබෙනවා. මනුජ පන්දු 4කින් ලකුණු 7ක්. මොවුන් දෙදෙනා වේගයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම උත්සාහ කරනවා. මෙයයි අවශ්‍ය සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට මේ මොහොතේ. තවුනේ සූදානම් 47 වන පන්දු වාරයේ 4 වන පන්දුව යොමු කිරීමට. එවරත් බවුන්ස් පන්දුව යොමු කරන්නේ ෆුල් කිරීමක් කරනවා දක්ෂ ලෙසින් පන්දුව නවතා ගැනීමට සමත්කම් දක්වන ඒ අවස්ථාවේදී. නමුත් නැවත වතාවක් පිටිකරන විකලේ සාර්ථකයි. ලකුණු දෙකක් වුණෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා මනෝජට එම ලකුණු දෙක. අවසන් පන්දු කිහිපයම එල්ල කරේ මිඩ්විකට් හරහායි. ඔවුන් පියවර මෙම පහර පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ෆුල් පහර එල්ල කරා. නමුත් ලෝන් ඕන් නී පන්දු ලක්න ක්‍රීඩකයා එයත් ඉතාමත් හොඳින් නවතාලනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් 4 පහරක් වීමට තිබූ පහරක් ලකුණු 2කට සීමා කරනවා. අකණ්ඩව පන්දු 3කදී දැන් ඔහු 4 පහර ත්‍රිත්වයක නවතාලීමට සමත් වුණා. එවර එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ. එවරත් සාර්ථක ලෙස නැවත වතාවක් පන්දුව නවතා ගන්නවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී. ඒ සමගින් තවත් ලකුණු දෙකක් එක්කනවා සාන්ත සෙබස්තියන් ලකුණු පූර්වට. ඒ සමගින් ඔවුන් ලකුණු 250 කඩයෙන් පසු කරනවා. පන්දු වාර 46 පන්දු 5ක් අවසානයේ. ඊටමත් හොඳින් මොහුන් මෙම සීමා ඉර භාවිතා කරමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. පියවර කීපයක් විදිහට පැමිණ පහරවල් එල්ල කරනවා. කෙටි පන්දුවට මන්රන්ස පුල් පහරවල් දෙයක් එල්ල කරා. දැන් එක්ස්ට්‍රා කවර් හි පහරක් එල්ල කරා. ඊටමත් හොඳ කඩලු අතර දීමක් අපිට දක්වන්න ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක 4 පාරවල් 6 පාරවල් නොගත්තත් ඔවුන් මේ පන්දු ආරය තුළ ඊටමත් හොඳින් කඩලු අතර දිවෙමින් පන්දු 5කට ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා දැනටම. වර වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරනවා. පිටින් සෑහෙන ඈතින් පන්දු යොමු කරනු ලැබුවේ. තවත් අතිරේක ලකුණක් කිනීමට එක්හාසු වනවා. මේ වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍යයන් ක්‍රීඩාංගණය වටා රැඳී සිටින ආකාරය තරගය නරඹන ආකාරයේ සමගින් නැවත වතාවක් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් තවත් ලකුණු දෙකක් වාර්තා කර ගන්නවා. ඊටමත් හොඳින් කඩළු අතර දිවයමින් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ පන්දු ආරය තුල වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වන උනේ පීරියස් ටේරිව ලකුණු 12ක මේ පන්දු ආරයේදී ලබා ගත්තා. 47 වන පන්දු ආරයේ නිමාව දකිනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම කඩළු 6ක් දැවී ලකුණු 253යි. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us.
දැන් 5.38ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. මේ ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගය ඉදිරියට පවත්වා ගත්තොත් ලකුණු 269ක් කරා උණ්ඩගේ ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. පන්දුවාරයකට ලකුණු 6 බැගින් ලබා ගත්තොත් ලකුණු 271යි, 8 බැගින් ලබා ගත්තොත් ලකුණු 277යි. ඒ වගේම පන්දුවාරයකට ලකුණු 10ක් බැගින් ලබා ගත්තොත් ලකුණු 284ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. තව පන්දුර 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මලින්ද පෙර පන්දුවාරයට උන් ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. 1 4 පහරක් 6 පහරක් නොමැතිව ඉතාමත් හොඳින් මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙන කඩළු අතර දුවමින් පවතිනවා. එයයි දක්නට යුත්තේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මෙම පන්දුවාර 40න් පසු පන්දුවාර 10 තුල ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් 4 සීමාව ආසන්නයේ රැඳවීමට හැකි. එහිදී 4 පහර එල්ල කිරීමේ තරම් පහසු වන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා කුමන දෙසින් පහර එල්ල කරත් ඉතින් කඩළු අතර දිව යෑම ඉතාම වැදගත්. එයින් පන්දු රකින්නම් පින්නේට ලක් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා පිතිකරුවන්ට. දැන් රසිදු පන්දයම සඳහා නවීන් ප්‍රනාන්දු පන්දයම සඳහා නැවත කඳ ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය සඳහා තමයි කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. ඉනිමේ 48 වන පන්දුවාරයේ තමයි ඔහු පන්දයම සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. ඔමලින්ද ඔහුගේ පන්දුව නම් වේග පන්දුව නම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. ආරම්භයේදී නැවතත් පෙර පන්දුවේදී නවත් වේග පන්දුවෙන් ප්‍රහාරයටපත් වුණා. ඒවර හොඳ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් ඉතාමත් හොඳින් නැවතත් කඩළු අතර දිව යාමක්. තවත් එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ශාන්ත සෙබස්තියන් ලකුණු పూర్වට එක්වන්නේ 254 වන ලකුණ. විශේෂයෙන්ම කඩළු අතර දිව යාමේදී මේ පිතිකරුවන් යුගලයේ අතර මනා සංනිවේදනයක් තිබෙනවා තාරුක මනුජ් චන්දක සහ නදීෂ් අතර. ඉතින් ඒ අවසරයෙන් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම කඩළු අතර දිව යමින් ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු කරා වුන් ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වලා තිබෙනවා. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය පිතිකරු අසලමයි පන්දුව නතර වුණේ. නමුත් ඔවුන් සමත් වුණා ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගැනීමට. මේ පිතිකරුවන් තුල තිබිය යුත්තේ මනා සංනිවේදනය තිබිය යුතුයි. මෙම ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ඔවුන් දැන් කඩු අතර දිව යාමෙන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා මෙම වේල්ස් කුමර ක්‍රීඩකයන්ට. එවරත් ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව බාර කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අවසන් පන්දු 18 තුල නිලකුණු පන්දු 3ක් පමණයි වාතා වී තිබෙන්නේ. අනෙකුත් සෑම පන්දුවකට අවම තරමින් එක් ලකුණක් හෝ වාතා කරගෙන සමත් වන ඒ අතරතුරේ කඩුල්ලකුත් බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඉතමත් හොඳින් ඉනිම ගොඩනගනවා. කඩුළු බිඳ වැටුණත් කඩුල්ල පැමිණෙන නවක පිතිකරුවන් ඊතරම් කල් වේලා නොගෙන පන්දුව ඉතමත් හොඳින් පහර දීමට ආරම්භ කරනවා. එවර දුර්වල පන්දුවක් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ඇදියනවා 4 සීමාව කරා. ඒ අවසරයෙන් නදීෂ් තවත් ලකුණු 4ක් කිනීමට එක්හසු කර ගන්නවා. මේ පන්දුවාරයත් නිල අධික පන්දුවාරයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක්. දුර්වල පන්දුවක් පායින්නට බරව තමයි පන්දුව යොමු කළේ. පුල් කිරීම ෆයිනල් කලාපෙන් 4 සීමාව කරා. නදීෂ් පන්දු 17කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 25ක් ලබා තිබෙනවා. මනුජල පන්දු 8කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 14ක් ලබා තිබෙනවා. අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේ පිතිකරුවන්ගෙන් දැකිය යුතු ප්‍රහාරය මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා එල්ල කරමින් සිටින මලින්ද නවීන්ගේ පළමු පන්දු තුන ලකුණු 6ක් වුන් ලබා තිබෙනවා. 4 පහරක් සමගින් නවීන් සූදානම් 4 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවරතරම වේගයේ අඩාල කළ පන්දුවක්. නමුත් එක් ලකුණකින් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ සමගින් ලකුණු 260 සීමාවට වුන් පැමිණෙනවා. තවත් පන්දුවාර පන්දු දෙකක් අතතිව තිබියදී ඔවුන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මෙම ලකුණු 280 290 සීමාව ඉලක්ක කරමින් ක්‍රීඩා කරන බව පෙන්වුම් කරනවා මලින්ද. විශේෂයෙන්ම මේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදී දැන් නිලකුණු පන්දු සෑහෙන අඩුවෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. අවම තරමින් එක් ලකුණක් හෝ ලබා ගැනීමෙන් පැතිමාරු කර ගැනීමට සමයි උත්සාහ කරන්නේ. එවර වයිට් පන්දුවක් පායිනට සෑහෙන ඈතින් පන්දුව යොමු කරනු ලැබුවේ. තවත් අතිරේක ලකුණක් කිනීමට එක්හසු වෙනවා. මේ වමත් දකුණත් සුසංයෝගයක් මලින්ද ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. එවැනි සුසංයෝගයක් ක්‍රීඩා කිරීමේදී මෙම කඩළු අතර දිව යාම පිටිකන් අන්තයේ හුමාරු කර ගැනීම ඉතා වැදගත්. නැවතත් මේ පන්දුව විසකේම වයිට් පන්දුවක්. එහිදී පන්දු යවන්නාට තමන්ගේ රිද්මය පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිටිකරුවන්ගේ අන්ත ඒ විසකේම හුමාරුපත් වෙද්දී පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුව තරම පිටතට දෝලනය බව පෙන්වුම් කරා. පිත්තේ දවටා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් තමයි පන්දු පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් යම්කිසි දෝලනයක් තිබුණා ඒ පන්දුවේ. අවසරයෙන්
පන්දු ඇදී ගියා කඩු රකින්නා වෙතට නිලකඩු පන්දුවක් අවසානයේදී වාර්තා වනවා මේ ඉනිම තුල අවසන් පන්දු ආර කිහිපය තරමක මිල අධික වූ බැවින් අවර ෆුල් ලෙන්ති පන්දුව පත් කරන්නේ ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දුව බාර කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඒත් සමගින් 48 වන පන්දු ආරයේ නිමාව දකිනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 262යි කඩුළු 6ක් දැවි මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ නෑ වෙන්න බෑ දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ ඕව මොනාද සීයේ අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි වෙන්න බෑ නෑ වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක් Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. උනෙත් පන්දුවම සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ ඉක්ුත් පන්දු ආරයේදී තරමක ප්‍රහාරයකට ගොදුරු පන්දු යවන්න. පන්දුවර 4කදී ලකුණු 34ක් ලබා දී තිබෙනවා. පන්දුව 48ක් අවසානයේ සාන් සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 262යි කඩලු 6යි තවත් පන්දුවර දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නොදොබේ ක්‍රීඩා කරන නදීස් පන්දු 18ක් තුන ලකුණු 26ක් ලබා සිටිනවා. මනුජ පන්දු 10කදී ලකුණු 15ක් ලබා තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් යුගලයේ අතර 7 වන කඩුල්ලට දැන් වේගවත් ලකුණු 34ක් පමණ වාර්තා වී තිබෙනවා. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුව අයතරන් විනිසුරුව නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. ඒ තරම ක්‍රීඩකයාගේ නැවතත් පුනරූපණය. පාදයේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින්නේ ඒ දැවියාමක් වීමට නොහැකි අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ල මගේ හැරී ගිය පන්දුවක් විය යුතුයි. උනේ සූදානම් තවත් පන්දුවක් යොමු කිරීමට මනුජ වෙත පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරන පහර පිටේ පිට අග්‍රධාරයේ වැදී උඩ පන්දුව ඊට සුරකිව රැක ගන්නවා කල්ලු රකින්න ක්‍රීඩකයා විසින් ඒ සමගින් මනුජගේ ඉනිමනිමාවට පත් වෙනවා බිඳ වැටෙන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ 7 වන කඩුල්ල ඊටමත් හොදින් පන්දුව රැක ගැනීම සිදු කරන අවස්ථාවේදී කඩුළු රකින්න උනෙත් පීරිස් ඔහුගේ 5 වන පන්දු ආරයේදී තමන්ගේ පළමු කඩුල බිඳවට්ටා ගැනීමට සමත් වෙනවා. පිටින්නේ දැවටෙන පන්දුවයි වේගෙන් ඇදී ගියා ඒ අවස්ථාවේ තමත් හොදින් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා කඩුල රකින්නා විසින්. 7 වන කඩුල්ලේ බිඳවැටීමයි සැනටුහන් වන්නේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 262යි කඩුළු 7ක් දැවි. දෙවියන පිටිකරුවා මනුජ චන්තුක ලකුණු 15කට. Fun Prima කොත්තුමි තියනකම් කොචේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු නවක පිටිකරුවා ඉවර තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දුව පාර කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පළමු පන්දුවටම කඩුලට අස්සනින් නදීස් වෙත අවස්ථාව ලබා දෙනවා පන්දුවට පහර දීමට එය එකල යුත්තේ නදීස් දැන් පන්දුව හොඳින් දක්න පිටිකරුවා පන්දු 18ක් තුල නොදවි ලකුණු 26ක් ලබා තිබෙනවා. ඔව් ඊටමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් කොසෙන්ද්‍රගේ වගකීම යුත්තේ නදීස්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීමට මේ පන්දු 9 තුල ක්‍රීඩා කිරීමට. ප්‍රේක්ෂකයන් පාසල් සිසුනුත් ඊටමත් හොඳ වින්දනයක් ලබා ගන්න ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ තාරුක පාසල් මහා තරගයේදී. එවරා උනේ සාර්ථකයි. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ දැවටෙනවා. නදීස් ගේනීම අවසන් වෙනවා ලකුණු 26ක් ලබා තිබෙදී. බිඳ වැටෙන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ 8 වන කඩුල්ල ලකුණු පූර්ව 263ක්ම පවතිද්දී. උනේ පීරිස් ඊටමත් හොඳ නැවත ආගමනයක් සනටුහන් කරනවා. ඔහුගේ ඉක්ුත් පන්දු ආරය තුල ලකුණු 12ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. නමුත් මේ පන්දු ආරය තුල දැන් ඔහු ඉක්මන් කඩුළු දෙකක් බිඳ වට්ටා ගනිමින්
වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ නැවත වතාවක් තරගයට කැදවාගෙන යනවා. දැවි යන පිතිකරුවන් අධිෂ් ප්‍රනාන්දු පන්දු 19කින් ලකුණු 26කට ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 263යි කඩළු 8ක් දැවි. පන්දු 48යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 263යි කඩළු 8යි නවක පිතිකරුවන් නවොත් මලින්ද මෙන් පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීමට පෙර නවොත් ප්‍රනාන්දු තරඟ 10යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 53යි ලකුණු 112ක් ලබා තිබෙනවා. මොහු ලකුණු 4 සිටින පිතිකරුවේ දැන් කඩළුවට පැමිණෙන්නේ අවසන් පිතිකරුවන් කිහිපේ. ප්‍රහාරාත්මක වේගය ලකුණු 99.12යිද 1.2ක පවත්වා තිබෙන ඉතාමත් හොඳ පිතිකරුවේ. පසුපෙළ පිතිකරුවෙක් හැටියට හොඳ දායකත්වයක් කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙනවා මේ තරග වාරයේ තුල. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න ওই අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් යොමු කරමින් සිටින්නේ උනේත් පීරිස්. පෙර දැවියාම තරමක් පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් යොමු කරේ පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් කරා. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ නදීස් ප්‍රනාන්දුගේ ඉනිම ලකුණු 26කට නිමා වීමයි. උනේත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඉවදී දෙවියන්ට ආසන්න අවස්ථාවක් එය සාර්ථක කරගන්නවා. ඉවත් වෙනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ 9 වන කඩුල ලෙස කොසෙන්ඩ්‍ර ෆර්නාන්ඩු කඩුලෙන් ඉවත් කරනවා. දුවදී දෙවියන්ට හසු වෙමින් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. පන්දු යවන නැවත කඩුලට දිව විත් පන්දුව රැකගෙන කඩුලට යොමු කරා මලින්ද. කණ්ඩායමේ නායකයා අචල පෙරේරායි අවස්ථාවේදී තමත් හොඳින් පන්දුව නවතා ගැනීමෙන් පන්දුව රකින්නාට පන්දුව යවන්නාට බාර කරවා ඒ අවස්ථාවේදී කඩුල පිට දෙමීමට සමත් වුණා. තවත් කඩුලක් පිටවටන මේ පන්දු ආරේ පිටවටන තුන්වන කඩුල්ලයි ඒ අවස්ථාවේදී වාර්තා වන්නේ. පිටිකරුවන් අතර තරම් අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ ලකුණු සම්බන්ධයෙන්. උනේත් ඉතාමත් හොඳින් මෙම පන්දුව රැගෙන නැවත කඩුල්ලට යොමු කරනවා. උනේත් මෙම තරගය නැවතත් වේල්ස් කුමන ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙසට ගෙන එනවා. මෙම පන්දු වාරයේ දැන් බිඳ වැටෙන්නේ 9 වන කඩුල්ල කොසෙන්ඩ්‍ර එක් ලකුණකට පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 264යි කඩළු 9යි. කොසෙන්ඩ්‍ර ෆර්නාන්දු පන්දු දෙකකට මුහුණ දෙමින් එක් ලකුණකට දුවද්දී දැවියාමට කඩුලෙන් ඉවත් වුණා. උනේත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් අවසන් කරේ. කඩළු 3ක් බිඳ වැටෙන පන්දු වාරයේ උනේත් කඩළු දෙකක් දවා ගත්තා. ඒ සමගින් එක් දුවද්දී දැවියාමක් ඇතුළත් වුණා මලින්ද. එම පන්දු වාරයේ ආරම්භයේදී සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් හොඳ ස්ථානයක සිටියා. ඔවුන්ට ලකුණු 280 290 සීමාවට යාමට හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් දැන් ඔවුන් ලකුණු 270 සීමාව ලබාගෙන හැකියාව පවතිනවා නම් මේ පන්දු වාරයේ අවසානයේදී ඔවුන්ට එයින් සැනසීමට පත් වී හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක දැන් නවීන් සූදානම්. ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කළේ මීට සුළු මොහොතකට පෙර. දැන් ඔහු අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් මේ ඉනිමේ. මෙවර වෙනසුළු වරයා විසින් පන්දුවේම වළක්වනවා. තරමක තරගයට බාධා වීමක් සිදුවන ආකාරයක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. මලින්ද පන්දුවාර යොමු කිරීමේ වේගයේ අඩු පන්දුවාර වේගය නිසා අවසන් පන්දුවාරයේදී දැන් ඔවුන්ට ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් යාරතීය සීමාවෙන් පිටත රැඳවීමට නොහැකි. එක් ක්‍රීඩකයෙක් යාරතීය සීමාවට විනිසුරුවරින් කැදවීමක් කරා. මෙයි පන්දු යැවීමේදී නායකයා පන්දු යවන්නේ පන්දු යැවීමේ කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දුවාර වේගය ගැන සැලකිලිමත් යුතුයි. අපි මෙවැනි අවස්ථා සෑහෙන තරම් දැක තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර තරග පෙටියේ පවා. එවැනි අවස්ථාවෙන් තරගයක් ප්‍රතිඵලයක් පවා වෙනස් වීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ පන්දුවාර දෙකක් අතර හුවමාරු වෙන කාල වේලාව ඉක්මනින්ම පන්දුවාරයක් ඉවර කළා ඊළඟ පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම ඒ අතර තියෙන කාල වේලාව අඩු කරගත්තොත් ඔවුන්ට මේ පන්දුවාරය යවන වේගය අඩු කර ගැනීම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ආකාශ් දිසානායක ඉනිමේ අවසන් පිතිකරුවා බවට පැමිණ තිබෙන්නේ. දකුණ පිතිකරුවා එවර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ සියල්ලන් දැවි යනවා. ලකුණු 265කට ශාන්ත සෙබස්තියන් නිමාවට පත් වෙනවා. මලින්ද ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එහින් දිස්වන්නේ. ඉතාමත් සුපිරි ගණේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්න අවස්ථාවේදී මිඩ් ඔෆ් පන්දු රැකීමෙන් සිටි ක්‍රීඩකයා ඒ අවසරයෙන්
ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම නිමාව දකිනවා. පන්දු 4ක් ඉතිරිව තිබෙදී ඔවුන්ගේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 265කට දැවී යනවා. මේ ඔබට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් තිබේවි ඒ පුනරූපණය. පුවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණයි පහර එල්ල කරන්නේ එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ සමගින් නවත්ගේ ඉනිම ලකුණු 1කට සීමා වෙනවා. සමග ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ඉනිම ලකුණු 265කට සීමා වෙනවා. පන්දු වාර 49 පන්දු දෙකක් අවසානයේ. විශේෂයෙන්ම කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 226ක්ව තිබූ ඉනිමේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපයේදී තමත් හොඳ නැවත ආගමනයක් සනිටුහන් කරමින් වේල්ස් කුමර පන්දු එවන්නන් සහ පන්දු රකින්නන් විශේෂයෙන්ම මේ ඉනිම ලකුණු 265කට සීමා කිරීමට සමත්කම් දක්වනවා. මොකද ඉනිම ආරම්භයේදී තාරුක පන්දු රකින්නන්ගෙන් තරම් සහායක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ දුර්වල පන්දු රැකීමක් තමයි අපට දිසුනේ. නමුත් අවසන් පන්දු වාර කිහිපයේදී තමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වෙමින් මේ ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම ලකුණු 265ක් දක්වා සීමා කිරීමට ඔවුන් සමත්කම් දක්වනවා. අනිවාර්යෙන් මලින්ද පන්දු රැකීමෙන් ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. පන්දු රකින්නන් තමන්ගේ කාර්යය නිවැරදිව කරන විට පන්දු යවන්නාට දිරිගැන්වීම සිදු වෙනවා හොඳ පන්දු යොමු කිරීමට. එයයි රහස කණ්ඩායමක ශාන්ත සෙබස්තියන් ලකුණු පූර්ව ජනක ලකුණු 65ක් ලබා ගත්තා. කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා විමත් ලකුණු 44යි. තරුජු ලකුණු 46ක් ලබා ගත්තා. නදීස් ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා. මලින්ද සෑම පිටිකාරයෙකුම වගේ කණ්ඩායමට ඉතාම හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. පන්දු වල 49 පන්දු දෙකක් අවසානයේ ලකුණු 265කට සීමා වුණා. ශාන්ත සෙබස්තියන්ම අතිරේක ලකුණු 17ක් ලබා තිබෙනවා. වයිට් පන්දු 9ක්, එක් ලෙග් බයි ලකුණක් සහ නිපන්දු 5ක් වලින්ද ඒ සමගින් 22 ලකුණු එකක් එකතු වී තිබෙනවා ලකුණු පූර්වට. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන් 6 දෙනෙක් මේ තමත් හොඳ ලකුණු අතරට පැමිණ තිබෙන. නමුත් එය ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ගෙන යාමට වුණ අපොහොසත් වුණා. ඒ අවසරයෙන් තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම මේ ආකාරයෙන් ලකුණු 265කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී යන්නේ. පන්දු වල 49 පන්දු දෙකකදී පන්දු වල 50කුත් ක්‍රීඩා කිරීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව නොලැබී ගියා. පන්දු යෑම ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම නායක අචල පෙරේරා ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ ආකාරයෙන් තමයි ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම ගොඩ නැගුණේ. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් පැමිණියා රයන් දිසානායක. ඒත් එකම ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේම මුල් පන්දු වාර 10 ඇතුළත ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකරණයේ නියැලීමට සමත් වුණා. ලකුණු 72ක් ලබා ගනිමින් ආරම්භයේ ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් පන්දුවට පාර දුන්නා. හොඳින් පිට ඉන්න දෙසින් පහරවල් කීපයක් එල්ල කරා. ඉතා අලංකාර ඩ්‍රයිව් කහරවල් කීපයක් දැක් ගැනීමට හැකි වුණා. මුල් භාගයේ තරම් හොඳ පන්දු රැකීමක් දුටුවේ නැහැ වේල්ස් කුමරු ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. ඒ අවසරයෙන් ආරම්භක පිටිකරුවන් මුල් පෙළ පිටිකරුවන් පල්ල නෙලා ගැනීමෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා මුල් භාගයේ. විශේෂයෙන්ම මැද පන්දු වාරවලදී ඉක්මන් කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටුණත් ඉන්න අනතුරුව ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් නැවත වතාවක් තරකයට කැඳවා ගැනීමට සමත් වුණා. විමත් දින්සර ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා ගනිමින්. නමුත් ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී ඔවුන් නැවත වතාවක් වේල්ස් කුමර පන්දු යවන්නන් සහ පන්දු රකින්නන් එක්ක හසු වෙලා මේ ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම ලකුණු 265කට සීමා කිරීමට සමත් වුණා. මේ ඉනිමේ මුල් භාගයේදී තමත් හොඳින් ඔවුන් පිටිකරණයේ නියැලුණා. වේල්ස් කුමර පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව විශේෂයෙන්ම දක පන්දු යවන්නන්ට එතරම් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වු කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මද පන්දු වාරවලදී. ලවර බලින්ද ඉන්පසුව ඔවුන්ගේ දක පන්දු යවන්නන් තරමක පීඩනයක් එල්ල කරා පිටිකරුවන්ට. මේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කළ ආකාරය ආරම්භක පිටිකරුවා ඒත් එකම විමත් දින්සරත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා ඔහුට. ඔවුන් දෙන්නා තමයි මේ ඉනිමට අඩිතාලම ලබා දුන්නේ. නමුත් මැද පන්දු වාරවලදී අනෙකුත් මැද පෙළ පිටිකරුවන්ගෙන් තරම් සහායක් ඔවුන්ට ලැබුණේ නැහැ. කණ්ඩායමේ කල්ලු බිඳ වැටීම ආරම්භ වූයන් පසුව දිගින් දිගටම දඟ පන්දු යවන්නන් ඔවුන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරා. ඔවුන් ඉලකුළු පන්දු යොමු කරා පිටිකරුවන් පීඩනයෙන් ලක් කරා. ඒ අවසරයෙන් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා ශාන්ත සෙබස්තියන්ම ලකුණු 265කට සීමා කරන්න. පන්දු රැකීම අපි අගය කළ යුතුයි. අවසන් භාගයේ වේල්ස් කුමරු ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ නිරත වුණා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන් සුයි පහරවල් පවා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි අපට දිස්සුනේ. ඒත් එක්කම ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය පොයින්ට් කලාපෙන් සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දක පන්දු යවන්නන්ට සහ වේග පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව විටක කඩුළු 4ක් දැවී ලකුණු 226ක් තමයි ඔවුන් ලබාගෙන සිටියේ. හොඳ තත්ත්වයක සිටියා ඔවුන් ලකුණු 300ක් කරගෙන යාමට. නමුත් අවසන් පන්දු වාර කිහිපයේදී වේල්ස් කුමර පන්දු යවන්නේ තමත් හොඳින් නැවත වතාවක් තරකයට පැමිණිලා මේ අවසන් කඩුළු කිහිපය පිටවට්ටා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවා. ඉතින් හොඳ අභියෝගයක්
මේ ලකුණු 265 රැක ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙන්නට පුළුවන්. මේ ලකුණු 209 සීමාවෙන් එහාට ලබා ගන්නවා කියන්නේ යත් තරමක පීඩනයක් ගෙන දෙන්නට පුළුවන් කියන්න පුළුවන්. ඒ ඉලක්කය රැකගත් අගන උඩ පන්දුව මේ කඩලු වෙන්න වැටීම ආරම්භුනේ. ඔව් එක් පන්දුවාරයක කඩලු දෙකක් පිට වැටෙන නැවතත් තරගයට වේල්ස් කුමාර ක්‍රීඩකයන් අවතීර්ණ කරා. නමුත් ඉන්පසුව නැවතත් සෙබස්ටියන් පිටිකරුවන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් ලකුණු කිහිපයක් පන්දුවාර කිහිපයේදී වේගවත් ලකුණු කිහිපයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඉන්පසුව ක්‍රියාත්මක වුණා උනෙත් සෙබස්ටියන් ඉනිම විනාශ කිරීම ආරම්භ කරා. එක් පන්දුවාරයක් තුර ඔහු පන්දුවෙන් කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒ සමගින් පන්දුවාරයේදී දුවත් දී දැවියාමක් ඇතුළත් වුණා. මලින්ද මෙහි පුණ්ඩෝපනය තම හොඳ දුවත් දී දැවියාමක් පන්දුරක්න කණ්ඩායමෙන් එයයි තරගයේ වෙනස් කර පන්දුවාරය. ඒ සමගින් ශාන් සෙබස්ටියන් වල ලකුණු 265කට සීමා කරලා වුණා. අවසන් කඩලයි මේ ඉතා හොඳ උඩ පන්දු රැකීම. ආකාරයට තමයි ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනු පන්දුවර 49ක පන්දු දෙකකදී ලකුණු 265කට සීමා වුණේ. මේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂකම් නායකචල පෙරේරා පන්දුවර 10කදී ලකුණු 48කට කඩලු 2යි. ඒත් එක්කම සුහස් ප්‍රනාන්දු තමයි සාර්ථකව පන්දු යවන්නා බවට පත් වෙන්නේ. පන්දුවර 10 නිලකඩු පන්දුවාරයක් සමගින් ලකුණු 42කට කඩලු 2ක්. උනෙත් පිරිත් තරමක ප්‍රහාරයකට ගොදුරුනා පන්දුවර 5කදී ලකුණු 36කට කඩලු 2ක්. ඒත් එක්කම රිවිත් ජයසූරිය සහ ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දුත් එක් කඩුල්ල බැගින් බිඳ දමා ගැනීමට සමත් වුණා. නමුත් මුලින්ම කඩුළු 4ක් ලකුණු 226ක් වගේ වෙද්දී තමයි විද වැටී තිබුණේ. නමුත් අවසන් කඩුළු 6 ඊටමත් ඉක්මනින්ම ලකුණු 50ක් 60ක් තුල බිඳ වටා ගැනීමට සමත්කම් දක්වුවා. ඒ නැවතාගමනත් එක්ක තමයි මොන්ගීනිම මේ ආකාරයෙන් ලකුණු 265කට සීමා වුණේ තාරුක. අනිවාර්යෙන් මලින්ද අවසන් භාගයේ පන්දු රකින්න සහ පන්දු යවන්න ඊටමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරයට කරා. ඒ අවසරයෙන් ශාන් සෙබස්ටියන් ලකුණු 265කට නිමා වුණා. තිබෙම තන තීරය තුල ලකුණු 266ක ඉලක්කයක් ලැබී තියෙනවා වේල්ස් කුමර ක්‍රීඩකයන්ට. තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ලකුණු 266ක ඉලක්කයක් තමයි හිමිව තිබෙන්නේ. අප සෝදානම් ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින් එකහසු වීමට ඉන් අනතුරුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ හිලතුරෙනුමත් එක්ක එකහසු වීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. th Lovers Quarrel. Richmond versus Mahinda. 15th and 16th March at Gaul. Live on Dialog TV channel 127, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
ඒගොල්ලෝ දැන් ශ්‍රී ලංකන් අයගේ තාත්තලා මාමලා ගැනත් කියලා තමයි ළමයි ඔය වන්නේ මැද්දට. ඔය ඩ්‍රම්ස් වාදක මහින්ද සිල්වා හොඳ සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රීඩකයා. විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ 91 සාෆ් තරගාවලිය. එහිදී ඉන්දියාව පරාජය කරලා පිහිනුම් මන්සෙන් දීපිකා චන්නකුම් සහ ජූලියන් බෝලින් අරන් දීපු රන් පදක්කම් ටික එහින් දැක්ක අපි ඒක සොඳුරු මතකයක් පවණක් නෙමෙයි. සුවිශාල අත්දැකීම්. මෙම ඇසක් ඕකට මේ මම භාෂා දෙකෙන් ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරය කරනවා කියන එකට හොඳයි නරකයි දෙකම ගල්මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් තෝරගත්තා. ඉතින් සමහර ක්‍රීඩාවන් මොකද අපේ හැපිනවන්න පුළුවන් අපේ තරුණ කාලේ. තමන්නාතව ගහති බස් ටිකට් එකේ ගියාගෙන ඉන්නේ. සියලුම විස්තර ලස්සනයි කියන්නේ මොඩල් කියන්නේ ලස්සන විතරක් නෙවෙයිනේ. කැරිස්මා එක තියෙනවා. නමුත් අපි කතා කරන්නේ සජිත් ප්‍රනාන්දුට ඒ අවස්ථාව හිමි නුනේ ඇයි කියලා. ආවරණය සඳහා තියෙන පොරය හරහා මට පේනවා තත්ත්ව මට්ටමේ අඩුව. ආයුබෝවන් නොදුටු මිනිසා. අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තෙක්. ක්‍රීඩා මාධ්‍ය කිව්ව ගමන් ඔබට මතක් වෙන නමක්. මගේ පුංචි කාලේ මමත් ක්‍රීඩාව නරඹද්දී මට ඇහුණු හඬක් දැකපු රුවක් අද අපේ නොදුටු මිනිසා හරිත පෙරේරා. අයිබෝන් හරිත. අයිබෝන්. මුලින්ම අවසර ගන්න වෙනවා මොකද මේ අපේ පූර්වජයෙක් අපට වඩා සෑහෙන ප්‍රවීණ අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් අපි ආදරයට හරිත අයියා කියලා කියන්නේ. නමුත් අද මට හරිත කියලා කියන්න වෙනවා වැඩසටහනට ප්‍රවේශයක් ගන්න. ඉතින් හරිතයි ඒකට අවසර ඉල්ලගෙන අපි මුලින්ම කතා කරමු පොඩි මේ ඊරෑ ටිකක් විශේෂ දවසක් පාපන්දු ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයක් නරඹන්න අවස්ථාව ලැබුණා අපිට. විශේෂ තරගයක්, ඉතාම තරගකාරී තරගයක්. ඉතින් හරිතය තරගය නරඹන්න ඇති. මොනවද හිතුනේ මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන, මේ ක්‍රීඩාව කොච්චර වේගවත් වෙලාද, කොච්චර වෙනස් වෙලාද කියන එක ගැන මොකද හිතුනේ ඊරෑ? අසංකමලි මේකයි කතාව. දැන් අපි තරගයේ නැරඹුවා කියලා නෙමෙයි. අපි ඒ තරගයේ ජීවත් වුණා. මොකද ලෝක පාපන්දු කුසලාන අවසන් තරගයක් කියලා කිව්වහම ඒක ගුවන් විදුලියෙන් නැව්වත්, රූපවාහිනී තිරයෙන් බැලුවත්, සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ ඒ තරගයට සම්බන්ධ වුණත් තරගයේ ජීවත් වුනේ නැත්නම් ඔබ තරගයේ හිටියේ නැහැ. එහෙම තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔය වගේ ලෝක කුසලාන පාපන්දු, ක්‍රිකට්, රග්බි, ඒ වගේම හොකි. මම ඒ ගැන ටිකක් වැඩිපුර අවධානය අර කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා හින්දා යොදනවා. ඉතින් ඒ අවසන් තරගයක් බලනකොට ඒකේ ඇඟට දැනෙන දේ විඳලම බලන්න ඕනේ. මොකද අපි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයක් කරෙන්න වෙන ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයකට මේ සහභාගී වෙලා නැහැ. ඇස් දෙකෙන් දැකලා නැහැනේ ක්‍රිකට් හැරෙන්න. දෙකින්ද ඒකේ ජීවත් වෙනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඒකේ විචිත්‍රත්වය කොතරම් දුරටද කියලා. ඔය වචන වලින් කියනවනේ මෙච්චර ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කෝටි සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාවක් කියලා. ඒක මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒකේ ජීවත් වුණොත් ඒක දැනෙනවා. ඊයේත් ඒ වගේ තමයි. මම දන්නේ කීයද නිදාගත්තේ කියලා. ඔව් ඊටාම තරගකාරී විශේෂ තරගයක් නරඹන්න අවස්ථාව ලැබුණා අපි හැමෝටම. ඉතින් අද ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි අද නොදුටු මිනිසා හැටියට අපේ හරිත පෙරේරා ඉන්න නිසා. ඉතින් ඔහුගේ නොදුටු පැත්ත, ඔහු ගැන ඔබ නොදත් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔහුගේ අතීතය, ඔහුගේ අත්දැකීම්, ඔහුගේ රසවත් අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම ගැන කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් හරිත ඔබ ඉපදුණු තැන ඉඳන් අපි පටන් ගමු. කොහොමද පෞල් පසුබිම, ක්‍රීඩාව පවුලේ තිබුණ එකක්ද නැත්නම් කොහොමද පුංචි කාලේ තිබුණු ඇල්ම ක්‍රීඩාවට? මෙමය මම ඉපදුනේ නම් වැල්ලවත්තේ මගේ ගම දෙහිවල කරගම්පිටියේ. සත්වෝද්‍යානයට වැඩි දුරක් නැහැ. මුහුදු වෙරළටත් වැඩි දුරක් නැහැ. ඒකින්ද ඔය දෙක අතරේ තියෙන කෝණයක තමයි මම හිටියේ කරගම්පිටියේ කියන තැන. මම 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ වැඩිමලා අසංක. මට නංගිලා දෙන්නයි, ඊට පස්සේ මල්ලි, ඊට පස්සේ ආපහු බාලම නංගි. බාලයයි මායි අතරේ පවුලේ වැඩිමලා හැටියට අවුරුදු 11ක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ තාත්තා ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම මගේ මාමා, ඒ කියන්නේ අම්මගේ මල්ලි හොඳ මේ ජිම්නාස්ටික් ඒ වගේම මල්වල ක්‍රීඩා කරපු හොඳ ජව සම්පන්න චරිතයක් කියලා මට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. දැන් දෙදෙනාම ජීවිතුන් අතර නැහැ. මගේ මාමා ස්ටැන්ලි රොසයිරෝ සහ ගාමිනි ෆොන්සේකා දෙහිවල හන්දියේ එකට මේ කරක් ගහපු දෙන්නෙක් කියලා මම අහලා තියෙනවා අම්මගෙන් මාමගෙන්.
ඉතින් ඔබට ඒ පෞරුෂය ගාමිණී ෆොන්සේකා කියන චරිතය ගැන කිව්වහම ඔබට තේරෙන්න ඕනේ කොයි මට්ටමක ඒගොල්ලෝ හැසිරුණාද කියලා හොඳම කඩවසම් දෙන්නේ. මගේ තාත්තත් හොඳ දේහධාරී පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒක තමයි ක්‍රීඩාවේ තිබිච්ච පසුබිම. හැබැයි ඉතින් මම ක්‍රීඩාවට යමුනේ පාසල් කාලය හරහා ඇවිල්ලා අපි හොඳට සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩා කරපු කට්ටියක්නේ. ඒක මේ ටිකක් වැදගත් හරිතයි මම ඒක ගැන වැඩිපුර අහන්න හිතෙනවා. මොකද මේ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක්. ඔබ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩකයෙක් සැහැල්ලු පන්දු ඒ වෙනකොටත් ශ්‍රී ලංකාවේ සැහැණ ජනප්‍රියලා තිබුණා. මේ වෙනකොටත් දැන් ඔබ දකිනවා කියන්නේ සජීව දර්ශන බලන්න සජීව තරඟ අත්දැකීම් ලැබෙන තරමට සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කාලේ තිබුණු තත්ත්වය කොහොමද සැහැල්ලු පන්දු? ඒ කාලෙත් මේ වගේමයි. මොකද දැන් මම කරගම්පිටියේ හිටියා කිව්වහම සරණංකර පාරේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් ඔය සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩාව සිදු වුණා. සරණංකර පොඩි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. මොකද කට්ටිය පොලිමේ ඉන්නවනේ. කළුබෝවිල එක්සත් කිව්වහම බෙල්ලන්විල එක්සත් එකට ක්‍රීඩා කරා මේ ඇක්සස් ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ. ඔව් හොඳ වමතින් වේග පන්දු යවපු කෙනෙක්. ඉතින් මම අත්තිඩිය සමුද්‍රයේ සෙල්ලම් කරා, කරගම්පිටිය ක්‍රිකට් සමාජය සෙල්ලම් කරා, අපි හිල් රේන්ජර්ස් කියලා කණ්ඩායමක් හිටියා. ඊට අමතරව ඔය ජනතා කුසලාන කියලා ලේක් හවුස් එකෙන් මේ අනුග්‍රහය දක්වපු දීප ව්‍යාප්ත ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් තිබ්බා. ඔයා විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි මොරටුවේ සොයිසපුර කණ්ඩායමත් එක්ක එක තරඟයක් අපි ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කරා. මොකද ඒ තරඟය අනිවාර්යෙන් දිනන්න ඕනේ ඊළඟ වටේට යන්න. දෙවනි වටේදී ලකුණු 200ක් එලෝලා ගිහිල්ලා අපිට 200 සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙච්ච ඉඳා මේ මොරටුවේ සොයිසපුර කණ්ඩායම ඉදිරියට ගිහිල්ලා වුන් ජයග්‍රහණයත් කරා. ඒ සොයිසපුර කණ්ඩායමේ හිටියා ඔය ලින්ඩන් හැනිබල්ගේ ඥාති සොහොයුරා ලෙස්ටර් හැනිබල්. අදටත් ඒක ඉන්නවා. ඒකේ හිටියා ප්‍රියන්ත විජේසූරිය, නාලක විජේසූරිය අයියමල්ලෝ දෙන්න මේ ද්‍රවිඩ සංගමය වෙනුවෙන් හොඳට ක්‍රීඩා කළා මොරටු ක්‍රීඩකයෝ. නම් වැලක් කියන්න පුළුවන් ඕකේ. ඒ තරම් ඉහළ මට්ටමකින් ඔය ඩ්‍රම්ස් වාදක මහින්ද සෙල්වා හොඳ සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රීඩකයා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ මං නම් බොහොම ටිකයි කිව්වේ. මාව ඔය ක්‍රීඩාවට අදගෙන ගිය කෙනා තමයි හනිෆ් කිචෙල්. එයා දැන් නම් ඉන්නේ ඇමරිකාවේ. තව හිටියා ටයිටස් සිල්වා කියලා මහවැලියේ ලොකු වැඩ කොටසක් කරා පාලිත පැල්පොලත් එක්ක. මම මේ කියන්නේ මේ ඒ ලොකු කොටසක් ඒ සැහැල්ලු පන්දු වපසරිය අපිට හිතාගන්න බෑ. මම හැබැයි සැහැල්ලු පන්දුවේම එල්ලිලා හිටියේ නෑ. ඔය බොහෝ දෙනා ආවා වගේ මම ලෙද බෝල් ක්‍රිකට් එකට ගියා තරුණ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට, ලාබාල් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට කොළුපිටිය ශාන්ත තෝමස් ප්‍රාථමික පාසලේ. හැබැයි මට ඒ පන්නරේ ආවේ ඒ සැහැල්ලු පන්දුවේ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා කළා. අපි අලව්වේ ගිහිල්ලා ගැව්වා, පොළොන්නරුවේ ගිහිල්ලා ගැව්වා. මට මතක හැටියට අනුරාධපුරේ දෙපාරක් ගියා. ඉතින් රත්නපුරේ ගියා. ඒ ක්‍රීඩා තරඟ වලට සහභාගී වෙන සාමාජික ක්‍රිකට් අපි එකපාරක් අමලංගොඩ සිංහ ඔය දැන් ඉන්න සියලුම දෙනා ක්‍රීඩා කරා. ගිනිගේලා, ප්‍රේමසිරිලා, එතකොට කුමුදුලා ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක ජයග්‍රහණය කරලා අන්තිමට ධර්මපාලයේදී තමයි ජාතික අවසන් තරඟයේ ක්‍රීඩා කරේ හෝමගමත් එක්ක. ඒකේ හිටියා නාගසිංහ කියලා. මම මේ නන් ටික කියන්නේ ඔය මම කියන නන් ටික ඇහුවාම සැහැල්ලු පන්දුවට උනන්දු හැමදෙනාම ඔය නන් ටික අඳුරනවා. අනිත් එක තමයි අසංක මට කියන්න ඕනේ විස්තර ਵਿਚාරය. ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරයේ ක්‍රිකට් සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් අහන්න. අපි කියන්නේ මොනවද කියලා හිතෙනවා. මොකද ක්‍රීඩකයා එනකොට එයාගේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසය කියලා ඉවරයි මැද්දට එනකොට. ඊතරම් දක්ෂ ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරකයෝ 5 දෙනෙක් මම ගණනලා තියෙනවා. සමහරවිට අපි දැන් යනවා මේ තෑගි බෙදලා දෙන්න. අපිට ලැජ්ජා හිතෙනවා මේ මිනිස්සු ඒ කියන කතාව. අවුරුදු 35ක 40ක අතීතයක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ දැන් සෙල්ලම් කරන අයගේ තාත්තලා මාමලා ගැනත් කියලා තමයි ළමයෝ වෙවන්නේ මැද්දට. ඒ තරම් ඔව් ඒක වෙනම කතාවක්. ලංකාවේ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් කියන්නේ. ඔව් දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැති මේ කතාව කොහෙටද යන්නේ, කොච්චර ඉතිහාසයක් මේ කතාව ඇතුලේ තියෙනවද, මේ කතාව ඇතුලේ අපි අහපු නැති දේවල් කොච්චර අහන්න අපට අවස්ථාව ලැබෙයිද කියන දේ. ඉතින් අපි තවත් මේක හරවස්සමු. හරිත පෙරේරා දැන් සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ප්‍රවීණෙක් වුණා, ක්‍රීඩා කළා. මම හිතන්නේ ඒ ඇතුලේම ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති විස්තර ਵਿਚාරය කරන්නත් ඔබ කිව්වත් වගේ අලුත් අයටත් අවස්ථාව ලබා දුන්නා.
ලෙද පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන මොන වගේ මතකයක්ද? මම කිව්වනේ කොල්ලුපිටිය ශාන්ත තෝමස් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 11න් 15 13න් 15 ක්‍රීඩා කළා. මාත් එක්ක ඒ ක්‍රීඩා කරපු කීප දෙනෙක්ගේ නම් කියන්නම්. එක්කෙනෙක් ගයිද අල්විස් නැසීගේ එකම වයස් කාණ්ඩේ ලක්මාල්ද සොයිසා, එතකොට රබා ගුණසේකර, පසු ඔහු ජාතික රග්බි කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළා. ඔහු රාජකීය විද්‍යාලයට ගියේ. ඔය තුන් දෙනා අතරේ තමයි අපි ඉස්සරහට ගියේ. ඊට අමතරව හිටියා වසීල් හෆීල්ලා වගේ අය. ඒගොල්ලෝ රග්බි වලට ගියා. CHNFC කණ්ඩායමේ රග්බි පුහුණුකරු බවට පත් වුණා. ඉතින් අර එතනින් ගිහිල්ලා අපි ශාන්ත තෝමස් විදුහලට ගියාම එහි 16න් 15 කණ්ඩායමටත් ක්‍රීඩා කළා. ඒ අපි 14න් 15 කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනකොට එහා පැත්තේ රංජන් මඩුගල්ලේ, අර්ජුන් ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ 14න් 15 කණ්ඩායමේ රාජකීය විදුහලේ ක්‍රීඩා කළා. ඊට පස්සේ මේ මාත් එක්ක 16න් 15 ක්‍රීඩා කරපු කීප දෙනෙක්ම අද අපාතර නැහැ. ඒ අතර අපේ නායකයා හිටිය දායලන් සුප්‍රමණියම්, ඔහු රග්බි පවා ක්‍රීඩා කළා. ඊට වගේම අපේ නිවාස කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ක්‍රීඩා කළපු රත්නායක, ලලිත් රත්නායක මතක් කරන්න ඕනේ. අපි තරුණ ක්‍රීඩකයෝ හැටියට ඉන්නකොට අපිට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දුන්න කට්ටිය. අරිත වික්‍රමනායක ඒකේ දෙවන පෙළ ක්‍රීඩා කළා ශාන්ත විතරයි. අරිත වික්‍රමනායක කියන්නේ ලංකාවේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත නමක් අද වන විට. එදා ඒ සෙල්ලම් කරපු ඒ කට්ටිය දැන් රග්බි කණ්ඩායමේ හිටිය ෂේන් පින්ඩ, ඒ වගේම ඔහුත් සමග ක්‍රීඩා කර උමේෂ් ඉඩිපිලි, ඒගොල්ලෝ ලක්මාල් සොයිසලා, ඒගොල්ලෝ රග්බි පාසල් ශූරතා 3ක් දිනලා හොඳම පාසල් රග්බි කණ්ඩායම හැටියට තීරුණා. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකින් රැසක් හිටිය දැවැන්ත මලර් ක්‍රීඩකෙක් හිටියා රෝහන් ද සිල්වා කියලා. අපි ඔහුට කිව්වේ ශරෝනා කියලා. මේ මොකද ශරෝනා මේ බිම තමයි ඔහුගේ උපරිම මේ පානේ. ඒකින්ද තමයි ශරෝනා කිව්වේ. ඒ වගේම මිලින්ද මොරහැල කියලා හොඳ හොකි ක්‍රීඩකෙක් හිටියා. ඉතින් ඔය මං කියන වපසරිය හරහා තමයි අපිට ඉතින් පොඩි නිවාස මට්ටමින් හැමදේම කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ පළමු පෙළ ගහන්න 19න් 15 ගියේ ධර්මපාල විද්‍යාලයට. වසර 2ක් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ඔව්, සම්පූර්ණ වෙනස් පරිසරයකට එන්නේ. මට තවත් දෙයක් මතක් වුණා. හරිද මේ ක්‍රිකට් කල්චර් එක, ක්‍රිකට් සංස්කෘතිය මොන වගේ තැනක තිබුණද කියලා අහන්න. මොකද දැන් ඒ වෙනකොට ගොඩක් තරග නරඹන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. සජීව තරග නරඹන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළා. මොන වගේ දෙයක්ද මේ තරග නැරඹීමේදී එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී මොන වගේ කතා බහක්ද තිබුණේ යාළුවෝ අතරේ? ඔබ දන්නවනේ රාජකීය ශාන්ත තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරගයත් පාසල් ක්‍රිකට් තරගයත්. ආනන්ද නාලන්ද, ශාන්ත ජෝසෆ්, ශාන්ත පීතර මේ මම කියන්නේ බොහොම තෝරලා බේරලා අරගෙන හොඳේ. ඉතින් ඔය රටවටේම මහා ක්‍රිකට් තරඟ බලන්න සෙනගාව. නමුත් ඊට වැඩිය වෙනස් කතාව තමයි අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ ඒ දවස්වල. ඒ දවස්වල SSC, NCC, Bloomfield NCC, Bloomfield SSC, CCC, NCC, SSC ඔය තරඟ ගැන කතා කරන්න ගියාම දැන් Bloomfield ක්‍රීඩා කරා කියන්නේ වර්ණපුරකින් පටන් අරගෙන රණසිංහ වෙනකන් ක්‍රීඩකයෝ 7 දෙනෙක් විතර ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන් හොඳ කණ්ඩායම තරඟ ජයග්‍රහණය කරා. අඩුම තරමේ 2000ක් තරඟේ නැරඹුවේ නැත්තම් පුදුමයි. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි අපි ගිහිල්ලා බැලුවේ අජිත් දිසිල්ලට පින් සිද්ධ වෙනවා. මොකද අජිත් දිසිල්ල දෙවිවලාවට නෑ දෑයෝ අපි දන්න කට්ටියට පින්ද අජිත් දිසිල්ලගේ මාර්ගෙන් තමයි යන්තම් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ අයින් එකට කොනකට ගිහිල්ලා අපි පොඩි ළමයි ගිහිල්ලා තරඟ නරඹන්නේ. ඉතින් එනේන ඔක්කොම කසකාරයෝනේ හිටියේ. ඉතින් වර්ණපුරගෙන් සුනිල් ජයසේකරගෙන් පටන් ගත්තාම ලෙස්ලි නාරංගොඩලා මේ ලලිත් කරු පෙරුමලා ශබ්බිර් අස්කරාලිලා තුන්සියක් ගෙවුවා මේ කෙලොණු. ඒ වගේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ පිටිකරුවන් හැටියට දස්කම් දක්වන්නෙත් ශ්‍රී ලංකා පන්දුයවන්න හමුවේ. එයා පැත්තේ ඉන්නවා මේ ඩෙනිස් චන්මුගම්ලා, ටෝනි ඕපාතලා එළවෙලෝ ගහන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තත්. පන්දුයවනකොට ඩීඑල්එස් දෙසිල්වලා, සභාපති පිල්ලේ ඊළඟරත්නම්ලා එහෙම යවනකොට මම කිව්වා තව කීප දෙනෙක් හිටියා. රුමේෂ් රත්නායක, රවි රත්නායකලා වගේ උන්ට වේග පන්දු යනවා අසන්ත දිමෙල්ලා. හැබැයි ඒ නම් නැති තවත් කීප දෙනෙකුත් හොඳට හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට ආවේ නැති වුණාට කණ්ඩායමක් හැටියට තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී එතකොට කණ්ඩායම් තරඟ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන්, තමුන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. උතන තමයි වෙනස තිබ්බේ එතකොට. ඒ සංස්කෘතිය තමයි දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ.
ක්‍රීඩා සමාජයට සෙල්ලම් කරාට අද ඒක තමාගේ පෞද්ගලිකත්වයේ ඉදිරියට ගෙන එන තත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන අදහසේ මම ඉන්නවා. මොකද මමත් ක්‍රිකට් පරිපාලනයට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු කෙනෙක් හැටියට මට ඒක තේරෙනවා. වර වෘත්තීය මට්ටමට එන එකේ හොඳකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය වගේ නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. මොකද අර පෞද්ගලිකත්වය ගැනම හිතන හින්දා. ඉතින් ඔබේ ක්‍රිකට් වලට ආයෙත් ගියොත් ඊට පස්සේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න. මොන වගේ ක්‍රීඩකයෝද එතකොට හම්බුණ කට්ටිය මොන වගේ මතකයන්ද තියෙන්නේ මේ තරඟාවලිය ගැන? ඔව් ඉතින් ඒ දවස්වල වේග පන්දු යවන්නන් නම් අපිට ඉතින් හෙල්මට් ආම් ගාඩ් තිබ්බේ නැහනේ. අපි දිව්වා. ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියටත් කටයුතු කරා. අවසන් පිටිකරුවෙක් හැටියටත් ගියා. මං ක්‍රීඩා කරේ BRC ක්‍රීඩා සමාජයට. මොකද මම ධර්මපාලයට ක්‍රීඩා කරලා තරුණ ළමෙක් හැටියට මම අවුරුදු 2කට පස්සේ රස්සාවට ගියා. ගෙදර තිබ්බ වාතාවරණය හින්දා මම මුලින්ම පිගන් සංස්ථාවේ අද පිගන් සංස්ථාව නැහැ පිළියන්දල නිමබඩු කබඩාවේ ක්‍රීඩා කළේ. ඉතින් එහි ජනසතු සේවා දෙවන පෙළ ක්‍රීඩා කළා. ඊට පස්සේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කළා. ඊට පස්සේ මම ආවා මේ එට්කින්ස් පෙන්ස් සමාගමට. එහිදී වෙළඳ සේවා දෙවන පෙළ. ඒකේ ඉහළ මට්ටමේ තරඟවලට සහභාගී වුණා. සෑහෙන කාලයක් ක්‍රීඩා කළා. ඒ හිටපු අවුරුදු 25ම ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා මම. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රිකට් ලේකම් හැටියට කටයුතු කරපු හින්දා. ඉතින් එහිදී තමයි මගේ ක්‍රිකට් දිවිය උපවෙන්න මට අවස්ථාව උදා වුණේ. මම BRC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කළා. එහි ක්‍රිකට් ලේකම් හැටියට කටයුතු කරා. විවිධ කාර්යභාරයන් රැසක් සිදු කළා ඒ අවුරුදු ගාන ඇතුළත. ඉතින් ඔය කාලේ හරහා තමයි අපිට විශාල අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙන්නත් සිද්ධ වුණේ. අපිට 971 කරදරේ මතකයි අපි පාසල් ළමයි හැටියට. 83 කරදරෙත් මතකයි. අපි එතකොට මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි පයින් වැඩට ආවා දෙහිවල ඉඳලා මේ හයිඩ් පාක් වෙනකන් කීප දවසක්ම. ඊට පස්සේ 89 ඒ කරදරේ වෙනකොට අපි ඔය ක්‍රිකට් වලටත් සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රීඩා සමාජවල වැඩ කටයුතුට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඉතින් අර එවැනි පසුබිමක් වාතාවරණයක් යටතේ තරඟාවලි පැවැත්ුණා. මේ මෑත කාලයේ වෙච්ච කරදර වෙනකන් ආවේ නැති වුණාට හැම තරඟාවලියක්ම අඩු වැඩි මට්ටමින් පැවැත්ුණා. හැබැයි අර වෘත්තීය මට්ටම ඉස්සරහට ගියානේ 96න් පස්සේ. ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් දිහා බලලා අනිත් ක්‍රීඩා සමාජත් ක්‍රීඩා මේ සංවිධානත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා මට්ටම ඉහළට ගෙන ආවා. දැන් මේ අතරවාරයේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් මල්ල ක්‍රීඩාවෙන් අපිට සෑහෙන වාසි ලැබුණා. මේ අර විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ 91 සාෆ් තරඟාවලිය. Papare. We're live here from the Sara Oval Grounds for the 39th one-day encounter between Sebastian's College Moratu and Prince of Wales College Moratu. Joining me in the com box is Kevin. Good afternoon, Kevin. Well, good afternoon, Vishwan. It has really been a hot day right from the beginning, and Sebastian turned up hot with the bat as well. After being put to bat first, then Sebastian's got onto a brilliant start and they got onto a score of 265 runs, and they are right on top. Yes, Vishwan, they would be a bit disappointed that they couldn't get the 300-run mark after the start that they got, but still 265 runs on the board on a big match encounter like this always puts you on top, and the Cambrians, after that huge loss in the two-day encounter, will be under so much pressure. Indeed, Kevin, a total of 266 to chase down. Scoreboard pressure is on Prince of Wales, but nevertheless they should be happy with how they have curtailed St. Sebastian's College 265. Top run scorer Janaka Silva, 65 over 85. He started off with a flyer, and then Ryan, quick cameo of 21 of just 13 deliveries, and Wimath 44 of 74. They were the top scorers, and the bowling card, Kevin. Well, for me, the pick of the bowlers was Suhas, because he picked up those two important wickets of the set batters, and along with him, Unet got 2 wickets for 36 runs as well, along with Ashila getting 2 wickets, and Rivit and Prince with 1 wicket each.
Prince of Wales did pull things back after that 20th over mark. They were like very down and out in the first 20 overs as St. Sebastian's took on the bowling of Prince of Wales, and they went all out attack and got runs all over the park. But Prince of Wales came back into the game with those 2 wickets of the set batters, and now Prince of Wales have a task in their hand. It's not going to be easy, but the wicket here at the Sara Oval is a splendid batting track, Reshwan, so nothing could be impossible. And this score of 266 is a chaseable score. Yes, well and surely it's a chaseable score because the wicket looks quite set. Batsman will enjoy batting. 266. Depleted Prince of Wales will be under pressure, as you said, Kevin. It's all down. It all comes down to who starts well. Will it be the Sebastianites fast bowlers or the 2 openers in the middle for Prince of Wales? Absolutely, Reshwan. The first 5 to 10 overs will be crucial for both teams. Prince of Wales should look to get as much runs as they can without losing many wickets. On the other hand, Sebastians will be looking to get 1 or 2 breakthroughs in these first 10 overs. Whoever the team who starts well has the best chance to win this encounter. 265 runs on the board. Sebastian's on top as of now. Yes, Kevin. Prince of Wales openers just getting ready to start their chase. It's been a good crowd in here at the Sara Oval. One of the openers you see on our screens, Rivit, and the number 31 jersey. Right hand from Prince of Wales. And here we go with the first ball of the second 50 overs of this game, and straight away Prince of Wales open the scoring with a nicely worked single. A good start for them and a positive start from their point of view. Yes, good a quick single to get underway for Prince of Wales. Sebastian's, on the other hand, started off very quickly in that power play. But Reshwan, as I said before, there's an added pressure on these Prince of Wales players as they went on to lose that 2-day encounter. So this is more or less a must-win match for them, given the fact that they are in the latter stages of their season, and also, as you said, this is a battle of the goals, so you always look to win a game or two. And this is Sachira Damien, the left-hand batter, who will be facing his first delivery of the game. Wide outside and punched straight into the hands of the fielder. Again, another positive shot, positive start for Sachira as well. He was straight away looking to find the gap, looking to play a shot without leaving the ball away. So it looks as if the coach and the team management of Prince of Wales have given a clear idea to these 2 batters how to go on with this innings. Fuller delivery. Prince of Wales sneaks another single. Rotation of striker will be important in a chase like this, Kevin. So the batsman in the middle should have a good understanding between each other. And Rivit Jayasuriya
was off the mark in his very first delivery. Well, Reshwan, what worked well for St. Sebastian's was the right-hand, left-hand combination. And again, we are seeing Prince of Wales opening the innings with a left-hander and a right-hander, and a positive start, a positive-looking shot over the infield, and unfortunately he couldn't get the boundary, but still he has shown a clear intent how he is going to go about with this innings. Another couple of runs to the tally of Prince of Wales. Pulled away for a maximum. Rivit Jayasuriya. It was short. He had no more hesitation. And he goes over the fence. What a shot. A pretty poor bowling this is from Sebastian's bowler Akash, because it was a similar delivery that he bowled the previous delivery as well, and Sachira did go after him on a similar length the previous delivery as well, and again he went short, and this time it was dispatched for a 6, and again a better comeback delivery from Akash. Dot ball to end the first over. Prince of Wales 9 for no loss in reply. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින්. නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. නෑ වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Cheer up කරමු අදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමී ආරං. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමී තියනකම්. Quite an eventful over, Kevin. Start of the Prince of Wales innings, chasing 265. Maximum from Sachira Jayasuriya. An interesting over first up. As Adesh will share the other new ball from the commentator's box in. Well, that's the kind of start the Prince of Wales camp would have hoped for when they came into bat in the second innings, chasing a score of 266. But now it is important to continue the momentum that they got in the first over. Adesh starts off with a dot delivery. Standard Rivit on strike for Prince of Wales. Looks quite a belt out there. A decent start from Adesh, 2 back-to-back dot deliveries, and it is the right length ball at the start of the innings, and of the first over going for 9 runs. He has started off well, and just as I speak, that's a wide short delivery from him. Unfortunately for Sachira, he couldn't get it away, and there was a small chance for a run out, Reshwan. Yes, if that was a direct hit, would have well and truly be in trouble. Sachira Jayasuriya. Nevertheless, the score moves on to 10 runs. Good cautious start from Prince of Wales. Every Brad delivery
They are aiming to put it away. Well, cautious start from you as well. Coming on the screen and right in front of the camera, Reshwan. Indeed, Kevin, indeed. It's actually Rivit who hit that maximum, that last over. Once again, crosses over for a single. Pureshan, as I said before, the intent is clear from Prince of Wales, and they will be looking to dispatch the loose deliveries, and they will be looking to work the singles now and then. So, what do you think would be the plan on the Sebastianite camp? Because they've gone for some runs in the first couple of overs, but still there's a long way to go in the game as well. Kevin, I think for on Sebastian's point of view, they will want to get a couple of breakthroughs, but before that they should curtail the run scored by Prince of Wales. We haven't seen that his opening 2 overs. Prince of Wales getting those singles, getting that odd boundary as well. Sebastianites suddenly under some pressure and down the leg side, and that's the first extras in this Prince of Wales innings. Well, what this start from Prince of Wales has done to Sebastian is that they are more or less on a defensive mindset when it comes to field placing. Again, another wide delivery from Adesh. So as I was talking about field placing, and there are 2 fielders on the deep, the 2 fielders that are allowed in the first few overs, one at deep mid-wicket and one at deep extra cover. So as it's more or less a defensive field setup from them, especially given the fact that Sashira went after the bowling. Skipping, and after those couple of wides, straight delivery, but once again Prince of Wales get a couple of runs. So another good over going towards Prince of Wales. At the end of 2 overs, Prince of Wales 16 for no loss. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart. 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාව වෙත එන්න. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න. Anchor drinking yogurt. Good start from Prince of Wales, chasing 266. Once again, they cross over for a quick single. Good running between the wickets. This is very impressive from the 2 batters in the middle, Rivit and Sashira. They are not allowing any good deliveries to go to waste. They are just rotating the strike, putting pressure more on the fielders. Akash, after a poor start, has another over to pull things back in his way and in his team's way. Another wider delivery played straight into the hands of the extra cover fielder. Rivit looks quite the aggressive batsman. Wants to get on with things. That's the start you should have in these limited overs games. Need to have
quick start and put the pressure on the fielding side. And no ball called from the head umpire. That will be a free hit delivery, Kevin. Oh my. Things are getting from worse to Sebastian's because they didn't start really well, and now a no ball right in the third over when the scoreboard is at 18, and Sachira will be the lucky man facing that free hit delivery. It's quite the gift early on for Prince of Wales. Can they pounce on it? Field can be changed because the batsman crossed over. Swing and a miss. And good comeback from Akash. No harm done there. Just the extras being conceded for the Sebastianites. Well, Rishwan, I wouldn't blame the batter. Whenever you get a free hit, your first instinct will be swing it hard, try to find a six. But yes, unfortunately for him, he couldn't just connect the ball. But end of the day, still, Prince of Wales have got onto a brilliant start. Just a tad too many loose deliveries and extras from Sebastian bowlers in these opening few overs. And here's Adesh, again another short delivery played off the back foot, and again crossing the ends, both these batters. A quick single from Sachira. There's runs keep on ticking for Prince of Wales. Putting some pressure on that point. Field couldn't grab it. Good running between the wickets. These two openers doing the basics right. Rotation of the strike will frustrate the fielders because it's a left hand right hand combination in the middle for Prince of Wales. What a shot from Sachira. Brilliant hit from him. I beg your pardon, it was Rivit. Wonderful shot from him, finding the boundary through the gaps. Well, Rishwan, it seems like I'm the lucky ambassador for Prince of Wales, because when I came into commentary last time, they got the two main breakthroughs of the set batters, and now they've got onto a good start, and hopefully I don't jinx it. Indeed, Kevin. If that's the case, Prince of Wales supporters will want you to be on air throughout this game. Another quick single, good cricket coming in from Prince of Wales, following that boundary with a single to end the fourth. Prince of Wales 26 for no loss after 4. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. කිරි අතර සුපිරි රස. After 3 overs, it's been a good start for Prince of Wales, chasing 266. 26 runs already on the board. Going at a healthy run rate. Another shot, a delivery, and again put away by Rivit. What a start for Prince of Wales. This is not good bowling from Sebastian's. They've been giving away far too many loose deliveries to these two batters, especially to Rivit. And Rivit looks in a brilliant touch. Well, it clearly seems as if though whatever the plan that these Sebastian team players had has to change, Rishwan. Yes, not the starter they were looking for.
New openers courtesy Rivit has been taking on the Sebastianites. Once again, Kevin, good cricket coming in from Prince of Wales. Following up that boundary with another single. That scoreboard keeps on ticking. That aggressive batting have put the fielders in back as well, not taking that regular forward walk. So Sebastianites in the back foot. Well, Reshwan, I quite don't understand what Adesh was trying to do. The previous delivery coming round the wicket and bowling just on the shorter end of the pitch and a bit wider. So it was too easy for Rivit to just rotate the strike after hitting that boundary the previous delivery. So this is a bit of a defensive mindset from the Sebastian players. Now a better delivery from Adesh. A good comeback. Rare dot delivery in this innings as well, Kevin. Adesh and the Sebastianites have to get their act together here. They are defending 266. They would have liked 20 or 25 runs more in this wicket. Once again, they cross over for a single. Sachir supporting Rivit really well, playing that second fiddle. Rivit, looking at his body structure, can say that he can hit a punch here. Again, Adesh opting to go round the wicket. Will be interesting to see what his options are when he comes on to bowl. Rivit in solid touch. I believe he will continue the form that he has shown and go after the bowling. Yes, he does, and that will be another boundary for Rivit. This is poor bowling from Adesh, coming round the wicket, bowling towards the leg side of the batter, and it was too easy for Rivit to just free his arms and play towards the fine leg area for another boundary. Again, here's a replay, a shorter delivery onto the batter, onto his leg side, and that is another easy boundary scored off the bowling by Rivit, and he has moved on to 27 of just 14 deliveries, Rishwan. Yes, he's taking on the Sebastianites. Strike rate of over 190. He's being supported well by Sachir as well, playing that second fiddle, and that single ends the fourth over. Prince of Wales 37 for no loss. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. And skipper of the Sebastianites, Manuj, brings himself on. And he takes on the responsibility of breaking this partnership. Absolutely, Reshwan. Good character shown by the skipper in a time of crisis. He steps up, and it'll be interesting to see how he goes on about with his bowling, because Prince of Wales are cruising towards a good start here after getting 37 runs off just 4 overs, and Rivit is on 28 of 15 deliveries, and he will be on strike to face the skipper Manuja. Manuja starts off with a slightly shorter delivery, but nevertheless a rare dot delivery for Prince of Wales. Skipper Manuja will want to start off well. Spot himself on earlier on. That's Manuja Chantuka. 10 matches,
22 wickets, 4 for 47 best, health economy of 3.82. You will want his stats to back him. Good couple of deliveries to begin his spell. Well, this is good from Rivit as well. He has, though it's a new bowler, he has decided to go after him as well, because those two shots that he played, though they weren't scored off, they were quite positive shots. And again, another positive shot from Rivit. He's just finding the fielders, because if shots were hit wide the side of the fielders, those will tickle away for a boundary. And full delivery, and punished by Rivit. And Manuja bowls a very loose delivery, and that's no second invitation for Rivit. Well, the skipper doesn't help the cause as well. All 4 deliveries that he has bowled have been on the loser end than on the good end, because the first ball was a short delivery and the second was a wide outside short delivery, and then he went on to the pads, and this time a full toss from the skipper. 41 runs off 4.4 overs. What a start for Prince of Wales. The kind of start they would have hoped for when they came on to bat. And boy oh boy, Rivit, he has showed up on the big occasion as of now. 32 of 19 deliveries. The Prince of Wales camp would hope that he will go on the same way that he has been, and a huge appeal from the keeper. But the umpire says no. So the scoreboard will remain at 41 without a loss. Rivit on strike. Another huge appeal denied by the umpire, and that'll end the 5th over. Prince of Wales 41 for no loss. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මල්ටි සේවරි රසය chili biscuits. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Gold hair and body wash shaker. What a start in this opening 5 overs. 41 for no loss. Courtesy some fearless batting from Rivit. 32 of 21, and Sachira playing that second fiddle role really well. Just the 6 runs of his 11 deliveries. Small injury break as that final delivery of skipper manager's over. Rivit was hit. It's a good break for the Sebastianites to regroup and go over the strategies they spoke of, and medical staff out for Prince of Wales. Absolutely, Reshwan. Prince of Wales have been all over this bowling attack of St. Sebastian's, and this is a much needed break for them as well. And Prince of Wales would hope that Rivit is fit and set to go on with the innings, because the kind of start he has got is the kind of start any team would hope, chasing a score of 266. And just as we are about to get things started, I believe I would love to commend the crowd that who has turned up here, because coming all the way from Moratuwa, and it has been almost a packed house here, Reshwan. Indeed, Kevin. After yesterday's two-day encounter, Friday and Saturday, I'm sure it was a full house back there as well at Disoiza Cricket Stadium in Moratuwa. So another bowling change coming in from the Sebastianites.
Malinta, the right arm off spinner, will bowl from the commentator's box end. A quick single. Once again, good running between the wickets. Smart. Having a good understanding, Kevin, between both of them. They want that scoreboard ticking. Absolutely, Rishwan. Smart work from Sashira. Seeing off the off spinner, getting onto the other end, putting the in-form batter Rivit into strike. And Rivit will go on to take on Malinta. Being a right arm off spinner, being a right hander, he will fancy his chances here. Well, whenever a off spinner or a left arm spinner comes on to bowl in the first few overs with the newer ball, the first instinct that you get is bowl quicker, but that's not how it should be, Rishwan, because you still can get a lot of purchase of that new ball if you give it a bit of flight. And again, Malinta has looked to fire the ball into at the batter. Yes, he's continuing with that strategy. You see the current run rate 7.41. They are in par here. So again, Rivit showing that he can defend as well. Rivit playing a bit cautiously after that small injury break that they had, and Malinta has started off well, and Rivit goes for that ram shot. He has an opportunity. The slip fielder unfortunately tripped and fell, so he couldn't reach that ball. An opportunity gone begging, and it is the big wicket of Rivit. And the scoreboard will remain 42 after the end of 6 overs. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Heels Crest Nightmare sausages. The bite that bites back. ලකුණු 266ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා යන වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුර 6ක් අවසානයේ ලකුණු 42යි කිසිවක නොදවි හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා තාරුක. පන්දුවාරක ලකුණු 6කට වඩා දල වේගය පවත්වාගෙන යනවා. ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. රවිත් පන්දු 26ක් තුළ ලකුණු 32ක් ලබා සිටිනවා. සතිර පන්දු 14 තුළ ලකුණු 7යි. රවිත් වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරද්දී සතිර නැංගුරම් බඳු ඉනිම ක්‍රීඩා කරනවා. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉතාමත් අලංකාර ගණේ පහරක් එල්ල කරමින් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් තවත් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. සජිරට එම ලකුණු 4 ඒ අනුව ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් පසුපස පාදයේ පැමිණ පන්දුව පැමිණ තුරු ලබා සිට එල්ල කර පහරක් මලින්ද කල්යම් මැනීම සාර්ථකයි. පන්දුවර 6යි පන් 3ක් අවසානයේ වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයන් කිසිවෙකු නොතුවි ලකුණු 46 හොඳ ස්ථානයක සිටිනවා. එවර ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 7 වන පන්දුවාරය. තවමත් පවර් ප්ලේ පන්දුවාර 10 තුල පිළිඳී සිටින්නේ. පන්දුවාරයේ 7.05ක දල වේගයක් පවත්වාගෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලකුණු 266ක ඉලක්කයක් ලබා දී තිබෙන්නේ. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා දක්නට ලැබෙනවා. එවර වේගවත් පහට උත්සාහයක් නමුත් සාර්ථක නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. තවමත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47 රැඳී සිටින්නේ. හත්වන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවට පන්දුව තල්ලු කරමින්
තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එත් සමගින් 7 වන පන්දුවාරයේ එලෙස නිමාව දකින්නවා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පිළිතුරින්ම ලකුණු 48යි කිසිවෙකු නොදුවේ. ලකුණු 266ක ඉලක්කයක් කමා යන වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයන් පන්දුවාර 7ක් අවසානයේ ලකුණු 48යි කිසිවෙකු නොදුවේ. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා සිටිනවා. නැත පන්දුවේ සිදු කරන්නේ මලින්ත පෙර පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කර එක් ලකුණක් පමණ ලබා දුන්නේ. ඔව් තරමක වේගය සහිතවයි මලින්ත පන්දුව යොමු කරන්නේ. තවත් එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත සෙබස්තියන් ආරම්භක ප්‍රතිකරණ මේ හා සමානවම ආරම්භයක් තමයි ඔවුන් ගිනීමට ගෙන දුන්නේ. විශේෂයෙන්ම මුල් පන්දුවාර 10 ඇතුළත ලකුණු 72ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තා. දැන් ඔවුනොත් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් තවත් ලකුණු 217ක් අවශ්‍ය වෙනවා. පන්දු 256ක් ඇතුළත ලකුණු 49 දැන් මොවුන් දෙන අතර ආරම්භක කඩුලේ සමරතාවේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගන්නවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 49යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 8 වන පන්දුවාරයේ තවත් ලකුණු 217ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරමින් සුපකව කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් ලකුණු 50 වාර්තා වනවා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කිසිවෙකු නොදුවේ ලකුණු 50යි. 8 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින රිවිත් ජයසූරිය ලකුණු 34යි පන්දු 30කින්. සචිර හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා පන්දු 17කින් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන. මලින්ද සාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් පළමුව කඩලුවට ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුවා. වේල්ස් කුමර ආරම්භක පිතිකරුවන් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුවා. ඉතාමත් හොඳ පිළිතුරු ඉනිමත් මේ වන විට දියත් කරමින් සිටිනවා. එවරත් එක් ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. පහසු ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 51යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 8 වන පන්දුවාරය. දැනටමත් ඔවුන් 6.65ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. අවශ්‍ය කරන ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 5.08ක්. එවරත් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගන්න සචිරයිතා තැම්පත් වීමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ රිවිත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. සචිරේ තරම් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීම උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් බොහෝ විට පසුපස පාදයට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දුව 8ක් අවසානයේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 51යි කිසිවෙකු නොදුවේ. Spicy fun vibe එක විවර කරන්න beat එක remake කරන්න නැතෙන්න හදවත බාවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න fun තුරන්න කොතුමි කික්කි කොල්ලන්න cream කොතුමි fun තමයි නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. ලකුණු 266ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හමා යන වේල්ස් කුමර ක්‍රීඩකයන් පන්දුවාර 8ක් අවසානයේ ලකුණු 51 කිසිවෙකු නොදවි ක්‍රීඩා කරන රිවිත් ලකුණු පන්දු 31කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 35ක් ලබා තිබෙනවා. සචිර පන්දු 19ක් ඇතුළු ලකුණු 13ක් ලබා තිබෙනවා. මලින්ද ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා සිටිනා මේ වන විට. තරමක අපහසුතාවයකින් පෙළෙන ආකාරයක් තමයි දිස්වන්නේ ගේ පිතිකරුවා. මේ දක්වා පන්දුවාරයකට 6.38ක ඉතාමත් හොඳ ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ පන්දුවාරයට 5.12ක ලකුණු වේගයක් රඳවා ගැනීම. මේ එක් දින තරගයක් වලින්ද වේගවත් ආරම්භයක් ලැබුණු පසු ඔවුන් අවශ්‍ය මේ දිගින් දිගටම කඩලු විශාල ලෙස කඩලු නොදැවී මේ ඉනිම පවත්වාගෙන යාමට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක විශේෂයෙන්ම මේ කඩලු ආරක්ෂා කරගෙන මැද පන්දුවාර වලට පිවිසීම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් යන පුළුවන්. ලකුණු 266ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යෑමේදී
යගේ මලින්ද මෙම උෂ්ණාධික කාලගුණ තත්ත්වය සමග ක්‍රීඩා කිරීමේදී ක්‍රීඩකයන්ට පහසු නෑ පන්දුවාර 50 තරඟයක් ක්‍රීඩා කිරීම යටි හිරු රශ්මිය සමග විවිධ ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිසා ඉතාම අපහසුයි මෙම තත්ත්වයට යටතේ ක්‍රීඩා කිරීම. නමුත් මෙම පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගය කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාම වටිනා දෙයක්. ඔවුන් තමන්ගේ උපරිමය ලබා දෙනවා තමන්ගේ පාසල ජයග්‍රහණය කරගෙන යාමට. පන්දුව මනුජ සූදානම් ඔහු පන්දුවාර දෙකක් යොමු කරමින් ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 10ක් ලබා තිබෙනවා වේල්ස් කුමරු ක්‍රීඩකයා. තවත් ලකුණු 215ක් අවශ්‍යයි පන්දු 252ක් තුල. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ නායකයා මනුජ චන්තුක ඒකුත් එක් දින තරගාවලී සහ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳින් කඩුළු අතර සිටමින් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් මෙහෙවූ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ ඉතාමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවනවා. මෙම වේගවත් ආරම්භය ලබා ගැනීමෙන් පසු දඟ පන්දු යවන්නන් තරමක නැව වේගය අඩාල කරන බව පෙන්වුම් කරනවා. අපි දුටුවා ශාන්ත සෙබස්තියන් මෙත් එදීම සිදු කරා. සෙබස්ටියන් පිතිකරුවන් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන විට ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් දඟ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් පීඩනයක් එල්ල කරා. දැන් ශාන්ත සෙබස්ටියන් දඟ පන්දු යවන්න ඒ දේම කරනවා. පීඩනය අවශ්‍යයි මලින්ද කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පීඩනය අකණ්ඩව යොමු කරොත් ඔවුන්ට ඉක්මනින්ම කඩුල්ලක දබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා ශාන්ත සෙබස්ටියන් කණ්ඩායමට. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52 රැඳී තිබෙන්නේ. දැන් තරමක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේදයේ මන්ද අමිමින් පවතිනවා. මෙම තන තීරුව දඟ පන්දු යන තරමක සහායක් දක්වනවා මලින්ද. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉතාමත් ඥානාන්විතව ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් තර්න්මෑන් කලාපෙන් අත් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. එම ලකුණු 4 සචිරටයි. දැන් නිලකුණු පන්දු ගොඩනැගමින් පීඩනය තරමක් එල්ලුවෙමින් තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී දැන් එම පීඩනය මගහරවා ගැනීමට ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. අදත් මනුජ සූදානම් තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවර නැවතත් පසුපස පාදයට පැමිණ පන්දුව ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිළිගන්නවා. අවසන් වන්නේ තරගයේ 9 වන පන්දුවාරය වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය ලකුණු 56 කිසිවෙකු නොදවි. හිස්කන පපරේ වැටෙනවා බැට් එක කිස්සක දෙනවා සික්සෝ උඩින් අදනවා හොට් ස්පයිසි කප් පිස්සනවා ප්‍රීමා කොතුමි පන් තමයි Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits Gold hair and body wash එක මලිත සිල්වා සූදානම් පන්දු එපිසෝඩ් කිරීමට පන්දුවල දෙකකදී ලකුණු 4ක් ලබා දී කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වෙලා නැහැ. ඉවර ලොංග් ඔන් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් තවත් ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. අවසන් පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ මේ පළමු පවර් ප්ලේ පන්දුවාර 10 ඇතුළත සම්බන්ධතාවය තමත් හොඳින් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. මේ වෙනුවට ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 209ක් අවශ්‍යයි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දු 245කින්. ඉවර හොඳ පන්දුවක් තරමක ඉල්ලීමක් කරත් විනිසුරුවේ විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසකේම කඩුල්ලෙන් පිටතට යන පන්දුවක් විය යුතුයි මලින්ත දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන මේ පිටුරවන්ට ඔවුන් තරමක වේගයකින් යුතුවයි පන්දු යොමු කරන්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. තවමත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 57 රැඳී සිටින්නේ. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් තියුණු දග කැවීමක් සහ තරමක ඉපිලීමක් තිබුණු පන්දුවක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මලින්ත සිල්වාගෙන් වම පිටිකරුවාට එරෙහිව. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා සුපර් කවර් කලාපයට පන්දුව තියන්නේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. දැන් මේ දග පන්දියවන්නන් කඩුල්ල තුලට තමයි පන්දුවම සිදු කරන්නේ. කඩුල්ලෙන් පිටතට තරම් පන්දු සංඛ්‍යාවක් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් පිටිකරුවන්ට අත දිගහැර පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව වැළකී ගොස් තිබෙනවා.
අනිවාර්යෙන් මලින්ද පිතිකරුවන් ආරාධනා කරන වැරදි පහරකට යොමු කරමින් කල්ලු දවා ගැනීමට එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් පළමු පන්දු වාර 10 අවසානයේ ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 58යි කිසිවෙකු නොදවි. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. ලකුණු 266ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් කමායන වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පළමු පන්දු වාර 10 එහෙම නැත්නම් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ ලකුණු 58ක් ලබා ගත්ත කිසිවෙකුට නැති හොඳ ආරම්භයක් ලබා තිබෙනවා. රිවිත් පන්දු 36 තුළ ලකුණු 37ක් නොදවි ලබා තිබෙද්දී ඉතා තැම්පතිනුමක් ක්‍රීඩා කරන සචිර පන්දු 26ක් තුළ ලකුණු 18යි. පන්දියේම වෙනසක් සිදු කරමින් ආදේශ කැඳවා තිබෙනවා. පන්දියේම පන්දු වාර දෙකක් තුළ උට එරෙහිව ලකුණු 17ක් ලබා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු දැන් මේ මැද පන්දු වාරවලට අවතීන වීමේදී ඔවුන්ගේ මේ සමරතාවය ඉහළ නංවාගෙන හොඳ අඩිතාලමක් මේ ලකුණු 266 ඉලක්කය හඹා යෑම වෙනුවෙන් ගොඩනගා ගත යුතුයි. අනිවාර්යෙන් මලින්ද නිලකුණු පන්දු අඩු වශයෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු ලබාගත හැකි නම් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ තරම් අපහසු දෙයක් නෙවෙයි. එවර හොඳ ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා එක්වන්නේ 59 වන ලකුණ. විශේෂයෙන්ම 11 වන පන්දු වාරයේ සිට 40 වන පන්දු වාරයේ දක්වා යාර්ද දෙහි සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් රඳවාලීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා පන්දු ස්ථානගත කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට මේ පිටිකරුවන් යුගලයට. ආදේශ පළවෙනි පන්දු වාර දෙක තුල තරමක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. නමුත් දැන් අවසන් පන්දු වාර කීපයේ වේල්ස් කුමර පිටිකරුවන් තරමක පීඩනයට ලක්වයි සිටින්නේ. දැන් ඌට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා තමන්ගේ සුපුරුදු රිද්මයට පිවිසීමෙන් මෙම පිටිකරුවන් තාර්ජනයක් එල්ල කිරීමට. එවර අලංකාර අන්දමින් පන්දු පහර එල්ල කරනවා. පසුපස පාදයේ ලේට් කට් පහර එල්ල කරන්නේ තක පන්දු යවන්නාට එරෙහිව තවත් ලකුණු 4ක් අත් කරගනිමින් රිවිත් ජයසූරිය තමන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 41 දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා. තවත් මනාව කල්යල් බැලමින් පන්දු පහර එල්ල කරන්න පිටින්නට වෙන්නට පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබුණා යාරතිහි සීමාව ඇතුළත. නමුත් ඔහු ඥානාන්විතව එම පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණු 4ක් අත් කරගන්නවා. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 63යි. රිවිත් ජයසූරියන් ලකුණු 41ක්ම ලබාගෙන අවසන් පන්දු 37කට පමණක් මුහුණ දෙමි. එවරත් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරට පන්දුව යොමු කරමින් ඉතාමත් හොඳින් තවත් ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් යුගලයේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. තුන්වන ලකුණට යාමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් පිටිකරුවන්ගේ තරම් උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ එම ලකුණු සම්පූර්ණ කිරීමට. ඉතාමත් හොඳ පන්දු නවතාලීමක් මලින්ද ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබූ අවස්ථාවක් කප්පාදු කරනවා ලකුණු 2ක් ලෙස. රිවිත් ලකුණු 43 සීමාවට පැමිණ තිබෙන්නේ තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට ආසන්නව සිටින්නේ. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් මේ දක්වා පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා නිවැරදි අවබෝධයකින් යුතුව. එවරත් ඉක්මනින් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ආදේශකයේ තෙවන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දු 4 තුළ ලකුණු 8ක් ලබා තිබෙනවා. මලින්ද ඔහු නැවත වරක් ප්‍රහාරයට පත් වෙමින් තිබෙන්නේ ඔහුගේ පළමු පන්දු වාර දෙක අතර හොඳින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වුණේ නැහැ. එවර ලකුණකට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් මේ පන්දු වාරය තුළ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් පස්වන පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක් බවට පත් කර ගැනීමට සමත් වන ආදේශ අල්මේදා.
තවත් නිලකොඩු පන්දු දෙකක් ඒ අනුව යොමු කරනවා දේශාල් මේද 11 වන පන්දු ආරේ නිමාව දකින්න ලකුණු 66 කිසිවක නොදවි වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. ලකුණු 266ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හමායන වේල්ස් කුමර ක්‍රීඩකයන් පන්දු වාරයේ 11ක් අවසානයේ ලකුණු 66ක් ලබා තිබෙනවා මලින්ද. ඔවුන් පන්දු වාරයක ලකුණු 6ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඔවුන් තාම එක් කඩුල්ලක්වත් ලබා දී නැහැ. ප්‍රතිවාදයට ඉතාමත් හොඳින් මේ දක්වා ඔවුන් තරගය පාලනය කරමින් සිටිනා මලින්ද. තවත් ලකුණු 200ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. පන්දු 234ක් තුල නදීෂ් ප්‍රනාන්දු පන්දුවම සඳහා කැදුවල ප්‍රතිපෙන පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් ඔහුගේ පළමු පන්දු ආරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් සිටින්නේ. රවිජ් ජයසූරිය ලකුණු 44ක් ලබාගෙන සූදානම් මුහුණ දීමට. පන්දු 39කින් ඔහු මේ ලකුණු 44 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු තමයි මේ ඉනිමේ දැනට වේගින් ලකුණු රැස් කරමින් හොඳ ආරම්භයක්, වේගවත් ආරම්භයක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන්නේ. මලින්ද රවිත් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයන් දැන් කඩළු සොයමින් පවතින අවස්ථාවක්. ඔවුන් ටික්මන් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් අවශ්‍යයි මෙම තරගයෙන් නැවත පිවිසීමට. මේ නදීෂ් ප්‍රනාන්දු තරග 10කදී කඩළු 6ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දෙම ලකුණු 19කට කඩළු 2ක්. දැන් තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙන ලකුණු 200ක් තමයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. කඩළු 10 මතෙතව තිබෙනවා. හොඳ තත්වයක තමයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පසුවන්නේ මේ වන විට. ශාන්ත පන්දුවෙන් නිදැල්ලේ යවනවා. 11 වන පන්දුව 12 වන පන්දුව ආරේ පළමු පන්දු දෙකම ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. රවිත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දකිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් බලමින් Taman අනවශ්‍ය පහර වලට යොමුනවා දුටුවේ නැහැ. ওই පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා. ඔව් පන්දු 42ක් තුල ලකුණු 44ක් ලබා සිටින්නේ. තමන්ගේ ආර්ධ ශතකයට ලකුණු 6ක් පිටුපසින් රැඳී සිටින්නේ. එවර පන්දු ස්ථානගත කරමින් පහසුවෙන්ම එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරණ යුගලයේ ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. රවිත්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45යි. දැන් පන්දු 43කදී සචිර දැන් සූදානම් මුහුණ දීමට. නදීෂ් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ ලකුණු 67යි කිසිවක නොදවි 5.74ක ලකුණු ලබා ගැනීම තල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. අවසන් පන්දු අර කිහිපයේදී තරමක් ඔවුන් ලබාගත් ආරම්භයෙන් පසු ලකුණු ලබා ගැනීම තල වේගය තරමක් පහතට වැටුණා. නමුත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ලකුණු ලබා ගැනීම තල වේගය 5.9ක් විදියටයි සටහන් වන්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. තවමත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 67 රැඳී තිබෙන්නේ. තවත් පන්දු 229ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 199ක් ලබාගත යුතු තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. එවරත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. නමුත් කවර් ක්‍රීඩකයා වෙතටයි පන්දුව ඇදියන්නේ. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා නදීෂ්. තමන්ගේ පන්දුවේම ආරම්භ කරමින් එක් ලකුණක් පමණම පන්දු ආරය තුල ලබා දුන්නේ. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 266ක් හඹා යන්නේ. පන්දුවර 12ක් අවසන් ලකුණු 67යි කිසිවක නොදවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. The rate of scoring has dropped with the spinners in operation. Adesh Almeida started with the new ball. Now he's been brought in as a spinner. Ravi Jayasuriya has made batting look easy. Decent reply here. Almost at 6 and over.
Governor, you've got to space yourself and pace yourself in this run chase. Yeah, good afternoon, Arthur. This has been a splendid start for Prince of Wales. You mentioned that the last few overs the run rate has come down, but still it's a very healthy start, I'll tell you. Just above 5.5 runs per over. Oh, that's a short delivery. Deservedly put it away by Sachira. It's gone all the way. Dragged his length. Sachira used the opportunity. You still have to hit, and it was a good hit. Very well balanced. Good timing. Took the aerial route, so both batters now have a maximum each. Very lucky to get away with that one. Yeah, because see, 6 fielders on the offside, 3 of them behind the wicket. Yeah, I think he's looking to bowl outside the line of the stumps. That's in the gap. That's the danger. Because the speed that he operates, if any of these batters are going to get any bat onto that one, and if he plays that ball, this is going to race away to the boundary. This was well played once again. Intentionally played into that gap. Oh, he found the gap very well. Superb placement. The timing was anyway there. They are running away with this opening partnership. The Cambrians. This time straight to the point. Fielder 78 for no loss after 13. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස් අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 නෙමෙයි 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාව වෙත එන්න. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Identifying the players for you has been made easy by few schoolboys who are sitting with us. Jayasuri had scored 100 in the one-day big match last year in a losing course though. When the St. Sebastian batters were in, I remember people talking about this ability from most of these boys from Moro to transfer their weight onto the back foot from one leg to the other. I mean, most of these guys play a lot of softball cricket in their junior days, and that the 6 that we witnessed the previous over, he got deep on the crease. Three good deliveries from Nadish. Much needed dot balls after conceding 10 runs in that previous over. The good thing about the batters is that they are not going after everything. Treat the bowling on merit. Very steady over. He maintained a good rhythm, line and length. Good speed. Not giving the batter the opportunity to play forward or back.
Look like made over 14 completed. Prince of Wales in reply 79 without loss. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. ඕව මොනාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Setika Vijayatunga of Prince of Wales has been sitting through the two sessions identifying the Cambrian players. Hussein Silva and Shannon De Silva for St. Sebastian's taking a turn each in the first session and second session. We would like to thank them on behalf of ThePapare for sitting with us and making our job that much easier. Koshendra Fernando is the sixth bowler for St. Sebastian's. Yeah, it's very important that Koshendra will to follow that good work from the previous over. What the Sebastianites need at the moment is a good bowling partnership from either end. As you can see, the last 7 deliveries been dot balls. It was an unchanged team for Prince of Wales from the two-day game, while St. Sebastian's made 2 changes. Opening bowler Akash Disanayaka as well as opening bat Ryan Disanayaka came in for this game. Do not bowl him there. He's going to play that every day of the week. Short, there was width. That was a big miss by Janaka Selva. The second time St. Sebastian's has conceded a boundary, sending the ball in that fashion when it would have been no run if it was fielded cleanly. Yeah, how many times we have seen that. Sometimes the cover point fielder getting caught to that spin. (182 of 212 balls). Another fumble and another run. Gee, normally Harita St. Sebastian's, like I said, Prince of Wales, they are very good fielding sides, but we've seen few fumbles already in this innings, and suddenly that's 260 odd that they got looks pretty small to me. If you start leaking runs in that fashion, you're not going to help the bowlers, and pressure is released. 85 for no loss after 15. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. On the subject of fielding, there were 2 brilliant catches in the Sebastianite innings. Wicketkeeper Pasan Kure held on to a blinder to dismiss Manuja Chantuka, and then Suhas Fernando produced another brilliant performance to take a catch
to end the innings for St. Sebastian's, holding on to the catch offered by Navut Fernando. Yeah, fielding could make a big difference to a limited over encounter. Brilliantly bowled. That ball just dipped on Sachira. He's got a nice finish, Nadish. Gets a lot of revs on the ball. Gets the ball to go above the batter's high line. Got a good loop. Not only that, he's almost unerring in planting the ball in line with off stump, middle and off, occasionally outside off. He's causing more than a few problems for the Prince of Wales openers, who are looking very comfortable all this time. Sachira Damien on 34. Another great over. Second maiden for Nadish, 85 for no loss. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart. 32 ඉඳන් 55 නෙමෙයි 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Match commissioner today is DM Rajaratna, the master in charge of Lumbini, on behalf of the Sri Lanka Schools Cricket Association. Match referee is Wendell Lebroy. On-field umpires Sanjeev Fernando and Nilan De Silva. Nandan De Silva is the additional umpire. Anselm Fernando for St. Sebastian's and Dimutu Piris for Prince of Wales are scorers in that historical old scoreboard at the Colombo Oval. We saw when Nadish was bowling, Sebastian's keeper had a slip in place, but not for Koshendra. It's very important that they need to keep their attacking instincts on, because this is a good track, so it'll be difficult to defend if two batters get set, and as you can see already, so you need to start thinking about taking wickets. It's a much better line from Koshendra. The difference between Nadish and some of the spinners, Nadish has been at the batter all the time and his line's been pretty good. He's at the stumps. Whenever you give a width outside your stump, these batters are going to have a go at it. Just a word about one of the umpires, Nilan De Silva. Three brothers for Anand. Tusira De Silva, Dinesh De Silva and Nilan De Silva. Two of them were twins. Another heady, steady over. Cambrians in reply, 86 without loss after 17. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Prima Kothumi, guess and win. It's for you to be involved. Win hot and spicy gifts from Prima Kothumi. Log on to the Papare FB page. Be involved.
answer the questions, keep you interested about the match in progress. Your activity will give you rich due rewards from Prima Kottumi. That's 650. Rivet. They're having some wonderful stroke play making from him. Sachira. This effort is not too shabby at all. 34 of 53. We hope that the ground invasions are to a minimum, because this match is very well poised. It's been very well organized too. That's another very interesting battle is brewing between Sachira and Nadish. I think Sachira would have faced 12-13 balls of Nadish and could not score a run. Into his fourth over, he's just considered 3. Belligerent 20 plus when he was batting. Just stirred a little bit onto the pads on that occasion. After a long time, Nadish Fernando. I think Prince of Wales know that Rivit Jayasuriya is a key component of a good reply. 265 is still a stiff target in my mind. Yeah, at this level, the schoolboys level, Haritha, suddenly you lose 1 or 2 and then the pressure is back on you. So you need to keep your momentum, rotate the strike, got to be efficient. It's a better delivery. Clearly beaten Rivit Jayasuriya on that occasion. It's a bye all right. It was too good. It beat Dilanka too. Tarindu Dilanka is the one with the gloves behind the stumps for Sebastianites. Yeah, he's continuing to trouble the batters, Nadish. Three of the 18th over, 89 for no loss. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න. beat එක remake කරන්නට වෙන්න. හදවත බවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න. fun නතුරන්න කොතුමි කික් එක වෙන්න. Prima කොතුමි fun තමයි. Heels Crest and I made a sausages. The bite that bites back. පන්දුවර 18ක් අවසානයේ මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 90 කිසිවක් නොදැවි සචිර ලකුණු 36ක් සමග රිවිත් ලකුණු 50යි පන්දු 55ක් තුලදී මාත් සමග විස්තර විචාරයේ නිරත වන්නේ. දැන් අපි බලමු රිවිත් ජයසූරියගේ අර්ධ ශතකයේ කෙසේද වාර්තා වුනේ කියලා. මේ ඔබ දකින්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ පුනරූපණය. ඊටමත් අලංකාර පහරවල් කිහිපයක් සමගින් ඔහු ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ වෙත ළඟා වෙනවා. නිර්භීත පිටිකරණයක් අපිට දක ගන්න ලැබුණ පුළුවන් වුණා මේ ආරම්භක පිටිකරුවාගෙන්. විශේෂයෙන් නැතරම ඔහුගේ විකට වඩා පහරවල් තියෙනවා. පොල් පහරවල්, ඩ්‍රයි පහරවල්, ලේට් කට් පහරවල් සියල්ල සපිරි පිටිකරුවෙක් හැරට කියන්න පුළුවන්.
විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ වසරේත් ශතකය ලබා තිබෙන අවසන් එක් දින මහා තරගයේදී මොරටුවේදී ඉතින් අද ඔහු පිටපිටම දෙවෙනිවතාවටත් ඒ තත්ත්වයට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. දැන් ශතකයෙන් භාගයක් සම්පූර්ණ කරලා තිබෙන්නේ අර්ධ ශතකය යනුව ලකුණු 90යි. තමත් හොඳ පිළිතුරක් ලබා දී තිබෙනවා. තවත් පන්දු 192කදී 176ක් පමණයි ලබාගත උත්තේ. ලබාගත හැකි ඉලක්කයක වුන් සිටින. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මෙතන සිට සාන්සෙබස්ටියන් විද්‍යාල කණ්ඩායම පන්දු යවන්නන් කෙසේ හෝ ඉක්මනින් කඩුල්ලක් දෙකක් දවා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. දැන් නම් පේන ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නන් මීට වඩා හොඳින් තර්ජනාත්මක පන්දු යව යුතුයි. එහෙම නැත්නම් බොහෝ විට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ ලකුණු සටහන රිවිජ්‍ය සූර්ය ලකුණු 50ක් ලබා දෙනවා. සචිර ලකුණු 36යි. දෙදෙනාම සම පන්දු සංඛ්‍යාවල මුණ දී දෙන පන්දු 55 බැගින් අතරේක ලකුණු 4යි ලකුණු 90යි කඩලුවටයි. සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කරොත් කිසිවෙකුට කඩුල්ලක් ලබා ගන්න නොහැකි වුණා. ඒ අතරින් අදේශට යම්තාක් දුරකට හොඳට ප්‍රහාර එල්ල කළා කියලා පේනවා. ඒ කියන්නේ එයාව ගොඩක් ටාගට් කළා. එයාගේ පන්දු වාරවලදී ලකුණු ලබාගෙන තිනවා. පන්දු වාර 4කදී ලකුණු 30ක්, ආකාශට පන්දු වාර 2කදී ලකුණු 18ක් සහ මනුජ්‍යට පන්දු වාර 3කදී ලකුණු 15ක්. නදීෂ් පන්දු වාර 4කදී ලකුණු 7ක් පමණ ලබා දෙනවා. හොඳ පන්දු යෑමක්. ඒ කෙසේ හෝ කොච්චර හොඳින් පන්දු යවුවත් මේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීම ඉතාමත් ප්‍රථම කඩුල්ල. එහෙම නැත්නම් මේ සම්බන්ධ බිඳහෙලියම තමයි ඔවුන්ගේ මූලික අදිටන විය යුත්තේ. බලමු පන්දු රකින්නන් සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දිය යුතුයි. මොකද පන්දු යවන්නන්ට ලැබෙන උඩ පන්දු රැක ගැනීම, ඒකම පන්දු යවන අතර වාරයේදී පිටියේ පන්දු රැක ගැනීම අපි දුටුවා මීට පෙර වේස් කුමාර විද්‍යාල කණ්ඩායමේ විතරම හොඳින් පන්දු යවුවේ නැහැ. පන්දු රැක්කේ නැහැ. පන්දු යවුවත් ඒකම සංසර්විස් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ තරමක් හොඳින් පන්දු රැකීමේ කාර්යයෙන් ඉතුරුලා ඉන්නවා. ඔවුන් කළ යුත්තේ පන්දු යවන්නන්ට සහයෝගයේදී ලැබෙන අමාරුවට පන්දු රැක ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. මාගේ මතය අනුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පරමාර්ථය විය යුත්තේ කෙසේ හෝ මේ සම්ප්‍රදාය බිඳවටලා එම පළවෙනි කඩුල ලබා ගන්න. මොකද ඒ කඩුල්ල මේ තරගයේ කණ පිට හරවන්න පුළුවන්. කොෂේන්ද්‍ර පන්දු වැවීමේ ඉතාමත් අලංකාර ප්‍රහාරයක් රිවිජ් ජයසූරිය විසින් කොෂේන්ද්‍රට දැවැන්ත 6 පහරයක් ලකුණු මට්ටම 56 දක්වා ඉහළ නංවනවා. එම 6 පාරත් සමග දැන් මොටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාල ලකුණු 97යි පන්දු වල 18යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී. නැවතත් බලමු මේ පහර ඉතාමත් අලංකාර ලෙස දැවැන්ත 6 පාරක් එල්ල කරනවා. මෙය තමයි ප්‍රින්ස් මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයෙන් අපිට අවශ්‍ය වන්නේ. ඔවුන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට උඩ පන්දු රැක ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් බලමු පුනරූපණය කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දුව මේ පන්දුවෙන් පසුව හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක්. නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාට නතර කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණක් එකතු වුණා. ඒකම ජනක සිල්වාටත් ලකුණු 65 ලබා ගත්තේ පන්දු 86කදී. ඒකම විමුක්ති ඩිමෙල් ලකුණු 44 ලබා ගත්තේ පන්දු 74කින්. යොවුන්ට මේ වේගය රඳවා ගැනීම නොහැකීම තමයි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සීමා වුණේ. නමුත් 265ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඩ්‍රයිව් පහර. නමුත් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ලේ හැසිරීම අනුව 265 අතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට විදියක් නැහැ. මොකද හොඳට පන්දුව තනතිල්ලේ පිටකරුවා වෙතට එනවා. ඒකම ලොකු දඟකැවීමකුත් නැහැ. ක්‍රීඩා පිටියේ තන නිල්ලේ තනකොළ සහිතයි, තන තීරුවේ තනකොළ සහිතයි. ඒකම තවත් පන්දුවාරයේ නිමාව. ඒ නිමාවන්නේ 19 වෙනි පන්දුවාරය ලකුණු 98යි කඩලු කිසිවක් නැහැ. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point.
Tribe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. ඒකම අපි දකිනවා ලොකු විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ නරඹන ලොකු කුඩා සෑහෙන පිරිසක් පැමිණ සිටින ක්‍රීඩා පිටියට. ඔව් ඒත් වශයෙන්ම මොකද පාසල් මහා ක්‍රීඩා තරග කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු පාසල් ජීවිතය තුළ ඊටම ලොකු කොටසක් ආවරණය කරනවා. මොකද ආදි ශිෂ්‍යයෝ වර්තමාන ශිෂ්‍යයන් ගොඩක් දෙනා එකතු වෙන්නේ පාසලේ පරණ යාළුවෝ හම්බෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පරණ යාළුවෝ හම්බෙනවා. ගුරුවරුන් කතා කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම හොඳ විනෝදයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. තරඟ ජයග්‍රහණය පරාජය කෙසේ වුවත් අවසානයේ සහෝදරත්වයේ ගොඩ නැගෙනවා මෙන්න මෙවැනි පාසල් තරඟ මහා තරඟ තුලින්. ඒකම අතීත මතක සටහන් කතා කරන්නටත් මතක් කරගන්නත් පුළුවන්. මට මතකයි මොරටුවේ විශේෂයෙන්ම වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ පාර අද්දරම් පිහිටලා තිබෙන්නේ. සාංශ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තිබෙන ටිකක් ඇතුළට වෙන්න ඉතින් උඩ පන්දු අරය ගන්නවා සමගම විනිසුරුගේ ඇඟිල්ල ඉහළ යනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් වෙලා ලකුණු අතර සිටි රිවිද්‍යා සූරගේ නිමනවා වෙනවා. ඔහු තරමක් බලමේ පුනරූපණය ලකුණු 57කට සීමා වෙනවා. අති විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් නදේශ්ගේ පන්දු වාරය තුලදී රිවිජ් ජයසූරිය වැඩිම ලකුණු ලාභියා මොටු වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය දැවී යන මේ අවස්ථාවේදී මෙම කඩුල තමයි ඒගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත් තිබුණේ. අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් තමයි ග්ලයිඩ් කරන්න උත්සාහ දුරේ තර්ඩ් මෑන් දෙසට. නමුත් හුඟක් ඉඩකඩ තිබුණකොට ඒ පන්දුවට පහරක් එල්ල නොකර සිටියා නම් තාමත් ඔහුගේ ක්‍රීඩා පිටියේ කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දුවීමක් නදීෂ්ගෙන් තමගේ පස්වන පන්දුව රිවිජ් ජයසූරිය පන්දු 63යි ලකුණු 57යි ප්‍රහාරාත්මකයේ 90.48යි. Match fun prima කොත්තුමි තියනකම්. ඊටමත් අගනා සම්බන්ධතාවයක් එලෙස අවාසනාවන්ත ලෙස බිඳ වැටෙනවා. මොකද කියනවා නම් පළමු කඩුලට ලකුණු 100 සම්බන්ධතාවයක් එම කණ්ඩායමට හොඳ ගැම්මක් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැන් කතා කරමින් සිටියේ කෙසේ හෝ මේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීම තමයි සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණයට යනවන කළ යුත්තේ. ඕන්දගේ කාර්ය ඉෂ්ට කරලා නමුත් අපි දුටු දුර්වලකම තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ලකුණු 50 ආසන්නයට පැමිණියාට පස්සේ ඒකම ලකුණු 50 පහු කරාට පස්සේ ඔවුන්ගේ පිටිකරණයේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි නොකළ යුත්තේ. මේ සුහාස් ෆර්නැන්ඩෝ තරග 9යි ඉනිමාටකදී ලකුණු 173ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100යි වයස අවුරුදු 17යි. අපි සුහාස් ෆර්නැන්ඩෝ ගැන කතා කරොත් ඊයේ දිනේදී අවසාන වූ දෙදින මහා ක්‍රීඩා තරගයේදී ඔහු පළමුවෙනිදී ලකුණු 52ක් වාර්තා කරනවා. අපි බලමු මේ අවස්ථාවේදී මෙම තරගයේදී ඔහුගේ පිටිකරණය කොහොම වෙයිද? මොකද මේ පැමිණීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මොටු වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයට තවත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තවත් හොඳ මට්ටමකට පැමිණීම සඳහා. ප්‍රයපහර ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ එළියෙන් යන පන්දුවට තරම ඕ පිච් හැටියට පන්දුව පතිතවන්නේ. එක වෙනත් නදීෂ්ගේ පන්දුවේම ගැන අපි කතා කළේ. ඔහු පන්දු අර 4යි පන්දු 5යි එක කඩුල්ලක් ලකුණු 6කට දවාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ පන්දු යැවීම තරමත් තර්ජනාත්මකව පිටිකරුවන්ට රිසිසේ පහරවල් එල්ල කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔහු හරි ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කරන ලොකු දංකවීමක් නැති වුණත් දෙවිගේ ජයසූරියගේ කඩුල්ල දෙවිගේ සෑහෙන එළියට ගිය පන්දුවක් විතරම දංකවීමකේ තිබුණේ නැහැ. ඩ්‍රයි පහරක් ලකුණක් නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයන් අතර කර ගන්නවා. ලකුණු 99යි. දැන් 99න් බෙල්ලා වේල්ස් කුමාර විද්‍යාල කණ්ඩායම කඩුළු එකයි. නමත් හොඳින් හිරුපත් වෙවි තිබෙනවා. ඇන්ක නිව්ඩේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පුරුදු දැහැන දෙනෙක් ඇන්ක නිව්ඩේ පානය කරනවා. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා මේ මහා තරග පුරාවට ඇන්ක නිව්ඩේ ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. මේ මොකද මේ කාලේ විශේෂයෙන් වටිනවා. මොකද ඇත්තම මේ උෂ්ණාලික කාලගුණේ තියෙන තාමත් හොඳයි.
try කරලා බලමු. අනිවාර්යයෙන්ම ඔය බලමු අද දවසේ. පන්දු වාර 20ක් අවසානයේ මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාල ලකුණු 99 එක් කඩුල්ලක් දැවි දැන් පිටිකරණයේ යෙදෙන්නේ සුහස් සහ සචිර කොෂේන්ද්‍ර අනෙක් අන්තයේදී පන්දු යැවීමට සූදානම් වෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තරමක් වේගය වැඩි කර ගනිමින් ඔහු පන්දු යවන්නේ දඟ පන්දු යවන්නේ කුණත් තරමක් වේගයෙන් පන්දු යන ඒ තමත් හොඳයි. මේ විශේෂයෙන්ම නව පිටිකරුවා මොහොන දෙන්නේ සුහස්. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පරමාර්ථ වියුත්තේ කෙසේ හෝ යම් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගෙන පීඩනය තරමක් දුරට අඩු කරගෙන සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගැනීමටයි. මොකද මීට ඉහතදී ලබාගත් කඩුල්ල මේ තරගේ කන පිට හරවන්නට සමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එම කරුණ ඔළුවේ මතක තබාගෙන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගිය යුතුයි. අදම අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 50 ආසනයට පැමිණියාම 50 පහු කර ගමන් ඔවුන් උත්සාහ කළේ ඔතේ ඒ ද්විත්ව සංඛ්‍යාව ත්‍රිත්ව සංඛ්‍යාව කරා යන නැවතන් ලකුණු 100 කරා යන. ඒ තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් අපි දුටු පොඩි අතපසු වීම. නමුත් ලකුණු 265ක් ලබා ගැනීමම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඔව් අත වශයෙන්ම ඊයේ දිනේදී සිනේ ජයවර්ධන රාජකීය නායකයා පවසනවා ඔහුගේ පුණුකරු ඔහුට පවසුවේ ලකුණු කෙසේ හෝ ලකුණු 30 ලකුණු 50 ලකුණු 50 ලකුණු 70 ලකුණු 70 ලකුණු 100 කරා වර්ධනය කෙමෙන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වර්ධනය කර යුතුයි. එම කරුණ මොවුන් දෙපළ මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයිමයි. අතරම අපි ඔබ රාජකීය විද්‍යාල නායකයා ගැන කතා කරනදී මම තරඟය නැරඹුවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ඔහු දිවා භෝජනයේ ඉඳලා තේපානේ දක්වා ලකුණු 39 මම නෑ ලබා ගත්තේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එතනින් ඔහුගේ වේගය අඩාල වුණා. නමුත් පිටිකරුවන් කළේ උත්තේ සාමාන්‍ය හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ආවට පස්සේ තමගේ සුපුරුදු රිද්මයෙන්ම පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ එක වරදයි පිටිකරුවෙකුට කරන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී දැවී යාමට දෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. නැත්නම් හරි හොඳ පන්දු ආරක්ෂා වීමටත් දුර්වල පන්දුට පහරවල් එල්ලුවොත් තරම අවධානමක් ගත යුතුයි. මොකද ක්‍රීඩකයෙක් වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටේ ඉන්නවා නම් ඔහුට පහරවල් වලට යා යුතුයි. ඔය අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ආරක්ෂා වෙන්නට උත්සාහ කරොත් වෙන්නේ කඩුවල දැවී යනවා ලකුණුත් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊයේ සෙනෙට් උනේ ඒකයි. නමුත් අද දිනේදීත් අපි දුට අපේ මේ මෙන්න මේ පන්දුවාරේ නිමාව 21 වෙනි පන්දුවාරේ අවසන් 102යි කඩලු 1යි වේස් කුමාර විද්‍යාලය. Gold Wild. Unleash the wild in you. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. දිශන් මේ තරගයේදීත් මේ 39 වෙනි තරගයේ මේ තරගයේදීත් අපිට ජනක සිල්වා හොඳින් ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරා. ඉල්ලීමක් කරන උඩ පන්දු අරක් ගත්තා කියලා නමුත් වෙනිස්රෝ නිහඬයි. ජනක ඊටමත් හොඳින් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් සිටියා. ඔය එක වරම වේගය අඩාල කරගත්තා. අනේ එතනදී තමයි ඔහුගේ ඉනිමත් නිමා වුණේ. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහුගේ රිද්මයෙන් පිට යාමට නොදී ඔහු ඒ රිද්මේම රැඳී සිටි තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම උත්සාහ කරති. ඔබ කතා කළා වගේ සේන ඒක තමයි අපිට ඕනේ පොසිටිව් ක්‍රිකට්. තිස් 9 වෙනි වරටත් පැවැත්වෙන මෙම මොරටු මහරන් සටනේ තරඟ 19ක් ජය ගැනීමට සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම තරඟ 15ක් ජය ගැනීමට මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සමත්ව තිබෙනවා. තරඟ 4ක් තමත් අලංකාර පහරක් එහෙත්
4 සීමාව කරා ඇදී යන්නේ නැහැ. සුහාස්ට ලකුණු දෙකකින් සෑහීමකට පත්වන්න සිදු වෙනවා. මේ යන්නේ 21 වන පන්දුවාරයේ 5 වෙනි පන්දුවයි නදේශ් විසින්. නදේශ් ලොකු පීඩනයක් එල්ල කිරීමට සමත් වෙ තිබෙනවා මෙම මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඔහුගේ පන්දු යැවීම සලකා බලද්දී පන්දුවාර 5යි පන්දු 5ක අවසානයේ ලකුණු 8ක් පමණක් ලබා දීලා කඩුල්ලකුත් ලබා ගැනීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒකම අපේ මතකයේ දිව යන විශේෂයෙන්ම මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔක්කොම පන්දුවාර 22ක් නිමයි ලකුණු 105යි කඩුළු 1යි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Tribe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Heels Crest and I made a sausages. The bite that bites back. Cheer up, Karamada, dream up to me. පන්දු යැවීමට කැඳවා තිබින්නේ කුෂේන්ද්‍ර ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් සුවාස් පිටකරණ අන්තයේ රැඳී සිටමින් පන්දුර පහර දෙනවා. පන්දුවාර 22යි පන්දු එකක් අවසානයේ මුරු වේස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 105යි කඩුලක් දැවි 39 වෙනි මුළු මහා රන් සටන සීමිත පන්දුවා තරඟයේ සජීවීව සාරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබට ගෙන එන්නේ ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare තුලින්. පපර ගැන කතා කරද්දී ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි තවත් සෑහෙන ක්‍රීඩා සංඛ්‍යාවක් සජීවගෙන එනවා. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙම ජනප්‍රිය මට දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණ ජපානයේ ඉඳලා අපේ මිත්‍රෙක් තරගේ නරඹනවා කියලා තමත් පැහැදිලි දසුන් ලැබෙනවලු. ඒ තමත් වැදගත්. මොකද තරුණ ක්‍රීඩකින්ට අවසර ලැබෙනවා. තරුණ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමක් තමත් හොඳින් මේ කාර්ය ඉෂ්ට කරනවා. ඊයේ රාජකීය විද්‍යාලය තරගයත් ආවරණය කරේ මම මට මතකයි ඔයගොල්ලෝ. අනිවාර්යයෙන්ම රාජකීය ඒකේ කැමරා 22ක්. කැමරා 22ක්. ඔව් ඇත්තට ඒ තරමට ගොඩක් උනන්දුවෙන් මෙම කණ්ඩායම සැදී පැහැදී සිට දොවති දෙමඩ අස් වෙනවා. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල දැවී යනවා. අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් නොතිබුණු ලකුණක් සොයා යනට උත්සාහය දරුවා. ඒ අතර වාරයේදී සචිර ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයා මෙන්න ඒ පුනරූපණය ඩ්‍රයිව් පාරකට යනවා. එක වරම දිව යනවා. නමුත් ඔහුගේ සගයාගෙන් සහයෝගයක් නැහැ. හොඳ තීරණයක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ පිට තිබුණේ සීමාවෙන් එපිට යනවා. පිටම ළඟ කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට දැන් සමත් වෙනවා. සංසවසෙන් ඉඳලා කන්නේ නැවත තුන් තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා. දැවියන්නේ මෙතෙක් වෙලා ලකුණු අතර සිටි සචිර ඩේමියන් ලකුණු 38යි පන්දු 62යි. Gold Wild. Unleash the wild in you. මගේ මතය එයා ඊටම නොමනා ක්‍රියාවක් මෙවැනි අවස්ථාවකදී සිදු කරන ලද. මොකද ඔවුන්ට අවශ්‍ය තිබුණේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. එහෙත් නොමනා ක්‍රියාවක් නිසා ඔහු විශේෂයෙන් උන්ගේ කඩුල ලබා දෙනවා. එම්ම ක්‍රීඩකයන් කළ යුත්තේ ලකුණක් තියනවද නැද්ද කියලා ඉස්සර තීරණය කළ යුතුයි. මොකද ඒ පන්දුව ගියේ දෙන්නට පේන දැනකට. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපය සහ කව කලාපය අතර තමයි පන්දුව ගෙදර පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පන්දුව හොඳින් පේනවා. එතෙන්දී පිට හසුරුවමින් සිටි ක්‍රීඩකයා එක වරම ලකුණකට ගියා. නමුත් සහාය පිටිකරු සුහාස්ගෙන් ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. එයන ඔහුගේ ඉනිමනි මවන්නට හේතු වුණා. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවකදී දුවද්දී දැවියාමක් ඔහු දවා ගන්න තිබු හොඳම අවස්ථාවක් නෙමෙයි. නමුත් ඔහු තමගේ කඩුල්ල අනිවාර්යයෙන් අනික් කණ්ඩායමට ලබා දීම කෙරෙට තමයි අපිට කියන්න තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. කණ්ඩායම් දෙකේ විශේෂයෙන්ම විද්‍යාලයේ හොඳ තීරණ ගැනීම වලට යා යුතුයි. මොකද ඔවුන්ට
තව ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඹා යන්න අවස්ථාවක්. ඒත් සමගම පන්දුවාර 23ක් අවසානයේදී මේ නවක පිටිකාව රුසඳ සිල්වා තරඟ 9යි ලකුණු 28යි වැඩිම ලකුණු 15යි අවුරුදු 14යි. මේකයි ප්‍රශ්නේ. අවුරුදු 14යි තව සෑහෙන කාලයක් තියෙනවා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට. මේ ආකාරයෙන් නවක තරුණ ක්‍රීඩකයින්ට මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රීඩා කරන සැලසීම උන්ගේ මානසිකත්වයට සෑහෙන බලපෑමක් කරනවා. මට 14 දී මම පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරා පාසලේ. ඒවුන්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඒ හැකියාව තියෙනවා නම් උන්ට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මේ සංස්කෘතික විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයින් ඔවුනුත් හොඳ වින්දනයක් ලබනවා. ආරක්ෂාව සලසන ගමන් පාසල් දරුවන්ගේ විනය පාලනය කරන ගමන් ඔවුනුත් හොඳ වින්දනයක් ලබනවා. ඒ තමයි විය යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවාර 23ක් අවසානයේ මොටු වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 106 කඩලු දෙකක් දැවි දැන් පිටිකාරණේ නියත වෙන්නේ සුහාස් නදේෂ්ගේ පන්දු හමුවේ. අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා කෙමෙන් ප්‍රේක්ෂකයෝ මේ තරගේ නැරඹීමට පැමිණෙනවා. ඒක හොඳ ලකුණක් මේ ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ ධෛර්යයක් වෙනවා. මොකද තමන්ගේ පාසල් වල කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ තරගේ නරඹනවා. ඒ වගේ අපි කතා කරන රුසඳු ගැන අවුරුදු 14යි. මම හිතනවා අත්දැකීම් හොඳ අත්දැකීමක් වේ මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීම සම්බන්ධ ගැන. ඔහුට තව දිගු කාලයක් කියන්න පුළුවන් මම අවුරුදු 14 දී මහා ක්‍රීඩා තරගයක් සෙල්ලම් කරා කියන. අනිවාර්යයෙන් මේ තමත් වැදගත්. ඔහුගේ හැකියාව දක්ෂතාවය නිසාම කණ්ඩායමට තේරෙන්නට ඇති. අපි බොහෝ විට කියන්නේ මේ කණ්ඩායම 11 දෙනාට පමණයි. පාවරණය බඳවා දෙනවා, එල්ලීමක් කරනවා සමගම පිටින් විය යුතුයි. අපි බලමු 36 වෙනි නීතිය තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරද නැත්නම් LBW කියලා අපි කවුරුත් හඳුරන්නේ. විශේෂයෙන්ම විනිසුරුවා මනෝමය ප්‍රශ්න පහකට උත්තර දිය යුතුයි. මෙන්න බලමු පුනරූපණය. සෑහෙන පිටින් පන්දුව පාදයේ වදින්නේ. ඒ තමයි නොදුණු ක්‍රීඩේ බවට සංඥාව ලබා දෙන්නට හේතු කාරණා වුණා. නමුත් ඒ පන්දුව කඩුල්ලේ වදින බවක් තමයි දකින්නේ. නමුත් නීති අනුකූලව දැවියාමක් නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න පහ මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන ඉක්මනින්ම නීති අනුකූල පන්දුව කිය යුතුයි. ඊට පස්සේ පන්දුවේ පතිතය ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් එහෙම නැත්නම් මැද ඉන්න මේ කඩළු තුන අතර පරතරය අඟල් 9 විය යුතුයි. ලෙග් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් පතිතන එයින් එහාට ආයි ප්‍රශ්නට යන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට යන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්න තමයි පන්දුව ශරීරය වදින විට පිත්තේ හෝ පිත්ත අල්ලන් ඉන්න අතේ වැදුනද නැද්ද? මෙන්න පායින දෙසින් පන්දුව යොමු කරන්න උත්සාහ දරුවේ ඩ්‍රයිව් පාරකට යන පිත්තේ ඇතුල් කළේ වැදුණු පන්දුව ලකුණු 4ක් හැරෙට සටහන් වෙනවා. ඊළඟ පන්දුව හරිද අපි ඒ ගැන විස්තරය කියමු. ලකුණු 106යි කඩළු 5යි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Cheer up කරමු අද තින් ප්‍රීමා කොත්තුමි. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. It's going to be a difficult ask from now on. Prince of Wales will have to not only keep that rate of scoring going, the required run rate at 6 is a little bit too much. The moment it goes up to 7.5, it's going to have a problem. Nelson on the board for the loss of 2 wickets. 2 quick wickets after a solid partnership. Both openers are back in the pavilion. Warm welcome to you, Nawat. Very good afternoon to you, Haritha. Yes, a fantastic day of cricket being played here at the Sara Oval. So fails 111 for the loss of 2. As you said, 2 quick wickets have slightly dented their progress.
in search of that 266. Suhas on 12 of 21. It's on the 1 of 3. At the end of their 25 overs, since Sebastians were 131 for 1, so Prince of Wales are trailing behind on runs as well as wickets at this stage, but it can all change with a good partnership, with a sustained cameo from somebody. Koshendra in partnership with Nadisha, excellent bowling. End of 25. In reply, Prince of Wales 112 for 2. Gold Wild. Unleash the wild in you. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. The owners say is on Suhas and Rusandu to keep that momentum. New Dale. Oh, it's very enticing. It's nutritious. It's for all ages at all times, especially when the weather is demanding an anchor New Dale. Yes, indeed. One of my favorites was the berry. As I was saying, the onus is on Suhas and Rusandu to keep that momentum that was given by the openers. Current run rate 4.5 runs per over, required just a tad above 6. It's going to be tough since Sebastian's coach Bradman Ediravira and assistant coach Kasun Malinga, they would be pretty confident as the captain, good striker. He picked up a 6-wicket haul and the man of the match award in the 2-day game over the last couple of days at Moratuwa. Manuja Chantuka, good height. The master in charge Kanishka Pereira, prefect of games Reverend Father Dilusha Chamara, rector Reverend Father Daya Darshana Pereira. They will be confident quietly about how the game is progressing now, since Sebastians have come back into this game in a big way. Prince of Wales doesn't need to do anything extravagant, just like that. Score 4 or 5 singles per over, they'll be within that target. On the other hand, Callum Fernando, the head coach, and Situm Fernando, the assistant coach of Prince of Wales, would feel that their batters will have to come up with a steady, aggressive performance. Captain Achola Pereira, Vice Captain Unit Peer is yet to come. That ends the 26. Prince of Wales 115 for the loss of 2. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්.
Very pleasant conditions right now here at the Sara Oval. The players would dearly be loving this. Steady breeze also blowing right across the ground. Just getting back to that behind the scenes team for Prince of Wales, Master in Charge Sara Tilakaratna, Prefect of Games Kasun Devapriya, Principal Hasita Kesara Vettamoni. They would think that it's a tough hurdle to clear if they are to win this game. Right through him. Decent bowling here from Koshendra Fernando. It's not let the batter take him all around the park. It's a pleasant evening at Sara Oval. The big shot coming from Rusandu. Ball going down to the boundary. 4 runs. Breaking his shackles is Rusandu. So you got to play well. You got to play aggressively. That's what I always maintained. This is a good aggressive play. The moment it was flighted on middle and leg, he cleared his front foot and was very well positioned. Ran Disanayaka giving chase, no chance of cutting that boundary. So now they've got deep cover, long off, long on, mid wicket on the boundary. Oh, he goes aerial once again. Very good shot. Good fielding too. Only a single. Now that's very good stuff. Just hit into the gap by Rusandu once again. But he couldn't have enough clout to take it to the boundary. Brilliant bit of fielding. Take a look at this. This is commitment right along. He ran very quickly and right behind the ball. Body behind the ball. That's a tremendous skill of fielding. End of 27. 121 for 2. Prince of Wales in reply. Gold Wild. Unleash the wild in you. Back live. Another aggressive shot from Rusandu. Takes the edge. And another 4. Not the most convincing of shots, but they'll take that 4 nonetheless. This is good thinking. Although the bowler will feel that he was a bit unlucky, you shouldn't let the run rate creep up too much. Brilliant bit of fielding that the last delivery of the previous over. The technical committee representatives for Prince of Wales, Air Vice Marshal retired Sriyan Samaratna, Manjula Silva for St. Sebastian's. Trying to cut that ball on that occasion. Trying to work it away on the leg, straight to the man. No run there. Rusandu this time around. Massive hit. He's been the aggressor. And taking the attack to the St. Sebastian's bowlers.
boundary and a 6 in this over. Fantastic shot. That's the 4th maximum in the innings. Oh yes, they've taken on the opposing skipper. Forced him to bowl quick, flat. The last couple of overs, some streaky runs, some good shots. Yeah, it's interesting. Almost the halfway stage for the reply. That ends the over. Prince of Wales 132 for the loss of 2. Well, talking about biting back hard is Prince of Wales, and just like that, it's the Keel's Crest 9-minute Pasta Cup. This is for me. Everybody from the production team shouting into my ear. They know that when we start, we don't stop. You don't have to. It's so tasty. You want more. Yes, indeed. The Keel's Crest 9-minute pasta, along with the 9-minute sausages, complementing each other, just like Suhas and Rosandu. Rosandu being the anchor, Suhas rather being the anchor, and Rosandu taking the attack to the bowlers. He scored a big match 50. Oh, brilliant! Went through his defense. I was just about to say that he was a half centurion in the 2-day game. Played back, the ball just shot at him, castled him. That's 3 down for 132. Just as Prince of Wales looked like getting back into this game big. The strike from St. Sebastian's. Take a look at this. Ball spinning in right through the middle, taking the middle stump. There's spin on offer on this track. Prince of Wales lose their third. Suhas Fernando 15 of 28. Prince of Wales 132 for 3. Prince of Wales having lost Suhas Fernando the previous ball. Koshendra has bowled brilliantly, 1 for 27, and this is the new man, Oshan De Silva. Average below 20. A rather good strike rate, 17 years of age with a best of 88. They would need a good innings from Oshan right now. Yeah, Oshan Manisha De Silva, 37 first innings, 42 second innings in the 2-day big match. So he's a batter in form. Looks solid. Works that ball onto the onside, long on. This was that last wicket. Can see big turn. Suhas was trying to work that ball on the onside. Koshendra 1 for 28 in his 8th over rather.
good to see that the captain has faith in him to give him a long ball. And he's paid back that confidence of his captain with a solid spell. The economy rate has caused problems for the opposing batters. Another big shot over the man at long on. Another 6, Rusando. He's playing a little bit of a cameo and taking his team to a position of strength. He wants somebody to play an innings of this nature. He had taken a wicket, never mind all that. He's in my slot, I'll go for the maximum. That's what he did. He's on 23. Prince of Wales 139 for 3 after 29 in reply. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Heels Crest Nightmare sausages. The bite that bites back. So Malinta Silva from the commentary box end. Oshan De Silva will face strike. Only 4 fielders permitted outside the 30-yard circle during the second power play. So the skipper needs to be careful where he places his fielders. Driven hard, just a single. So the current run rate under 5. That's why the required run rate is over 6 from now on. If you manage it properly, you could get to the 40th over without losing too many wickets. Rusando will be the key for Prince of Wales. Scored a couple of boundaries and a couple of sixes in his 24. See, in the Sebastianite innings, from a position of strength at 226 for 4, they were bowled out to 265 inside 50 overs, losing their last 6 wickets for the addition of just 39 runs. And they've continued that momentum into their batting, putting together a very good partnership for the first wicket. 98 when the first wicket fell, Ravi Jayasuriya. Oshan De Silva, he would want to make an impression with the bat once again, but this man is the cynosure of all eyes. He's made a tremendous impact with a runner ball 24 at the moment. That ends the 30th over. Prince of Wales 141 for the loss of 3.
ලාංඡය ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම සියලු දෙනා දෙවි ලකුණු 265ක් තමයි ලබා ගත්තේ පන්දු 49 ගොල් පන්දු දෙකකදී දැන් පිළිතුරු වෙනම ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ වේස් කුමර විද්‍යාලය හොඳ තත්ත්වයක සිටිනවා පන්දු 30ක් අවසානයේ ලකුණු 141යි කඩළු 3ක් දෙවි සමන එක් දින තරගයක පන්දු වාර 30ක් නිමාවනට ලබා දෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව 50 වරකට දෙගුණ ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි පිළිගැනීමක් තිබෙන්නේ කොහොමදත් ආරක්ෂාකාරී අවුඩා පන්දුවක් රැක ගන්නවා ඒ අනුව පිටිකරුවා තාමත් ක්‍රීඩා පිටිය රැඳී සිටිනවා බලමු මිනිසුරුවන් දෙදෙනා ලබා දෙන තීරණය කුමක්ද කියා බොහෝ විට සාකච්ඡාවකින් අනුතුරුව තීරණය ලබා දෙයි හැකියාව තියෙනවා රූපවාහිනී මිනිසුරු නැති අවස්ථාවලදී මිනිසුරුවන් දෙදෙනාට සාකච්ඡා කරලා කොහොමද රූපවාහිනී මිනිසුරුට යොදන්නට පුළුවන් රූපවාහිනී මිනිසුරු ඉන්නවනම් එහෙම නැත්නම් පිටියේ මිනිසුරුවන් දෙදෙනා ලබා දෙන තීරණය අවසාන තීරණය. දැන් මිනිසුරුවන් දෙන නිලාන් ඩිසිල්වා සහ සංජය ෆර්නැන්ඩෝ සාකච්ඡා කරා. බොහෝ විට ලබා දෙන තීරණය කුමක්ද? සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී මම දන්නේ උන් කිසියම් දෙයක් පවසන්නට ඇති ඒ ගැන තමයි උන් කතා කරනවා ඇත්තේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාවක් නැහැ ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයන්ට කිසියම් දෙයක් පවසන්නට නැත්නම් ඔවුන් වෙත වචනයකින් හෝ හැසිරීමෙන් හෝ ක්‍රියාවෙන් හෝ ප්‍රතිචාර දක්වන්න බෑ නමුත් දැන් රූපවාහිනිය තුලින් දකින දේවල් වලින් තමයි මේ අපි පාසල් දරුවෝ ගොඩ නරක වෙලා තින්නේ නමුත් අපලෝ මිනිසුරන් කුමක් පැවසාද කියලා අපිට හරියාකාරව කියන්නට බෑ නමුත් මිනිසුරන් දෙදෙනාගේ තීරණය අවසාන තීරණය දැන් බලමු සංජය ෆර්නැන්ඩෝ තමගේ සිටින ස්ථානට සෙමින් ගමන් කරනවා ඔහු තමයි තීරණය ලබා දෙන්නේ ඒ වෙන විට නොදෙනු ක්‍රීඩකයෙක් බවට සංඥාව ලබා දෙන්නේ බලමු පුනරුපණය මෙන්න පන්දුව රැකගත්තට පස්සේ පන්දුව බිම වර්ධනාකාරයක් තමයි දිස්සෙන්නේ. ඔව්. complete control of the body and the complete control of the ball තමයි උඩ පන්දුව රැකගැනීම නීති අනුකූල සම්පූර්ණ ව්‍යවෘත්තේ පූර්ණ වශයෙන් ශරීරයේ සම්පූර්ණතාව රැකගැනීමත් පූර්ණ වශයෙන් පන්දුව රැකගැනීමත් කළ යුතුයි. පුනරුපණයෙන් දක්වන ලැබෙන දෙවන අවස්ථාවකේ පන්දුව බිම වදින ආකාරයක් තමයි නමුත් රූපවාහිනී මිනිස්සු හිටියා නම් තවත් පුනරුපණ බලන්නට තිබුණා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අවසානයේදී මිනිසුරුගේ තීරණය තමයි පිළිගත යුත්තේ ඕෂන් ලකුණු 3යි රොසන්දෝ ලකුණු 34යි තරගයේ තවමත් දෙපිළටම දෝලනය වෙමින් පවතින්නේ පන්දු 117කින් ලකුණු 125ක් අවශ්‍යයි පේස් කුමර කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ස්ලොක් ස්වීප් පහර ලොන් ඕන් ක්‍රීඩකයාගේ අතටම පන්දු ඇදියනවා ඒ අවසරෙන් සිව්වන කඩුල්ලත් බිඳ වැටෙනවා මේ අවස්ථාවේදී වේස් කුමර කණ්ඩායමේ දැවියන ක්‍රීඩකයා ඔෂාන් ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී ඔෂාන්ට ලැබුණ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තෙත් නැහැ. ඔහු මීට පෙර පන්දු දෙකකට උඩින් හරියාකාර උඩ පන්දු රැකගත්තේ නැහැ කියා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටියා. විනිසුරුවන් තීරණය කරා ඒ ආකාරයෙන්ම රැකගත්තේ නැතිව නමුත් ඔහු ඉන් අනතුරුව ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහයක් දරුවේ දක්ෂ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සමගම අතර වාරයේදී බලමු හතරවන කඩුල්ලයි බිඳියත් මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රීඩකයා ඕෂන් ඩිසිල්වා ලකුණු 3යි පන්දු 8යි ආදේශ සමය උඩ පන්දුව රැකගත්තේ උඩ පන්දුව රැකගත්තට පස්සේ ප්‍රේක්ෂක ගාරේ දෙසට හැරී කිසියම් දෙයක් පැවසුවා නමුත් හොඳයි පන්දු 30යි පන්දු 4යි 146 කඩුව අතර He's gonna pop in and right in the bar. That nigga is sicker than a bar. Sick so udin adanava. Hot and spicy cup is in a bar. Prima kutumi, pantamai.
ලකුණු 141යි කඩලු 4යි. නවක ප්‍රතිකරුවා පිටට පැමිණ තිබෙන්නේ පසන් කුරේ. අර්ග 9කදී ලකුණු 62ක් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තරම් සැලකිය යුතු තස්කමක් ඔහු මේ තරග වාරය තුල දක්වා නැහැ. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28ක්. පසන් කුරේ ලකුණු දෙපිට අතුණු ක්‍රීඩකයා. පසන් තාමත් නව පිටිකරුවා පන්දුවකට මුහුණ දී නැහැ. රසින්දු ලකුණු 24යි. දැන් අපි අලුත්ම නීතියක් තිබෙනවා. උඩ පන්දුව රැක්කතර පස්සේ දෙවි යන පිටිකරුවාගේ පසු පැමිණෙන පිටිකරුවා අර දෙවිගේ පිටිකරුවා සිටි අන්තයටම පැමිණිය යුතුයි. ඉස්සර තමයි ක්‍රොස් කරාද නැද්ද කියලා මිනිස්සුන් බලනවා. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් ලික් පහරක් කෙසේ තත් ඉක්මන් ලකුණක්. තවමත් තරගය දෙපිළටම තෝරන්නේ පවතින මේ අවස්ථාවේදී මේ පිට වැටුණු කඩුල්ල ස්ලොක්සුයි පහරකට උත්සාහ කළේ ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා ඊටමත් ආරක්ෂාකාරීව උඩ පන්දුව හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී රැක ගන්නවා. මෙවැනි දේවල් අපි අනුමත කරන්නේ විශේෂයෙන්ම උඩ පන්දුව රැක්ගතට පස්සේ ඔහු දැක්වූ ප්‍රතිචාරය තරම හොඳ නැහැ. මොකද අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් කලබලයටපත් කිරීමක් වෙනවා තරග නරඹන්නන්. මේ වගේම දේවල් මෙවැනි දේවල් නොවේ යුතුයි. පන්දුවර 31යි ලකුණු 142යි කඩලු 4යි. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chiliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලින් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. විශේෂ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් කළ යුත්තේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ඕන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරියාකාරව විනය ඉහළ මට්ටම තබාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම. නමුත් ප්‍රේක්ෂකයන් දෙසට හැරි එක දේවල් පැවසීම සහ එවැනි අර රංග දැක්වීම එතරම් අනුමත කරන්න බෑ. එවැනි අවස්ථාවලදී මේ ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අතුල කාටවත් එන්න බෑ. සමහර ක්‍රීඩා පිටිවල තරඟ නරඹන ක්‍රීඩා පිටිය තුලට ඇවිල්ලා අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්න. ඉතින් එවැනි දේවල් නොවිය යුතුයි. 142යි කඩලු 4යි 32 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය මලින්ත. වේල්ස් කුමාර විද්‍යාල කණ්ඩායම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගිය යුතුමයි අනිවාර්යෙන්. පන්දු 113යි දැන් ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව 124යි. 6.58ක දල වේගය මෙතන සිට රඳවා ගත යුතුයි. ඔවුන් කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ හොඳ සම්බන්ධතාවයන් එකක් හෝ දෙකක් ගොඩ නැගීම වැදගත්. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමත් මෙවැනිම තත්ත්වයක තමයි සිටියේ. කඩලු 4ක් විදිහට ලකුණු 140ක් පමණ ලබාගෙන නමුත් ඉන් අනතුරුව තරමක හොඳ අර්ධශතක සමනතාවයක් ගොඩනැගුණා. ඉන් අනතුරුව නැවත වතාවක් වේස් කුමර කණ්ඩායම මේ අවසන් භාගයේ හොඳ නැවත කැදවීමක් එක්ක ලකුණු 265කට ඔවුන්ගේ නිම සීමා කිරීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි වේස් කුමර විද්‍යාලයට දැන් නිම ගොඩනගා ගැනීමට සිදු වෙලා තිබෙන්නේ. අවදානම් පහරකට උත්සාහයක් දරුවේ පන්දුව පිත්තේ නොයේදී පාදය යොදවන අනිවාර්යයෙන්ම දෙවි යනවා. මොකද ස්වීප් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී වයිට් පන්දුව සංඥා වෙනවා පායින්න පැත්තෙන්. ස්වීප් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී පිටිකරුවා කල්පනාකාරීවදී බොහෝ විට පන්දුව කඩළු 3 අතර පරතරයේ පතිත වී ඉදිරියට එනවා නම් හරහා පහරවල් නැත්නම් ස්වීප් පහරවල් එල්ල කිරීම අවදානම්. මොකද එවැනි අවදානමක් ගත්තොත් මෙවැනි අවස්ථාවකදී තම කණ්ඩායම වැටී ඉන්න තත්ත්වය අනුව ඊතරම්ම සුවදායක තත්ත්වයකට පත් වෙන මේ ස්වීප් පහර හරි ඔෆ් ස්ටම්පේට එළියෙන් පන්දුව යන්නේ. මෙවැනි පහරවල් එල්ල කිරීමෙන් වරදක් නැහැ. ලකුණු ලැබෙනවා. එක ලකුණයි. මේ වෙනට ඔවුන් රඳවාගෙන තිබෙන ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 4.5යි 4ක් පමණ. එන්න පන්දු අර 31යි පන්දු 4ක් අවසානයේ කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 144යි. දැන් රොසොදු සෝදානම් පන්දුවට මුහුණ දීමට මලින්ත සිල්වා තමන්ගේ පස්වන පන්දුවාරය යොමු කරමින් සිටින්නේ. හතරේ පහරවල් 12ක් සහ 6 පහරවල් 5ක් මේ ඉනිමේ අන්තර්ගතයි.
එවරත් අන්දුව නතර කර ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී දැන් රුසඳු තමන්ගේ ඉනිම මනාව ගොඩනගා ගත යුතුයි. පසන් කුරේ සමගින් එක්ව හොඳ සමරතාවයක් ගොඩනගා ගත යුතුයි. නැවත වතාවක් තරගයට ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම කැඳවා ගැනීමට. පන්දු අර 32ක් අවසන්. වේස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 144යි කඩලු 4ක් දෙවි. කිරි අතර සුපිරි රස. Chili rasa tomato mix එක හිත ගස්සනවා. චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ලට ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන් වදින අලුත්ම මාච්චි සේවරි රසය ෂිලීටෝ බිස්කට්ස්. මේ වුණට 4.5 ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ වේස් කුමර විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් තෙවි ලකුණු 144යි 6.78ක ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මෙතෙන් සිට රඳවා ගත යුතු පන්දුර 18ක් පමණයි තිරව තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 122ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. මේ සමතතාවය ඉතාමත් තීරණාත්මකයි වේස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මොකද තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් බිඳ වැටුණොත් ඔවුන්ගේ පසුපල ප්‍රතික්‍රමණ තමයි සිටින්නේ. ඉතින් ලේසි පහසු වන්නේ නැහැ ශාන්ත සෙබස්තියන් පන්දුවනන් ඉදිරියේ මේ ලකුණු හබා යෑම. ඒකම අපි මතක් කළද ඉතිහාසය ගැන කතා කරන 1933 තමයි මේ දෙදින මහා ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භ කළ තිබෙන්නේ. දෙදින තරඟ. එෙහිදී කණ්ඩායම් නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ යූජින් සිල්වා සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ඩංකන් ෆර්නෑන්ඩෝ වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේත් ඔවුන් තමයි පළමු නායකින් දෙදෙනා මහා ක්‍රිකට් තරඟවල. ඒ ඉතිහාසය ගැන අපි පොඩ්ඩක් ඉඳලා මතක් කළ යුතුයි. ඔවුන්ගේ දැන් ඥාතින් අපේ තරඟ විස්තර වලට සවන් දෙනවා. ඉතින් උන්ටත් හොඳ අවස්ථාවක් මේක. වරත් ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කළේ තරමක ආසන්න අවස්ථාවක්. කොචේන්ද්‍ර පන්දුවම සිදු කරන්නේ තමන්ගේ අවසන් පන්දුවාරය යොමු කරමින් සිටින්නේ. දැනට බිඳ වැටුණු කඩලු 4න් කඩලු 2කටම උරුමකම් කියන්නේ ඔහුයි. ලකුණු 37කට කඩලු 2ක් තබාගෙන තමන්ගේ අවසන් පන්දුවාරයේ තවත් පන්දු 4ක් යොමු කිරීමට ඉතිරිව තිබෙනවා. පසන් කුරේ සූදානම් මුහුණ දීමට. ඒක මේ කණ්ඩායම් දෙක විශේෂයෙන් මේ පාසල් දෙක ස්වීපරක් පෙඩල් ස්වීපර ලොං ලෙග් දෙසින් එක ලකුණයි. මේ පාසල් දෙක ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම දුලිප් මෙන්ඩිස්, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන, අමල්සිලා, සෝමචන්ද්‍ර ඩිසිල්වා, ඒකම ඩොක්ටර් OLF සේනරත්න, HI ෆර්නෑන්ඩෝ, නිසල් සේනරත්න, ස්ටැන්ලි ඩි අල්විස් මේ ටෙස්ට් වලට ලබන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ඩොක්ටර් සේනරත්නගේ සිට ඒ හතර දෙනා, ලසන්ත රොඩ්රිගෝ, අනුර පොලොන්නෝවිට, DS ඩිසිල්වා, ඒකම සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ, හසන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ, ලන්තර ෆර්නෑන්ඩෝ, ග්‍රැන්ඩ්වෙල් සිල්වා, චමෙන්ද මෙන්ඩිස්, රොමේෂ් කලුවිතර, අමිල අපොන්සු, ෂෙහන් ජයසූරිය, ඕෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ, විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ, ආවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ, ඒකම ලහිරු තිරිමාන, කුසල් මෙන්ඩිස්, ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම වැනි කිරුගෙන් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරා මේ පාසල් දෙකේම. එවර සුයි පාරක් එල්ල කරමින් ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිටිකරවන් යුගලේ පැතිමාරු කරගන්න ඒ අවසරයෙන් 33 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා වේස් කුමර විද්‍යාලයේ පිළිතුරු වෙනම ලකුණු 149 කඩලු 4ක් දෙවි. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold Wild. Unleash the wild in you. Big match fun prima kottumi tiyanaka. දොර 33ක් අවසන් ලකුණු 149 කඩලු 4ක් දැවි. දැන් නැවත වතාවක් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරලා තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. නදීෂ් පන්දුවේම සදා නැවත කැඳවා තිබෙන්නේ.
පළමු කොටස 98 දී දෙවන 106 දී තුන්වෙනි 131 දී හතරවෙනි 141 දී හතරවෙනි කොටසේ සම්බන්ධ ලකුණු 10යි. ඒ තමයි ප්‍රශ්නයකට තිබෙන්නේ. කොහොමදත් පන්දු සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ නදීෂ් මේ දක්වා පන්දු වර 7යි ලකුණු 13යි කඩුළු 1යි. මට හොඳ කැඳවීමක් අනිවාර්යෙන් මේ කඩුලක් ලබා ගැනීමේ අදිටනින් ඔහු කැඳවා තිබෙන නායකයා විසින් 149යි කඩුළු 4යි. ෆුල්ටස් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්වීපර් කවර් කලාපයට පන්දු ඇදින්නේ 1 ලකුණයි. විශේෂයෙන්ම නදීෂ්ගේ කැඳවීම ඔහු තමයි දැනට මේ පන්දුවේ මේ බලෑනිය තුල මේ තමත් හොඳින් අඩු ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙමින් තබා ගනිමින් පන්දුව වන බවට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔහුගේ 8 වන පන්දුවර ආරම්භ කර තිබෙන්නේ තවමත් ලකුණු 14ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ කැඳවීම සාධාරණීකරණය කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණොත් අතිශයින්ම ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට මේ තරගයේ වැඩි වාසි ලැබීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් පාර පන්දු ක්‍රීඩකයාට හරියා කරන අතර කරන අවස්ථාවක් නෑ. කොහොමදත් මේ පන්දු වන්නාට මේ පන්දුවරෙන් පසු තවත් පන්දුවර දෙකක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. කෙසේ හෝ මේ පන්දු වන්නාගේ පන්දුවර 10 සම්පූර්ණ කරන තුරු ඔහුට අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පහරවල් එල්ලන උත්සාහ නොකළ යුතුයි. මොකද ඔහු දැන් මානසින් ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා. පිටිකරන ඔහුට තරමක් දියසුළු බවක් දක්වන ඇති අනිවාර්ය පායින්නට පිටින් පන්දුව පාදේ වදින්නේ. ඉල්ලීමක් කරනට ගියත් අවසන් මොහොතේ තීරණය වෙනස් ඉල්ලීම කරේ නැහැ. මම නීතිය ගැන අපි කතා කරා මුලින්ම කියන්නට හිටියා මේ කඩළු මොවා කිරීමේ වරදට ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා. නීති අනුකූල පන්දුවද නැද්ද මුලින්ම ඊට පස්සේ පන්දුව පතිතය ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට පිටින්ද නැත්නම් කඩළු තුන අතර අඟල් 9 පරතරයේද එහෙම නැත්නම් පායින්නට පිටින් පතන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න තමයි පන්දුව ශරීරයේ වදිනකොට පිත්තේ හෝ පිත්ත අල්ලන්ගෙන අතේ වදුනද නැද්ද? ඊළඟට එහෙම නොවුනා නම් ඊළඟ ප්‍රශ්නට එනවා නීති අනුකූල පාරක් එල්ල කරා නම් පාදයේ පන්දුව වදින අවස්ථාවේදී එහෙම ශරීරයේ පන්දුව වදින අවස්ථාවේදී අඟල් 9 අතර පරතරයේ පාදයේ වැඩි යුතුයි. පිටිකරුවේ දැවි යන්නට නම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඊට පෙරතුම මතක ගන්න ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් හෝ අඟල් 9 අතර පරතරයේ පාදයේ වදිද්දී නීති අනුකූල පාරක් එල්ල නොකරා නම් එයත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි ශරීරයේ පන්දුව නොදුනා නම් කඩුල්ලේ වදිනවාද යන්න නැද්ද යන්න නිර්ණය කිරීම විනිසුරුවා සතුයි. ඒ තමයි ප්‍රශ්න පහ විනිසුරුවාගේ තීරණය ලබා දීමට 36 වෙනි නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරද පාවරණයේ පන්දුව වදින එල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රබල ලෙසින් නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී පාදයේ වැඩිගේ ලකුණ සංඥා වෙනවා. බලමු පුනරූපණය ඊළඟ පන්දුව වරේදී 34යි ලකුණ 152යි කඩළු 4යි. හොඳ තීරණයක්. පායින්නට පිටින් පන්දුව දෝලණය වෙනවා පායින්න පැත්තට. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී පාදයේ වදිද්දී ලෙග් ස්ටම්ප් එකකින් වදින්නේ හානියක් නැහැ. හොඳ තීරණයක්. 153යි කඩළු 4යි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, Prima Kottumi Tianaka. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. මේ රසයේ පාරක් නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා. වමත දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා නායක මනෝජ් චන්තුකයි පන්දු අතරගෙන තිබෙන්නේ. දැන් නැවත පතාවක් රුසුදු මොහොන දෙන්නේ කුමාර විද්‍යාල කණ්ඩායම 153යි කඩළු 4යි. ඔවුන් හඹයන් ඉලක්කය ලකුණු 266 ජයග්‍රහණය සඳහා මනෝජ් චන්තුක තමන්ගේ 6 වන පන්දුවාර ආරම්භ කරන්නේ. තවමත් එකතු කඩුල්ලක් හොදවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වලා නැහැ. කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු 30ක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා දැනට. දැන් ලබා ගත යුතු ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය ලකුණු 7ක් දක්වා ඉහළ නැගී තිබෙනවා. එන්නෙම පීඩනය වැඩි වෙන ආකාරයක් දිස්වන්නේ වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට. අර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ දක්ෂ ලෙස පන්දුව නතර කර ගන්නවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ.
පන්දු 95කින් දැන් ලකුණු 112ක ලබා ගත යුතුයි. Prince of Wales කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වරත් ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් නම් එක් ලකුණකට වඩා හතරේ පහරවල් සොයාගත යුතුයි. දැන් ඔවුන් 4.49ක ලකුණු ලබාගෙන දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. එය ජයග්‍රහණයට ප්‍රමාණවත් නැහැ. පන්දු 93කින් ලකුණු 111ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නායක මනුජ. කඩුල වටා දිවයමින් වමත් පිටිකරුවාට පන්දු යැම සිදු කරන්නේ. ඉවර ලොං ඔන් කලාපයට පන්දු තල්ලු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ පන්දු වාරය ලබා ගන්න තුන්වන ලකුණයයි. අනිවාර්යයෙන් මේ තරගයේ පවත්වන්නේ 39 වෙනි වතාවට එක් දින තරග රන් මහා සටන මොරටු තරග 19ක් සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කර තිබෙදී වේල්ස් කුමාර විද්‍යාල කණ්ඩායම තරග 15ක ජයග්‍රහණයක අවස්ථා කරගෙන තිබෙනවා. ඒකම ජය පරාජය නොසුණු අවස්ථා දෙකක් තරග සමවීම එකක් හැටියට සටහන් වෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී. ඉතින් මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණයක් ලැබුවොත් වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය 16 වෙනි ජයග්‍රහණය. පන්දුවර 35යි ලකුණු 156යි කඩලු 4යි වේල්ස් කුමාර විද්‍යාල කණ්ඩායම. සිසිල් පෙන් සංග්‍රහයක් සඳහා තරගය නතර වන මොහොත. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. He's gonna pop it and run in the bar. That bigger to sicker than a bar. Six so udin adanava. Hot and spicy cup is in a bar. Prima kutumi, pantamai. I study not just to change myself, but to make a change. දැන් ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව සහ ඉතිරිව තිබෙන පන්දු සංඛ්‍යාව අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් පන්දු වාරයක් දෙකකදී විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාව විශාල පන්දු වාර දෙකක් ඔවුන් ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට නැවත වතාවක් මලින්ද අපි විශේෂයෙන් කතා කරා මේ පපරේ ලබා දෙන මේ තරගවලට ලබා දෙන සහයෝගය. වේල්ස් කුමාර විද්‍යාල කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීම රෙවිත් ලකුණු 57ක්, සචිර 38ක්, සුහාස් ලකුණු 15ක්, ඕෂාන් ලකුණු 3ක් දැවී ගිය ක්‍රීඩකින් නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන්නේ රසින්දු 29ක් ලබා ගන්න පන්දු 39කදී පසන් ලකුණු 7යි, අතිරේක ලකුණු 7ක් සමග ලකුණු 156යි කඩලු 4යි. දැන් අපි කතා කරමින් සිටියේ මෙන්න පපරේ ආයතන ලබා දෙන ක්‍රීඩාවට ලබා දෙන මේ උත්තේජනය තමයි වැදගත්. පන්දියාවේදී මේ ආකාරයෙන් ශාන්ත සෙබස්තියන් පන්දුවේම කොෂේන්ද්‍ර තමයි සාර්ථකව පන්දියාවන ඔහුගේ පන්දුවර 10 ඔහු නිමා කළා. ලකුණු 40කට කඩලු දෙකක්. ඒත් එක්කම නදීෂ් පන්දුවර 8ක් අවසන්. ලකුණු 16කට එක් කඩලුලා යනකුත් පන්දියාවනට කඩලු අතරට ඒමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ආදේශ් අල්මේදා තරමක ප්‍රහාරයකට ගොදුරුනා පන්දුවර 4කදී ලකුණු 36ක ඒත් එක්කම ආකාශ් පන්දුවර 2කදී ලකුණු 18කට ගියා. ඒත් එක්කම මනෝජ් චන්තුක නායකයා පන්දුවර 6කදී ලකුණු 32යි. මලින්ත සිල්වා පන්දුවර 5කදී ලකුණු 111යි. කඩලු පිට වැටීම පළමු කඩුල්ල 98දී, දෙවන කඩුල්ල 106දී, තුන්වන කඩුල්ල 132දී සහ අවසන් වශයෙන් සිව්වන කඩුල්ල ලකුණු 141දී පන්දුවර 35කදී දැන් වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 156 කඩුළු 4ක් දැවි හඹයන ඉලක්කයේ ලකුණු 266ක්. ඒකම මලින්ද ඩයලොග් ටීවී සහ විශේෂයෙන්ම පපරේ ලබා දෙන ක්‍රීඩාවට ලබා දෙන සහයෝගය අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. පාසල් තරඟ, අන්තර් සමාජ තරඟ, ඒකම ජාත්‍යන්තර තරඟ විස්තර විචාර කිරීමේදී අපිට මේ දැන් මට පණිඩයක් ලැබෙන ශශිකලා සිරිවර්ධන තරගය නරඹනවා කියලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා නාමල් සෙනරත්න සමගින් ඔවුන් අපි සුබපතන ඔවුන්ගේ අනාගතය විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කළ සේවය අපි අගය කළ යුතුයි. නායිකාව හැටියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ශශිකලා සිරිවර්ධනත් අපිත් එක්ක ඉඳලා ඉන්නවා.
මම හිතනවා මේ ලෝක ජනප්‍රිය ලෝකේ පුරා මේ පපරේ මේ විස්තර විකාශනය දෙවිගේ ක්‍රඩිකෙන් නදීෂ් පන්දුවීමට සූදානම් වම පිතිකරුවා මුහුණ දෙන්නේ පිටතක පන්දුවන්නට එරෙහිව. Sara Oval ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව අපි ඔබහම වන්නේ විශේෂයෙන්ම ලකුණු 156යි කඩලු 4යි වීල්ස් කුමාර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. තවත් පන්දු ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවෙනවා ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පාර උඩ පන්දුවකට රැගෙනීමට ප්‍රබල උත්සාහය දරුවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණු 6ක් එකතු වෙන අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී රුසිඳු ක්‍රියාත්මකයි. කල්යල් බලා එල්ල කළ පාර තව ටිකක් එහාම යවන උඩ පන්දුවක් කොහොමද ඉහළින්ම පන්දු එල්ල වුණේ ලකුණු 162ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළනවා කඩලු 4යි මෙන්න පුනරූපණය සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ කෙලිම ලොෆ්ටඩ් ඔන් ට්‍රයි පහර ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා හතරේ සීමාව ආසන්නයේ හෝ සීමාව දෙසත් බලා උඩ පැනලා උත්සාහය දරුවා. ඉතින් මෙවැනි උඩ පන්දු රැක ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් ඒ උඩ පන්දුවක් හැට රැගෙන ඉන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ආසන්නයේ මේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමේදී පළමු ඝර්ෂණය පන්දුවේ හතරේ සීමාව ඇතුළේ විය යුතුයි. ඊට පස්සේ උඩ එළියට ගිහිල්ලා ඕන උඩ පැනලා පන්දු ආයේ ක්‍රීඩා පිටේ තුරට දාලා වෙනත් ක්‍රීඩකෙකුට රැක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතන ඔහුටත් ආවව ක්‍රීඩා පිටේ ඇතුළේ ඇවිල්ලා රැක ගැනීමේ අවකාශය තිබෙනවා. උඩ පන්දු සම්පූර්ණ කිරීම නම් එය සපුරාතිය යුතුයි. දුවද දෙමඩ ආසන්නයි. නමුත් හරියාකාරව පන්දුව බාර දුන්නේ පන්දුව යවන අන්තයට ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් එකතු වෙනවා. 162යි කඩලු 4යි පසන් 7යි රුසිඳු ලකුණු 36යි. නදීෂ් ප්‍රනාන්දුගේ නවවන පන්දුවාරය ක්‍රම කරන්නේ ලකුණු 23කට කඩුල්ලයි. දැන් මේ පිටිකරන නිගලේ ඉක්මනින් වේගෙන් ලකුණු කරා යොමු වීමට යමුන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. මොකද ලබාගත යුතු ලකුණු ලබා ගැනීම තල වේගය ලකුණු 7කටත් වැඩි. ඉතින් මේ සමරතාවය අතිශය තීරණාත්මකයි මේ ලකුණු 266 හඹා යෑමේදී. එනමර මොහු අවසාන පන්දුවාර කීපේ වනතුරු නොසිටිය යුතුයි. තමයි ලකුණු ලබා ගැනීම තරමක් වේගය වැඩි කරලා අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මේ ලකුණු ළමේ වේගය අඩු කර ගැනීම තමයි උන් දැන් කළ යුත්තේ. අර එක පන්දුවාරයට ගන්න තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩු කරගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් එන්න මේ ඉහළට ගියොත් සායන අමාරු වෙනවා. අවසන් පන්දුවාරයට යන්නකම් ගියොත් කඩලු අතේ තිබුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසන් පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටි හිටියොත් තමයි ප්‍රශ්නේ. ට්‍රයි පහර සාර්ථකයි සුවපකව දෙසින් එක ලකුණක් 165යි කඩලු 4යි පසන් 8යි රුසිඳු 37යි. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් නදීෂ් ලකුණු 25කට කඩුල්ලක් වේස් කුමර කණ්ඩායම ලකුණු 165යි කඩුළු 4ක් දැබි පන්දුවර 35යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී 4 පාරවල් 12ක් සහ 6 පාර 6ක් ඔවුන් ගිනීමට අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් ලොන් ඔන් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පසන්ටයි එම ලකුණ එත් සමගින් 36 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. වේස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 266ක ජයග්‍රහී ඉලක්කය හඹා යන්නේ ලකුණු 166යි කඩුළු 4ක් දැවි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Kiri atara supiri rasa. Gold Wild. Unleash the wild in you. Big Match Fun Prima Kottumi Tiyanaka. To live coverage here at the Sara Stadium in Colombo. Game poised well for a good ending. Prince of Wales need another 100 runs in the last 14 overs. And joining me in the com box, good evening, Gamini. Hello, Rashwan. Hello, everyone. Yeah, right now the required run rate has just gone up to 7.14 from here on end. When it reaches to that 8 mark, that means you need to look for a boundary of the over.
from here, Gamini? Where do you think this game is heading? Well, Prince of Wales still have to take wickets. St. Sebastian need to take wickets, and when you look at the equation down there on the bottom of the screen, 99 of 83, so just a 16 balls difference. So that 16 means just 3 hits, so there's not a lot in it. Prince of Wales need to keep their wickets intact. Like I said, they nearly need a boundary every over. Oh, that was a chance, wasn't it? To hit upishly. Just a touch slow to get down on that one. Couple of runs in this over. The opening 2 deliveries. That's what they can't afford. Dot balls. Plenty of bowling options for the Sebastians. Manuja. Oh, that's pretty close. That is pretty close, I'll tell you. Well, umpire saw it differently. Maybe the impact outside the off stump. That looks closer than you think. Picked the wrong length to sweep, Hassan. Yes, indeed. Good bowling from skipper Manuja. Keeping that pressure. Comes down the track. Played all around the ground. Crossover for a single. Three singles in this over with a ball to be bowled. Manuja has kept it quiet. Keep an eye on the required run rate, Peshwan. 2 dot balls in that over, so run required rate 7.46 now. 169 for 4. Chili chili rasa tomato mix ka hita kasanawa. Chili rasa kolla kella spice up venawa. Habun badina alutma maki savory rasaya chili biscuits. Gold hair and body wash shaker. Nadish to continue. He's been bowling well. 1 for 26. His last over in this game. Leg spinner caused some problems. Swept away once again. Nadish into his last over. He was magnificent. The first 7 over spell that he bowled. After Cambrian openers put up a very brave effort. The partnership for the first wicket is one. Nadish is the one who came and put the screws on. These dot balls like gold for St. Sebastian's. Hit upishly and again very well fielded. Kept it down to 1. Saved a certain boundary there. Good commitment in the field from the Sebastianites. Run rate, as Gamini mentioned, creeping up, nearing that 8-run mark. From there on, Prince of Wales will need a boundary every over. There are 3 fielders on the leg side patrolling the boundary: deep square leg, deep mid wicket and long on. Solitary fielder inside the circle is at short fine leg. Goes for an expensive reverse sweep but didn't really get down on that one. It's funny, it's a reverse sweep, comes under the premeditated category.
So you need to get down pretty quickly. Before the release, you need to be prepared to go down. Great length again from Nadesh. This is a good over for St. Sebastian once again. Plenty of dot balls in it. And a single to end the 38th. Prince of Wales, 172 for 4, chasing 266. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ලට spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මංකි සෙවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස්. Skipper Manuja to continue from the media box end. Bowled him. Played all over it. Passan. Fraction slow to get his bat down in time. That's a massive moment in terms of this, the result of this match. Manuja looking to bowl darts at this stage, not really looking to flight it. So Skipper Manuja gets his first scalp as Passan Kure goes back to the pavilion. 13 of 25 runs. Prince of Wales half the side back in the pavilion. 172 for 5. Gold hair and body wash shaker. Heels Crest and I made a sausages. The bite that bites back. chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ලට spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මංකි සෙවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස්. And skipper Achala Pereira walks to the middle. His side in a spot of bother. Achala Pereira 9 matches, 7 innings, 73 runs and a best score of 31. Not much of an average to speak of, just 10.42. He would love that to be changed, and what an occasion to do it. If his best score is 31, so that if he can get that, that will help. But certainly the strike rate needs to improve because you need to go above runner ball at this stage, and slowly but steadily it's becoming harder and harder for the Cambrians. So captains battle out in the middle with the ball. Manuja versus Achala. Well, what a shot that was. It was in the slot, all right. You should get 10 for that. That ball went over the scoreboard. That will take a bit of time. They have found the ball now. That was a massive hit. What a way to introduce yourself to the middle. Skipper Achala down on one knee and massive half a dozen, and follows it up with a single. Good cricket coming in from the skipper from Prince of Wales. Much needed boundary for Prince of Wales. Last 3 overs they haven't been able to score one, but in came Achala. Rusandu is the set batter, so
probably he'll be quite happy to give Achala the strike and see whether Achala can use the long handle to try and reduce this gap between balls and runs required. Yes, Achala will like a couple of more hits like that. Once again, Rosandu on this occasion trying to go for that big heave. Yeah, the problem is when the rate required goes up to 8 per over, just one batter cannot do the heavy lifting from one side. Suddenly you need both batters to do that from both ends. $180 for 5. කිරි අතර සුපිරි රස. Gold hair and body wash එක. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Eleven more overs to go in this 39th limited overs encounter between Sebastian's College Morotua and Prince of Wales College Morotua, and it's time for some medium pace from the Sebastianites. Skipper Manuj has brought on Adesh. Slide been expensive today. 36 runs conceded in his 4 overs. Sebastian, Prince of Wales will want to target him. Yeah, Jayasuriya took him on, Adesh. That's why he considered 36 or 4 overs. Not really looking to turn the ball at this stage. Sending in the darts. There's an opportunity and he's gone by a yard. Magnificent piece of fielding. Picked it up cleanly and sent a flat return just over the bells. It was easy work for the wicketkeeper. That was suicidal run, Reswan. Have a look at this. He was on the back foot as well when he took off. There we are. Perfect technique. Perfect throw. What a moment for the Sebastianites. In form batsman Rosanda has to walk back. A good 40 runs off 51 deliveries. And Prince of Wales backs against the ball, 180 for 6. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drink in yogurt. New batsman to the middle, Naveen joins skipper Achala Pereira. Relatively new two batsmen in the middle for Prince of Wales. Naveen Pramesh, 9 matches, 4 innings, 51 runs, best score of 14, an average of 12.75. Just 16 years old, a big opportunity for him to stand up in this big occasion. He looks a strong lad, doesn't he, Naveen? He will want all of that. Yeah, that was a major setback. Rosando Silva run out for 40.
Out. Caught at short, third man. 2 wickets. Really put a dent on his run chase. Adesh picking up his first wicket. Soft dismissal. Navin walks back. Not the best of shots coming in from Navin Pramesh. And Adesh, just like that, he is into the wickets column as well. Prince of Wales 180 for 7 in deep trouble. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. Unet joins his keeper Achala Pereira. Unet Pires 9 matches, 78 runs, best score of 31, average of 13.00, strike rate 45.25. It's not gonna help Prince of Wales here. What an over this has been from Adesh. Before this, for his 4 overs, conceded 36 runs. Right arm off spinner. Once again, terrific length from Adesh. Unet is looking for that length ball to get under it and try and get some elevation towards that mid-on, mid-wicket area, but he's not giving any room for him to do that. Quicker. 3 fielders behind point just for that shot. 40 overs done. Start of the last power play, 180 for 7. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Bowling change from the Sebastianites. Skipper Manuja has taken himself off, and Malinta back into the attack. It's been economical. That's another great hit. Wow, he packs a punch. That was straight out of the side screen. Again, brilliant footwork, kept his head steady, and that magnificent extension of his hands to get the power he wanted. Straight out of the middle, that one again. That was 3 iron in golf. Beautiful hands. Beautiful shot. Achala Pereira really taking on the bowlers here. Just faces 3 deliveries. He's hammered 2 sixes. Yeah, Malinta back over the wicket. Looking to do the same thing that Adesh did the previous over, slanting across that off stump and make it harder
for these batters to go towards the onside. This will be interesting. Unet, 7 of the first 2 deliveries. What will he do? Try and rotate the strike and get Achala back on the striker's end, or will he have a go will he have a go himself? I think the way Achala is batting, he should have the bulk of strike here. He's batting with the number 9 batsman Unet Pires. Unet has to support his skipper. He has to rotate that strike. If not, skipper Achala will also be under a lot of pressure. Yeah, he's looking to get Achala back on strike, because 3 fielders on the leg side, all are on the boundary line. 6 fielders on the offside, 3 behind point. This time he will get his wish. So 8 of the over so far with 1 delivery to come. If you compare the scores, both teams, I don't think there will be a lot of difference at this stage. For start of the 41st over, I think Sebastians were pretty much around this mark. Oh, that was too close to go square. Dot ball to finish, 188 for 7. Big match fun, Prima Kottumi Tianaka. Gold hair and body wash එක. one-day encounter between 2 schools in Moratuwa, Prince of Wales College and St Sebastian's. Prince of Wales need 78 runs in 54 balls. Sebastianites just need the 3 wickets to win this game. A lot of responsibility will be on the hands of Achala Pereira. Skipper Manuja, he's captained his side really well today. Rotated his bowlers. Wide the shot from Pires was in play, the long on fielder. Just bounced in front of him, so Unet Pires trying to get a move on here. It was up in the air for a very long time. Malinta, who's feeling at long on, decided to hang back and take it on the bounce. 1 for 98 at one stage, Prince of Wales. After that, started losing wickets at regular intervals. Again, he was shaping up for a massive hit, but adjusted his hands because he was nowhere close to the ball. Good bowling from Adesh. Saw the batsman coming down. Changed the line and the length. Adesh really putting on the screws here. It was expensive in his first spell. Second spell quite impressive. Once again a quick single. Good running between the wickets from Pereira and Pires. So 3 singles off the first 3 deliveries. He'll be eyeing for another 6. Achala. So far he has stroked the ball with great assurance. Out. Oh, wow.
now. It's all happening here at the Oval. Again, a quicker delivery from Adesh. There's been a bounce. That's what saved the batter. It's always difficult for a wicketkeeper when the ball bounces like that. And it was a faster delivery from Adesh. Achala beaten. Wicketkeeper knocks it on. Achala will be fortunate enough to find himself in the middle. That's a terrific shot again. Inside out. Got into a perfect position. Brought that front shoulder in. Bat coming inside out towards the offside. And because the hands that he possesses, this guy Achala, had enough. Terrific. He's got a great base, Achala. Because of that, he's been able to adjust his upper body to hit wherever he wants. So the boundary they needed, and one more delivery to come. This time into the gap from the offside, and that will run away the boundary as well. What happened was the previous ball, after Achala hit over extra cover, that boundary line fielder moved towards that extra cover position. So this time, he went squarer and got the gap he wanted. So 2 boundaries to finish the over. Suddenly it was a good one for Prince of Wales. Just so that like will that. bring 200 on the board. We are into the happy hour S1. 8 overs to go. And this is going down to the wire. If this guy bats till this 8 overs, I'll tell you. Match fun, Prima Kottumi Tianaka. Quite the expensive over, the previous over from St. Sebastian's. Prince of Wales College need 66 in 48, a required run rate of 8.25. Achala Pereira on a roll, on a mission, 23 of 9 deliveries. Napiris, very well done, rotating that single, giving the strike to Achala. There's a slight breeze coming from the Sati Kumaraswamy tied to the scoreboard just across the ground. So what we have seen so far is one. If Achala gets bat onto the ball, this ball is going to disappear with the wind. So third man, it's funny feel this. Square leg comes in. You can guarantee that this ball is going to be wider and fuller. There you are. In the gap. Up. Boundary. What a gem of an innings this from Achala. Strike rate of 270. He is striking this ball very well. Finding the gaps. If he's not finding the gaps, it's gone over the boundary ropes. He's in that kind of a mood today. Achala Pereira. The run rate creeping down to 7. Now it's Achala also 8.1. need to be a bit street smart here, Rizwan. He knows that the ball is going to be outside the off stump, so I'll probably bat on off stump. Oh, what a shot that was again. That is probably the shot of the match. What a shot. He is keeping this alive. Skipper Achala Pereira comes down the track. And what a shot. Just inches. It was pretty close to the line, wasn't it?
Very close, in fact. So if you can see that replay again, Achille Pereira really taking it on. Sebastian is suddenly under a lot of pressure. That required run rate as well, coming down to 7. They're going to change the angle again. That's a chance. That is a chance and been taken. First time Achille has mistimed one. And it was a good catch. He had to do the hard yards and get under it quickly. It was dipping on him, but held its nerve. This man has given Cambrians a little hope, little chance. There you are. Didn't get the whole thing, did he? Mistimed it. Catches win matches race 1, and that's one of them. Yes, indeed. Ryan underneath safely as Achille Pereira walked back to the pavilion with a quick cameo, giving his side a glimpse of hope. 31 of 13. Prince of Wales 209 for 8. කිරි අතර සුපිරි රස. Prince walks to the middle. Is that the game for Prince of Wales, Gamini? Wicket of the big wicket of Achille Pereira. Certainly, St. Sebastian will be very relieved to see the back of Achille, I'll tell you. Prince Fernando. Just 3 matches for him. Just 1 innings. So what a time to come. Not only that, he needs to trust his skills. He needs to have a go from the very first ball. There's not a time to settle down here. And a successful over. 209 for 8. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මංකි සේවරි රසය chili biscuits. ලකුණු 266ක ඉලක්කයක් හඹායන නොස්කුපර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 209 කඩලු 8ක් දැවි 43ක් අවසානයේදී නායක අචල පෙරේරා ඊටමත ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් තියාත් කරමින් දැඩි උත්සාහයක නියුණා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට නමුත් ඔහු ඉක්ුතු පන්දුවාරයේදී දැවි ගියා. දැන් කඩලු දෙකක් අතතිව තමයි ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. උඩපන්දු කීපයක් ගිලිහි ගොස් තිබුණාට ඉතාමත් හොඳ උඩපන්දු කීපයක් රැකගෙන තිබීම නිසා වේල්ස් කුමාරයෝ විදුහලේ කඩලු 8ක් බිඳ වැටි අවසන් මේ වන විට පන්දු වාරයකට ලකුණු 8කට වැඩියෙන් ලබා ගැනීමට තිබෙන අවස්ථාවක් නිසා වැඩි වාසි ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට මෙවන විට හිමි වී තිබෙන බවක් අපට ඉඳුරාම කියන්න පිළිවන්. මේක පන්දුවටත් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා නමුත් පිටිනට තරමක් ඈතින් වන්නට තමයි පාවරණේ පන්දුව දැවටුනේ අවස්ථාවේදී මනු චන්දුක ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහුගේ නවවන පන්දුවාරය ක්‍රම කරමින් සිටින්නේ එක් කඩුලකට හිමිකම් කියනවා. එවර සුයි පහර ඉස්කෝලේ කලාපයට පන්දුව ඇදියන එක් ලකුණයි. ලකුණු 265ක ඉලක්කය කොහොමත් ඉතාමත්
අසීරු ඉලක්කයක් බවට පත්වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබුණා. ඒ ආකාරයට පත්වී තිබීම පුදුමයට කාරණයක් නෙවෙයි. ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීමක් සිදුවන්නේ උපනායක උනත් අතින්. උනත් පීරිස්ගේ ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් විකට් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් තමයි ස්ථානගත වුණේ. ඊතරම් හිදසක් තිබ්බේ නෑ මලින්ද. දැන් ලකුණු 215 කඩළු 8ක් දැවි තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබෙනවා 44 වන පන්දුව ආරේ නිමාව දැකීමට. ඊළඟ පන්දුව එවර තරමක් පිටිකරුවා තුලට ඇදී ආපු පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථරයක් හිමුනේ නැහැ. 44 වන පන්දුව ආරේ නිමාව දකින්නවා වේස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 215යි කඩළු 8යි. Gold hair and body wash එක. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මංකි සෙවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස්. රසයේ තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. තවත් පන්දු 36කදී ලකුණු 51ක් අවශ්‍යයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට 39 වන එක් දින ගැටුම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සහ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අතර. සිය 20 වෙනි එක් දින මහා තරඟ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තරඟ වදින්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. නොනු තරඟ මාලාවේ 20ට 15ක් ලෙස ඉදිරියට යෑමට උන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව. තරිඳු දිලංකාතින් දෙවතාවක් මේ වන විට ක්‍රීඩකයා දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවන් සීමායිරෙන් ඉදිරියට පැන පහර එල්ල කිරීමට ගත් අවස්ථාවේදී දෙවන වතාවටයි ඔහු අතින් මේ දැවියාම ගිලිහි යන්නේ. පන්දිය වන්නා කඩුල වටා දිවමින් තමයි පිටිකරුවාට පන්දියම සිදු කරන්නේ. පිටිකරුවා හරහා පන්දු යොමු කරන්නේ නමුත් කඩුළු රකින්නාට එකවර පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් පිටිකරුවා ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු ආරක්ෂාකාරී වෙනවා. එවර ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. ෆයිල් එක් කලාපයෙන් පන්දුව ඇදිනවා. හතරේ සීමාව කරා තවත් වටිනා ලකුණු 4ක් හත් කර ගන්නවා ඉනිමට. පන්දු 34කින් ලකුණු 47ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. තමත් තියුණු තරගයක් දැන් ගොඩනැගී තිබෙනවා මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර. සෑහෙන අවදානමක් සහිතවයි ස්ලොග් ස්වීප් පහර එල්ල කරේ පිටින් කෙලින් පතිත පන්දුවට. නමුත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ සමබරතාවය රැකගෙන පහර එල්ල කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. එවර දැවැන්ත පහරකට උත්සාහයක් කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩකයන් නොමැති කලාපයකට පන්දුව ඇදියෙන්නේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ස්වීප් පහර ටොප් එජ් ආකාරයටයි පන්දුව පිටේ වැදුනේ. බලන්න 4 පහරවල් 18ක් සහ 6 පහරවල් 8ක් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ලකුණු සංඛ්‍යාව මදි. එවරත් ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් අනික් අන්තයේ රැඳී සිටි පිටිකරුවා හරවා යවනවා. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ලකුණු වුමනා උනේ උනත් පීරිස්ට. නමුත් එහි අවදානම ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු දැක්කා. තා හොඳ තීරණයක්. මේ පන්දු ආරය තුළ ලකුණු 5ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 4ක් ඇතුළත. T20 තරගයකදී දැකගෙන ඇති පහරක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් T10 තරගයකදී තවම තරගයේ ජීවය රඳවා ගැනීමට පිටිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. පරාජය අභිමුඛයේ වේල්ස් කුමාර විදුහරේ පසුපෙළ පිටිකරුවන් තරඟ වදින්නේ මේ උපනායකයා උනත් පීරිස්. නමුත් පසුපෙළ පිටිකරුවනුත් ලේසින්
පරාජය පාරා ගැනීමට සූදානමක් නැති බව තමයි ඔවුන්ගේ පිටිකණෙන් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. දැන් ඔහු පන්දු 14කින් ලකුණු 13ක් නොදවී ලබාගෙන සිටිනවා. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පන්දු 7කින් ලකුණු 6ක්. 45 වන පන්දු ආරේ අවසන් පන්දුව. එවරන් ලකුණු පන්දුවක්. ලකුණු 9ක් තමයි මේ පන්දු ආරේ තුලදී ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ වේස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කඩළු 8ක් දැවි ලකුණු 224යි 45 වන පන්දු ආරේ අවසානයේදී. මේ තරඟ ආවරණය ලබා දීමේදී ThePapare කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් තාක්ෂණික කටයුතු මෙහෙයවනවා. සුවිසල් පිරිසකගේ දායකත්වය හරහා ඔවුන්ගේ තාක්ෂණ මට්ටම උපරිම ආකාරයට උපයෝගී කර ගනිමින් ඔවුන් ඔබට මේ සජීවීකරණය ලබා දෙන්නේ. මේ කැපවීම, මේ සැලසුම, ඒ සැලසුම් නිසලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම අපි අගය කරන්න ඕනේ. මේ ලේසි පාසු කාර්යයක් නොවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව හැටියට ThePapare ඔබ වෙත මේ තරඟ ආවරණය මේ ආකාරයට ලබා දෙන්න විශාල උත්සාහයක් ගන්නවා. අපි ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔව්. මහා තරග සමයේ තාමත් තරග රැසක් ඉතිරිව තිබෙනවා. සජීවීව ගෙනීමට ThePapare ඔස්සේ විවිධ කාර්යභාරයන් සූක්ෂම අයුරින් කළමනාකරණය කර ගැනීම ඔවුන්ගේ සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. මේසා කණ්ඩායමක් එකට එකතු කරලා ඔවුන්ගේ උපරිම හැකියාවන් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්නේ. ඉන්සයිඩ් අවුට් පාරක් එල්ල කරනවා උනෙත් පීරිස් ලකුණු 4යි එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන්. තමත් හොඳින් පන්දු පහර එල්ල කරනවා. නායක මනුජ් චන්තුක තමන්ගේ අවසන් පන්දු ආරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. කඩුල්ල විවෘත කරමින් පන්දු පහර එල්ල කරන එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් 4 සීමාව කරා පන්දු ඇදී ගියා. සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් පන්දු 28කින් ලකුණු 37ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ලකුණු 229යි කඩළු 8ක් දැවි වේස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. 5.05ක ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. අවශ්‍ය කරන ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගය 7.93ක්. නායකයා ප්‍රහාරයකට ලක් වී ඒ ආකාරයක් අප දකින්නේ. එක කඩුලක් පමණයි දවාගෙන ඇත්තේ. නමුත් ලකුණු 55ක් මේ දක්වා ඔහුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. තමත් පැහැබර ප්‍රසන්න සවස් භාගයක් කොළඹ ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය සිසාරා පවතින්නේ. තමත් හොඳ පිරිසක් තරගයේ නරඹනවා. උන්ට ඉතාමත් හොඳ තියුණු තරගයක් දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබීම මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ වාසනාව. වරත් ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් තරගයේ උණුසුම කෙමෙන් අතිශය තියුණු වන ආකාරයක් තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. තවත් පන්දුර 4ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ මේ පන්දු ආරෙන් අනතුරුව. තරග කොමසාරිස් ඩී.එම්. රාජරත්න, තරග තීරක බෙන්ඩල් ලැබ්රොයි, පිටියේ විනිසුරුවන් හැටිය සංජීව ප්‍රනාන්දු සහ නිලාන්ද සිල්වා, අතරේක විනිසුරු නන්දන ද සිල්වා, ලකුණු සටහන් කරුවන් ඇන්ස්ලම් ප්‍රනාන්දු සහ දිමුතු පීරිස් කටයුතු කරන්නේ. වෙරණි ලකුණු පන්දුවක් වාර්තා වනවා. නැවත තව පීඩනය මොනේ පීරිස්ට යොමු වන්නේ. පන්දු 18කින් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තවත් ලකුණු 35ක් අවශ්‍යයි පන්දු 25කින්. වරත් සුයි පහරකට උත්සාහයක් කරනවා. හරි හැටි පිටේ දවටා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තවත් නිලකොඩු පන්දුවක් සමගින් 46 වන පන්දු ආරය නිමාව දකින්නේ වේස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 231යි කඩළු 8ක් දැවි. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ලට spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස්. මේ මහතරංගත් සමග මේ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩා තරඟ වාරය අවසන් වෙනවා කියලා කියන්න බෑ.
ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන ඒ තරඟාවලි වලට උන් තවදුරටත් සහභාගී වෙනවා. ඒ නිසා උන්ට මේ තරඟයේ වගේම ඒ තරඟත් ඉතාමත් වැදගත් බව අපි ඉදිරිය පවසන්න ඕනේ. සෑහෙන දිගු පාසල් ක්‍රිකට් වාරයක් මොකද අවස්ථා කීපයකදී තරඟ පැවැත්වීම යම් ප්‍රමාණයකින් බාධා සිදු වෙච්ච නිසා මේ ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පිළිතුරින්ම ලකුණු 231යි කඩුළු 8ක් දැවි පන්දුර 46ක් අවසානයේදී රවිත් ජයසූරිය අර්ධ ශතකයක් ගලවා කිරීමට සමත් වුණා. රුසඳු ලකුණු 40යි සචිර ලකුණු 38යි. නමුත් ඉන් අනතුරුව තරමක් ඉක්මන් කඩුළු කිහිපයක් බෙද වැටුණා. දැන් නායක අචල පෙරේරා තමත් ප්‍රවේගකාරී මධ්‍යයක් කරමින් උත්සාහ දරුවා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට පන්දු 13කින් ලකුණු 31යි. නමුත් ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට මලින්ත සිල්වා සමත් වුණා. දැන් උනෙත් පීරිස් සමගින් ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. අවසන් පන්දු වාර 4යි ක්‍රම කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 35ක් අවශ්‍යයි. මේ පන්දු යැවීම ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කොෂේන්ද්‍ර සාතකම පන්දු යවන්න බවට පත් වුණේ. පන්දු වල 10 ක්‍රම කළා ලකුණු 40කට කඩුළු දෙකක්. ඒත් එකම ආදේශ් මනෝජ චන්තුක මලින්ත සිල්වා සහ නදීෂ් එක් කඩුල්ල බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. නමුත් ආදේශ තරමක ප්‍රහාරයකට ගොදුරුණු පන්දු යවන්නක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ආකාශ් දිසානායක නව පන්දුවෙන් පන්දු වාර දෙකක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කළේ. ලකුණු 18කට ඔහු සීමා වුණා එම පන්දු වාර දෙක තුල. මෙතෙන් පටන් 8.75ක ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මේ පන්දු වාර 4 තුර රඳවා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. දැන් ආදේශ් පන්දුවේම සඳහා නැවත කැඳවුම් ලැබ තිබෙනවා. පන්දු වාර 6කදී ලකුණු 47කට එක් කඩුල්ලක්. පන්දුවරයකට ලකුණු 9ක් ආසන්නයේ ලකුණු රැස් කරගත යුතු තිබෙනවා. නිසා මේ පිටිකරුවන්ට විශාල අභියෝගයක් එය ළඟා කරගත හැකි කියලා හිතන්න අමාරුයි මේ වන විට. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. සුයි පහරකට උත්සාහ කළේ ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. නමුත් ඉහළ අග්‍රයේ දැවටෙන පන්දුව එම ස්ථානයේ ඉහළ නගිමින් කඩුරු රකින්න සුරැකිව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව නවවන කඩුල්ල බෙද වැටෙනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ 47 වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවේදී. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු දැවී යන පිතිකරුවා බවට පන්වන්නේ පන්දු 10කදී ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සිටියේදී තරගයේ අතිශය තීරණාත්මක මොහොතක්. දැන් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට තරගයේ වැඩි වාසි හිමි වන ආකාරයක් අපට දිස්වන්නේ. පන්දු 23කින් ලකුණු 35ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් එක් කඩුල්ලක් අතෙතව. තරිඳුගේ දෙවන උඩ පන්දුව ආදේශ්ගේ දෙවන කඩුල්ල වේල්ස් කුමර විදුහලේ නවන කඩුල්ල මෙද වැටෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 231යි. පීරිස් තරමක කනස්සල්ලෙන් පසු වන ආකාරයක් තමයි අපට දිස්වන්නේ. ඔහු සෑහෙන උත්සාහයක නිරත වෙනවා මේ වන විට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට. පන්දු 19කින් නොදවි ලකුණු 17ක් ලබාගෙන දැන් ඔවුන්ගේ අවසන් පිතිකරුවා පිටියට පැමිණ තිබෙනවා. රුසින්දු ප්‍රනාන්දු විය යුතුයි. රසින්දු ප්‍රනාන්දු පිතිකරණය අතින් තරම් දස්කම් දක්වා ඇති බවක් කියන්න බෑ. කවුද දන්නේ අද අවසානයේත් එක්ක ඔහු රැඳී ඉඳීද කියලා. අතිශය තීරණාත්මක පන්දු වාරයක් තවත් එක් කඩුලක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. දැන් හැකි පමණින් උනේ පීරිස්ට පන්දුවට පහර දීමේ අන්තය ලබා දිය යුතුයි. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරමින් සුවිප කව කලාපයට පන්දු යොමු කරන එක ලකුණයි. දැන් උනේ පීරිස් නැවතත් අපිති කරන අන්තය ලබා ගන්නවා. තරග සංවිධායකින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් බේරුම් කරගෙන තරගය නිදහසේ පවත්වා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන්ට ඉඩ සලසා දීම අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙවැනි තරගයක් මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණයක පවත්වා ගැනීමේ මූලික බලාපොරොත්තුව
ක්‍රීඩකයින්ට ඒ අනිසි පීඩනයක් නැතිව නිදහසේ තරඟය පවත්වා ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ. වැඩ සුවිප් කිරීමක් කරනවා ෆයිනල් එක කලාපෙන් පන්දු ඇදිනවා 4 සීමාව කරා. තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා යනුව දැන් ඉලක්කය පන්දු 20කින් ලකුණු 30ක්. උනෙත් පීරිස් සෑහෙන උත්සාහයක නිරත වනවා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට. පන්දු 20කින් දැන් ඔහු ලකුණු 21යි. උපනායකයා දෙවන වතාවටයි එවැනි පැඩල් ස්විප් පහරක් එල්ල කරේ. 4 සීමාව සොයා ගැනීමට ඔහුට අවස්ථා දෙකේදීම හැකියාවක් ලැබුණා. මේ බලන්න පිටින්නට පිටින් සෑහෙන ඈතට ගොස් ඔහු පහර එල්ල කිරීමට ගන්න උත්සාහය අපි අගය කරන්න ඕනේ. මේ තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. 250 ඉලක්කයට ළඟා වීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් පරාජය කෙසේ වෙතත් තරගයේ තීරණාත්මක තරඟකාරී අවසානය අපිට සටහන් කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. එවර ස්ලොක් සුයි පහර එල්ල කරන්නේ කෙලින්ම ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. ඒත් සමගින් දැන් උනෙත් පීරිස් තමන්ගේ ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිහාරය දියත් කරමින් වේස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා ජයග්‍රහී මාවත කරා රැගෙන යන ආකාරයක් අපිට දිස්වන්නේ. පන්දු 19කින් ලකුණු 24ක් අවශ්‍යයි. ඒ කඩුලා පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ආදේශ අල්මේදාව හරිහැටි තෝරා බේරා ගත්තා. පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් පටිත පන්දුවට ස්ලොග් සීප් පහර එල්ල කරන්නේ. කල්යල් බැලීම ඉතාමත් හොඳයි. ඔහු පන්දුව පතිත වෙන ස්ථානයේ ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් බේරුම් කරගත්තා ඉතා ඉක්මනින්. ඒ නිසා තමයි ඔහුට ධන නව පහර එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. උනෙත් පීරිස් දැනට තරගයේ අවධානය යොමු කරගෙන තිබෙනවා මෙහි පැමිණ සිටින හැම දෙනාගේම. ඒ වගේම අපත් සමග එකතු වී සිටින හැම දෙනාගේම. තීරණාත්මක අවසන් පන්දුව 47 වන පන්දුවාරේ. ඥානාන්විතව පන්දුව තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් නුගලේ පැතිමාරු කරගන්නවා යනුව ඔහු සූදානම් මීළඟ පන්දුවාරයේත් පන්දුවට මුහුණ දීමට. 47 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා වේස් කුමන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 243යි කඩුළු 9ක් ලැබි. Gold hair and body wash එක. වැඩිම ප්‍රහාරයට ලක් වූ ශාන්ත සෙබස්තියන් පන්දුවන්න බවට පත් වෙලා ඉන්නේ ආදේශ ප්‍රනාන්දු. කඩලු දෙකක් දවාගත්තත් ඔහුට එලව පහර එල්ල කිරීමට ප්‍රතිවාදී පිටිකරුවන්ට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. ඒ අතරින් මේ උනෙත් පීරිස් නොදවි ලකුණු 28යි පන්දු 22කදී ඔහුගේ පිටිකරණය ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පමණක් නොවේ දර්ශනීයයි. නවතත් ස්ලොක් සුයි පහරක් එල්ල කරනවා උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව මග හැරී යනවා ඩීප් වින්ඩිකඩ් ක්‍රීඩක පන්දු රකින්න ආතින්. ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. නමුත් අවසන් මොහොතේ පන්දුව ගිලිහි ගියා ඔහු අතින්. ඉදිරියට පන්දුව වැටමින් තිබූ අවස්ථාවක තමයි ඔහු ඉදිරියට පැන උඩ පන්දුව සාර්ථක කර ගැනීමට උත්සාහයක් ගන්න. බලන්න 4 සීමාවේ සිට සෑහෙන දුරක් ඔහු දිව ආවා. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් නුගලේ පැතිමාරු කරගන්නේ දුනෙත් පීරිස් තමන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30ක් දක්වා ඉහළ නංවාගෙන තිබෙනවා පන්දු 23කට මුහුණ දෙමින්. මලින්ද සිල්වාගේ මීළඟ පන්දුව සාර්ථක ප්‍රහාරයක් නෙවෙයි. යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් පිටිකරුවාට තිබෙනවා. පන්දු යවන්නාට ඒ පීඩනය එතරම්ම තිබෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. අවසන් අවස්ථාව. තරගය නිමයි. උනෙත් පීරිස් දැවි යනවා. ඒත් සමගින් වේස් කුමර විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින් 39 වන එක් දින මහා ගැටුමේ ජයග්‍රහණය ලකුණු 20කින් තමන් සතු කර ගැනීමට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වන ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ප්‍රේක්ෂකයින් ක්‍රීඩා පිටියේ සිසාරා දිවයන ආකාරයේ ඉතාමත් තියුණු තරගයක් අද දිනේදී ප්‍රේක්ෂකයින්ට දැක ගැනීමේ අවස්ථාව උදා කර දුන්නා මේ කණ්ඩායම දිත්වයේම. අවසානයේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම මොරටුව වේස් කුමර විද්‍යාලයේ පරාජයට පත් කරමින් ලකුණු 20ක තියුණු ජයක් සමගින් 39 වන එක් දින මහා
තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. මේ අවසන් කඩුල්ල පිට වැටුනේ. තමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා. සමගින් මේ එක්දින මහා ගැටුම් අතර තරග 39ක් අවසානයේදී දැන් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම තමන්ගේ 20 වන එක්දින තරග ජයග්‍රහණය ආකාරයෙන් ලබා ගන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට එරෙහිව. මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය දැනට තරග 15ක ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්කම් දක්වලා තිබෙනවා. ඊටමත් උණුසුම් තරගයක් අපට අද දිනේදී දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. ප්‍රේක්ෂකයින් දැන් උපරිම වින්දනයක් සහ උපරිම සතුටක් ලබන ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කිරීමත් එක්ක ඉතාමත් ආයාසයෙන් ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් හැටියටත් නම් කරන්න පිළිවන්. තරගය පුරාම ඉතාමත් හොඳින් උන්ට හැකියාවක් තිබුණා මේ තරගයේ උණුසුම පවත්වා ගැනීමට. ඒ නිසා තමයි බලන්න රිවිත් ජයසූරිය 57යි මුසන්දු ලකුණු 40ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. සචිර ලකුණු 38යි. සචිර ඩේමියන් සහ රිවිත් ජයසූරිය අතර ලකුණු 98ක ආරම්භ කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව අවසන් භාගයේදී නායක අචල පෙරේරාගේ ලකුණු 31 සහ උපනායක උනත් පීරිස්ගේ ලකුණු 30 තරග උණුසුම පවත්වා ගැනීමට තරගයට විශාල පිටුවහලක් ලබා දුන්නා. පන්දුවර 47යි පන්දු 3කදී යනවා. ලකුණු 245කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවියන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් පන්දු යැවීම. කොසේන්ද්‍ර ලකුණු 40කට කඩුළු දෙකක්. මලින්ද සිල්වා අවසන් කඩුල්ලට උරුමකම් කීවා. ලකුණු 39කට කඩුළු දෙකක්. පන්දුවර 8යි පන්දු 3කදී ආදේශ අල්මේදාත් කඩුළු දෙකකට හිමිකම් කීවා. තරමක ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වුණා ඔහු. පන්දුවර 7කදී ලකුණු 59ක්. ඒත් එක්කම නායක මනෝජ් චාන්තුක සහ නදීෂ් ප්‍රනාන්දුත් එක් කඩුල බැගින් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. කඩුළු පිට බිඳ වැටීම පළමු කඩුල ලකුණු වුණාට ඒදී දෙවැන්න 106 දී, තුන්වන කඩුල 132 දී, හතරවන කඩුල 141 දී, පස්වන කඩුල 172 දී, හයවැන්න 180 දී, හත්වැන්නත් 180 දී. ආකාරයට සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 245කට දැවියන්නේ පන්දුර 47යි පන්දු 3කදී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට ලකුණු 20ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙමින්. පන්දු යැවීමේදී ලකුණු ලබා දීම අවමම සිදු කළේ නදීෂ් ප්‍රනාන්දු. ඔහුගේ පන්දුවර 10 දී ලබා දුන්නේ ලකුණු 29ක් පමණයි. නිලකුණු පන්දුවර දෙකක් වාර්තා වුණා. එකක් ඔහුගේ පන්දු යැවීම සමග වාර්තා වුණා. අනෙක ආදේශ් අල්මේදා යවූ නිලකුණු පන්දුවරය හැටියට නම් කරන්න පිළිබඳ. බලන්න අවසන් කඩුළු 4 බිඳ වැටිද්දී ලකුණු සංඛ්‍යාව එතරම් වැඩි බවක් පෙන්නුම් කළේ නැහැ. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් ඉනිම ආරම්භ කරමින් තමත වේගවත් ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. ලකුණු 266ක ඉලක්කය හඹා යෑමේදී පළමු පවර් ප්ලේ පන්දුවර 10 තුල ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් ආරම්භක කඩුල්ලට ලකුණු 98ක පමණ සමඩතාවයක ගාථා කිරීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සචිර ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ඒ ආකාරයෙන් දියත් කිරීමට සමත් වුණා. පවර් ප්ලේ පන්දුවර තුල පවර් ප්ලේ පන්දුවර 10 තුල කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙළඹෙන ආකාරයක් තමයි අපට අද දිනේදී දක්නට ලැබුණේ. නමුත් මැද පන්දුවරවලදී තමයි එම කණ්ඩායම් දෙකේම ඉනිම් තරමක් කඩා වැටීමකට ගොදුරු වුණේ. නමුත් අවසන්යේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 20 ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට එරෙහිව මොහු ආරම්භක පිතිකරුවා ඉතාමත් හොඳ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. මේ ස්ලොක් සුවි පහර පිටින් විට තරගයේ දෙපෙළටම දෝලණය වීම තමයි තිබුණේ. මේ දුවද්දී දැවියාම දෙකක් වාර්තා වුණා ඉනිම තුලදී. මේ අවස්ථාව දෙකේදීම කඩුලක් ක්‍රීඩකයා තරින්දු දිලංක ඒ ගවා ගැනීම වෙනුවෙන් අතහිත ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන් අචල පෙරේරා සහ උනෙත් පීරිස් රුසන්දු සිල්වා සමග
රිබිත් ජයසූරිය සචිර ඩේමියන් 6 පහර එල්ල කරමින් තම කණ්ඩායමට ඉලක්කයට ළඟා වීමට විශාල උත්සාහයක් ගත්තා කියලා කියන්න පිළිවන්. මෙනි මේ අවසන් භාගයේ දියුණුත් පීරිස් ඒ වගේම නායක අචල පෙරේරාත් සෑහෙන උත්සාහයක නිරතුණා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට. නමුත් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. දෙවැනි දුවද්දි දැවියාම රුසඳු සිල්වාගේ දැවියාම ජනක සිල්වා පන්දු ආපසු ලබා දීම හරහා එතනින් තමයි පිටිකරණයේ තිබ්බ කඩා වැටීම ආරම්භ වුණේ. නායක අචල පෙරේරා උත්සාහ දරුවා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය කර රැගෙන යාමට. නමුත් ඔහුගේ කඩොල බෙදවැටීමෙන් පසු ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ජයමාවත විවරුණා කියන්නට පුළුවන් පහසුවෙන්ම. කොහොම නමුත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. ලකුණු 20ක පරාජයක් වුණත් තරගය ඊට වඩා ආසන්න නැත්නම් උණුසුම් තරගයක් හැටියට තිබූ බවටයි අප අදහස් කරන්නේ. ඒ නිසා කණ්ඩායම් දෙකට අප සුබපතනවා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් වෙනුවෙන් පිටියේ ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳව. ලේසි පාසු නෑ. ඉතාමත් තද අවුව විශේෂයෙන් දහවලදී ඒ සියල්ල මැඩගෙන ඒ තරගය අවසන් වූ ආකාරය. තරගයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය ලෙස ගත්තම ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වේස්කුමර විද්‍යාලයේ නායකයාගේ ඇරයුමෙන් පළමුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. පන්දුර 49ක පන්දු දෙකකදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 265කට දැවී ගියා. එහිදී ජනක සිල්වා ලකුණු 65ක් වාතා කිරීමට සමත් වුණා. විමත් දින්සර සහ තරිදු දෙලංකට ඔවුන්ගේ ආදර්ශතක මගේ හැරී ගියා. සෝහස් ප්‍රනාන්දු සාචල පෙරේරාත් එක්ක මුනෙත් පීරිස් කඩළු දෙක බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. වේස්කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වේසුමර විද්‍යාලයේ පිළිතුරු ඉනිම පන්දුර 47යි පන්දු 3කදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 245කටයි දැවී ගියේ. රිවිත් ජයසූරියගේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු ආර්ධශතකයක් වාර්තා කළා. රුසඳු සිල්වා 40යි සචිර ඩේමියන් 38යි. කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ලකුණු 40කට කඩළු 2යි. මලින්ත සිල්වා ලකුණු 39කට කඩළු 2යි. ආදේශ් අල්මේදා ලකුණු 59කට කඩළු 2යි. කඩළු රකින ක්‍රීඩකයා තරිඳු දිලංක දුවදී දැවියම් දෙකකට සම්බන්ධ වුණා. ඊට අමතරව පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු දවා ගැනීමට සම්බන්ධ වුණා. ඒ අනුව ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වේස්කුමර විද්‍යාලයට එරෙහිව 39 වන එක්දින මහා ගැටුමේ ජයග්‍රහණය ලකුණු 20කින් සතු කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. ඒ අනුව ඔවුන් දැන් වේස්කුමර විද්‍යාලයට එරෙහිව තරග 20ක් ජයග්‍රහණය කරමින් වේස්කුමර විද්‍යාලයට එරෙහිව සෑහෙනෝද ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ මොරටු රන් මහා සටනේ එක්දින මහා ගැටුම තුළ. අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න අනතුරුව තෑගි බෙදා දීමත් සමග අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා. $119th Lovers Quarrel. Richmond versus Mahinda. 15th and 16th March at Gaul. Live on Dialog TV channel 127, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog View app, Sri Lanka's #1 sports channel. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Thurston versus Isipatana. 44th limited overs encounter. 17th March at Pisara. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Come on everyone, let's make some noise with our loudest cheer for this momentous day. Tata Women's Premier League starts February 23rd.
Live on the Papare TV HD and Dialog View app, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the action of the Sri Lanka Tour of Bangladesh 2024 live. Enjoy 3 T20 matches, 3 ODI matches and 2 Test matches from 4th March to 3rd April. Live on Dialog Television, the Papare TV. Dialog, the official sponsor of the national cricket team. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Beautiful ball to set. It goes up. Marcus Smith must be on the away line. This time, no, Scotland. Footwork from Durham and the winner. This is astonishing. That is a ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරය 2024 උද්වේග කර T20 තරග 3ක්, එක්දින තරග 3ක් සහ ටෙස්ට් තරග 2ක් මාර්තු 4 වනදා සිට අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් The Papare TV ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Catch the action of the Sri Lanka Tour of Bangladesh 2024 live. Enjoy 3 T20 matches, 3 ODI matches and 2 Test matches from 4th March to 3rd April. Live on Dialog Television, the Papare TV. Dialog, the official sponsor of the national cricket team. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Thurston versus Isipatana. 44th limited overs encounter. 17th March at Pisara. Live on the Papare TV HD.
Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Come on, everyone, let's make some noise with our loudest cheer for this momentous day. Let's go. Tata Women's Premier League starts February 23rd. Live on the Papare TV HD and Dialog View app, Sri Lanka's #1 sports channel. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ, ඔයාලගේ ක්ලබ් එකේ, ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ youth එකට සෙට් වෙන ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් The Papare TV එකෙන් මුළු ලංකාවටම පෙන්වන්න අපි ලෑස්ති. ඔයාලත් ලෑස්තිද? අපිට කතා කරන්න. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. th Lovers Quarrel. Richmond versus Mahinda. 15th and 16th March at Galle. Live on Dialog TV channel 127, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මාර්තුවේ උන්මාදය. සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට. පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog View app, Sri Lanka's #1 sports channel. Royal versus St Thomas's, 47th Mustangs Trophy. 16th March at SSE. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. 145th Battle of the Blues. Royal versus St Thomas's. 7th, 8th, 9th March at SSE. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Oh, it is Williamson goes on. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Footwork from Durham and the weather. This is astonishing. That is a right moment. ශ්‍රී ලංකා
ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරය 2024 උද්ඝෝෂක කර T20 තරග 3ක් එක් දින තරග 3ක් සහ ටෙස්ට් තරග 2ක් මාර්තු 4 වනදා සිට අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ThePapare TV ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Catch the action of the Sri Lanka Tour of Bangladesh 2024 live. Enjoy 3 T20 matches, 3 ODI matches and 2 Test matches from 4th March to 3rd April. Live on Dialog Television. මොරටුව වේස්කමර විද්‍යාලයත් අතර 39 වන එක් දින මහා ගැටුමේ අද දිනේදී අවසන් වුණා. ලකුණු 20ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් වාතා කිරීමටයි සමත් වුණේ ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. දැන් තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයට සියලු කටයුතු සූදානම්වෙන් පවතින්නේ. අපි යමු ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ කටයුතු වෙන. Good evening to all of you at P. Saravanamuthu International Cricket Stadium. What a wonderful and competitive day it has been. We welcome you all to the award ceremony of the 39th Battle of the Goals cricketing encounter between St. Sebastian's College and the Prince of Wales College, Moratuwa. We respectfully invite the following dignitaries to come near the victory stand for the award ceremony of the one-day cricket encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Our chief guest, Mr. Hasita Kesara Vettimuni, the principal of Prince of Wales College, Reverend Father Dayadarshana Pereira, the rector of St. Sebastian's College, the guest of honor, Mr. Nimesh Pereira, the captain of St. Sebastian's cricket team 1995, the guest of honor, Mr. Sampath De Silva, who played for the Prince of Wales College cricket team in the years 1978, 79 and 80. Reverend Father Terence Prasanga, the Vice Rector of St. Sebastian's College. Mr. Ranjit Aila Peruma, the Vice Principal of Prince of Wales College. The Prefect of Games of St. Sebastian's College, Reverend Father Dilushu Chamara. The Prefect of Games of Prince of Wales College, Mr. Kasundeva Priya. The Secretary of the All Boys Association of St. Sebastian's College, Mr. Subhash Fernando. Mr. Atula Mendes, the Secretary of the All Boys Association of Prince of Wales College. The Technical Officer of St. Sebastian's College, Mr. Manjula Silva. The Technical Officer of Prince of Wales College, Mr. Sriyan Samararatna. The Masters in charge of cricket and St. Sebastian's College, Mr. Kanishka Pereira and Mr. Sandaru Tarusha. The Masters in charge of cricket at Prince of Wales College, Mr. Sarat Tilakaratna. The umpires, Mr. Nilan De Silva and Mr. Sanjeeva Fernando. The third umpire, Mr. Nandana De Silva. The match referee, Mr. Wendell Lebroy. The match commissioner, Mr. D.M. Rajaratna. Representing our main sponsor, Dialog Artiata PLC, Mr. Lasanta Tevara Peruma, the Group Chief Marketing Officer, who is also a distinguished Sebastianite old boy. Dialog Asiata PLC, dedicated to nurturing talent and empowering champions. Sri Lanka's premier connectivity provider and the prolific promoter of sports, powering the 39th one-day encounter between St. Sebastian's College and the Prince of Wales College, Moratuwa. We would also express our heartfelt gratitude to our co-sponsors, Ramadia Ranmal Holiday Resort, representing Nippon Paints, Mr. Rukshan Piris, representing Ceylon Cold Stores, Mr. Jude Martino and Mr. Premalal Pereira, and Mr. Sampath Pereira, representing Fonterra. Now I respectfully invite our chief guest this evening, Mr. Hasita Kesara Vettimuni, the principal of Prince of Wales College, to address the gathering. අයිබුවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. පළමුව ප්‍රධාන වේදිකාවේ සිටින සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. කාරණා කිහිපයක් නිසා ඊටාම සතුටට පත්වෙන සන්ධ්‍යාවක්. සෙබාලා දිනුවාම කොහොමද
Prince of Wales principal සතුටු වෙන්නේ. සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? මම සතුටු වෙන්නේ හේතු දෙකක් නිසා. එකක් ක්‍රිකට් නිසා, අනිත් එක මගේ රට නිසා. සෙබාල මේ තරඟ දෙකම දිනනකොට ඊයේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ පැරදුණු ටීම් එක මෙහෙම තරඟයක් දෙනකොට මගේ රටේ ක්‍රිකට් ගැන මට ආඩම්බරයි. මොරටුවේ ක්‍රිකට් ගැන ආඩම්බරයි. එනිසා අපි දිනන්නේ මහා තරඟය නෙවෙයි. අපිට ඕන මොරටුවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල මොරටුවේ කොටස සෙබස්තියන්ලටත් ඕන, කේම්බ්‍රියන්ස්ලටත් ඕන. ඒ ගමන යන්න අපි එකට ඉන්න ඕන. මම නිකමට නෙවෙයි ෆාදර්ගේ අත අල්ලගත්තේ. එකට මේ ගමන යන්නේ පාසල් දෙකම. ඒ වගේම අපි මහා තරඟයට කොළඹට ඒම අදින් නතර කරමු. අපේ උරුමය මොරටුවේදී සියලු මහා තරඟ පවත්වමු. මට 100% විශ්වාසයි සෙබස්තියන් ලව, ෆාදර්ට 100% විශ්වාසයි කේම්බ්‍රියන්ස් ලව. ඒ නිසා අපිට මොරටුව හොඳටම ඇති මහා තරඟවලට. අපි ආයේ කොළඹට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ජයග්‍රහණය අපිට සතුටක්. ඒ සතුට සමරන්න එකතු කරගන්න කේම්බ්‍රියන්ස් ලව. එකට වැළඳ ගන්න. මතක තියාගන්න වැඩිහිටියෝ විදිහට මම මේ මහා තරඟය ආරම්භ කරන පළවෙනි සාකච්ඡාවේදීත් කිව්ව කාරණයක් අද එක්දින තරඟය අවසන් කරන වෙලාවෙත් කියනවා. වැඩිහිටියෝ විදිහට අපි ඈත් වුණොත් අපිට වඩා පොඩි දරුවෝ ඈත් වෙනවා. වැඩිහිටියෝ විදිහට අපි ලං වුණොත් අපිට වඩා අපේ දරුවෝ ලං වෙනවා. ඒ නිසා මේ සහෝදරත්වය පුළුවන් තරම් සමීප වෙන්න ඕන. එකට බැඳෙන්න ඕන. එකම තැනකට එන්න ඕන. ඒක තමයි මට මේ මහා තරඟයේ ලබා දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. අපි මීටත් වඩා සමීපව මේ වර්ණවත් දජ එකට ලෙලදෙන ලබන සතියක් බලාපොරොත්තු වෙමු මොරටුවේදී. T20 තරඟයත් මේ විදියටම සාර්ථකව අපි සමගියෙන් එකමුතුව පවත්වමු. මොරටුවේ හයිය රටටම පෙන්නමු. ජය වේවා, ක්‍රිකට් දිනේවා. Thank you, Mr. Hasitha Kesaravettimuni, for those inspirational words. We now move on to the speech by the rector of St. Sebastian's College, Moratua. For this, I most respectfully invite Reverend Father Dayadarshana Pereira, the rector of St. Sebastian's College, to address the gathering. The chief guest this evening, Mr. Sara Oval Grounds, the principal of Prince of Wales College, and all the other guests in the presentation ceremony. My dear beloved players of both teams, my dear parents, and my dear teachers and my dear students. Today I really want to thank the sponsors who are behind the tournament. And I really want to appreciate the main sponsor, Dialog Axiata. If possible, we shall give a clap for them, please. They are doing a magnanimous show to promote cricket and all the other sports in Sri Lanka. Thank you for coming up and sponsoring the big match this year. I want to thank the director and the proprietor of Ramadia Ranmal Hotel Resort. And I also want to thank Nippon Paints, Ceylon Cold Stores, and the Elephant House,
And I really want to appreciate the two guests of honors this evening, Mr. Nimesh Pereira, who captained the college team in the year 1997. And Mr. Sampath De Silva, who captained the team of Prince of Wales in the years 1978, 79 and 80. So we shall give a clap for them because they did a tremendous service to the country and to promote cricket in their respective schools. Let me also not forget Fonterra, who came up sponsoring this mega event. Garu Viduhalpati Tumeni, ඔබතුමා කියපු හැම කරුණක්ම බොහොම ආදරයෙන් වැළඳ ගන්නවා වගේම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා එවන් වූ මහා ආදර්ශමත් කතාවක් මෙවන් වූ සම්භාවනීය තැනක මෙවන් වූ පිරිසකට ඔබ ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ඔබ Facebook පොතේ සටහනක් තබලා තිබුණා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ සකසන තුන්දෙනාව අගය කරලා ඔවුන්ගේ දහඩිය මහන්සිය අගය කරලා ඔබ සටහනක් තබලා තිබුණා. එතනින් තේරුම් ගිය දේ තමයි පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න මිනිස්සෙකුට ඊට වඩා දෙයක් ගැඹුරින් තේරෙනවා කියන එක. ගොඩක් ස්තුතියි මේ කාර්යවේදී මාත් එක්ක ඉඳගෙන මේ අවසාන මොහොත වෙනකම්ම මේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න උදව් කළාට. අද දවසේ කියන්නේ එක වාක්‍යයයි ඊයේ හතරයි. නමුත් මගේ එක වාක්‍යය තමයි මේ කොටි දෙකම අතර ගත්තේ පුතේ. එක දෙයක් කියලා මම මෙතනින් බැහැලා යනවා. සමහර අම්මලා ඉන්නවා නියුන් දරුවා හම්බ වෙන සමහර අම්මලා ඉන්නවා තුන් නියුන් දරුවා හම්බ වෙන මගේ එකම ප්‍රාර්ථනාව තමයි මේ දරුවෝ දෙන්නම එක අම්මගේ නියුන් දරුවෝ වේවා කියන එක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි ජෙසුපිටයි. Thank you, Reverend Father Dayadarshana Pereira, the rector of St. Sebastian's College. We now move on to the pinnacle of today's proceedings, the crowning of the winners. The distribution of awards to our brilliant players recognizing their valiant efforts and skills at the One-Day Cricket Encounter 2024. We will first move on to distribution of certificates and medals for the runners-up team. For this, I invite the guest of honor of St. Sebastian's College, Mr. Nimesh Pereira, the captain of St. Sebastian's College cricket team 1995, and the guest of honor of Prince of Wales College, Mr. Sampath De Silva, who played for the Prince of Wales College cricket team in the years 1978, 79 and 80. Achala Pereira, the captain of the Prince of Wales team, Unet Piris, the vice captain, Rivit Jayasurya, Suhas Gaurava, and Oshan De Silva. Thank you, Mr. Nimesh Pereira and Mr. Sampath De Silva. To distribute the next set of awards, I cordially invite the Vice Principal of the Prince of Wales College, Mr. Ranjit Aila Peruma, and the Vice Rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Terence Prasanga, upon stage. Naveen Fernando, Sachira Damien, Rasindu Fernando, Pasan Kure, and Suhas Ranavana. Thank you, Mr. Ranjit Aila Peruma and Reverend Father Terence Prasanga.
To distribute the next set of certificates and medals for the runners-up team, I cordially invite the representative of Nippon Paints, Mr. Rukshan Piris, and the representative of Fonterra, Mr. Sampath Pereira. Netul Anuhas, Prasanna Lakmina, Gavesha Rohana, Rusandu Silva, Prince Fernando, and Matisha Aponso. Thank you, Mr. Rukshan Piris and Mr. Sampath Pereira. To distribute the final set of awards for the officials of the Prince of Wales cricket squad, I most respectfully invite Mr. Jude Martino and Mr. Premalal Pereira, who are the representatives of the Ceylon Cold Stores. Next, we'll be moving on to distribute the certificates and medals for the winning team. For this, I cordially invite the Prince of Wales Prefect of Games, Mr. Kasun Devapriya, and the Prefect of Games of St. Sebastian's College, Reverend Father Dilusha Chamara. Manuja Chantuka, the Captain of St. Sebastian's College, Vimat Dinsara, the Vice Captain, Nadish Fernando, Ryan Disanayaka, Yashin Fernando, Adesh Almeida, and Navod Fernando. Next, I invite the representatives of Ceylon Cold Stores, Mr. Jude Martino and Mr. Premalal Pereira, to give out the next set of awards. I once again invite on stage the Prefect of Games of Prince of Wales College and the Prefect of Games of St. Sebastian's College. Janaka Silva, Dinet Malavarachi, Tarindu Dilanka, Ushain Silva, Koshendra Fernando, Malinta Silva, and Shefan Fernando. To distribute the final set of awards, I cordially invite on stage
the Old Boys Association Secretary of the Prince of Wales College, Mr. Atula Mendes, and the Secretary of the Old Boys Association of St. Sebastian's College, Mr. Subhash Fernando, on stage. Sandinu Kandage, Nirindu Silva, Akash Disanayaka, Danuka Fernando, Shannon De Silva, and Lashain Pereira. Thank you, the OBA Secretary of Prince of Wales College, Mr. Atula Mendes. Next, I cordially invite the Old Boys Association Secretary of St. Sebastian's College, Mr. Subhash Fernando, to once again come up on stage for a special award. The special award sponsored by the OBA of St. Sebastian's College for Manuja Chantuka, the captain of St. Sebastian's College, for taking 92 wickets for the season 2023 and 2024. Thank you, Mr. Subhash Fernando. Now I cordially invite Mr. Lasantha Thevara Peruma, the representative of Dialog Asiata PLC, to give out the award for the man of the match. And the man of the match of the Battle of the Goals One Day 2024 goes to Janaka Silva of St. Sebastian's College for scoring 65 runs in today's match. Thank you, Mr. Lasantha Thevara Peruma. I request you to remain on stage. And now, the most awaited moment, the crowning of the victors, the winners of the 39th one-day cricket encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. We respectfully invite to give out this trophy our chief guest this evening, Mr. Hasita Kesara Vettimuni, the principal of Prince of Wales College, Moratuwa, and Reverend Father Dadarshana Pereira, the rector of St. Sebastian's College, Moratuwa. And the champions of the Battle of the Goals one-day cricketing encounter 2024 are St. Sebastian's College, Moratuwa. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයත් අතර මොරටු මහාරන් සංග්‍රාමයේ 39 වන එක් දින ගැටුමේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අතින් සමත් වුණා. ලකුණු 20ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් සමගින් නැවත වතාවක් අභියෝගත අකුසලාණය තම කණ්ඩායමට දිනා දීමට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබුණා. මනුජ චන්තුක තමයි කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවේ. ඔහුට අදනේදී විශේෂ සම්මානයකින් පිදුම් ලැබුවා. ඔහුත් එක්කම ජනක සිල්වා තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තමත් හොඳ දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් මේ ආකාරයට තමයි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයත් අතර 39 වන එක් දින ගැටුම නිමා වන්නේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයයි
ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නේ ලකුණු 20කින් මොරටුව වේස් කුමර විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින්. වේස් කුමර විද්‍යාලයේ නායකයාගේ ඇරවීම පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පන්දුර 49ක පන්දු දෙකකදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 265කටයි දැවී ගියේදී ජනක සිල්වා අර්ධ ශතකයක් වාතා කිරීමට සමත් වුණා. ලකුණු 65ක් වාතා කරමින් ඒත් එක්කම විමත් දින්සර සහ තරිදු දිලංකත් ලකුණු 44ක් සහ ලකුණු 41ක් පිළිවෙලින් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දුවේදී සුහාස් අචල සහ උනෙත් කඩලු දෙක බැගින් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. ලකුණු 266ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කය හඹාගිය වේස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දුර 47ක පන්දු 3කදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ ලකුණු 245ක් පමණයි. එහිදී රිවිත් ජයසූරිය අර්ධ ශතකයක් වාතා කරා ලකුණු 57ක් ලබා ගැනීමෙන් රුසඳු ලකුණු 40යි සචිර ලකුණු 38යි. පන්දුවේදී කොෂේන්ද්‍ර මලින්ත සහ ආදේශ් අල්මේදා කඩලු දෙක බැගින් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ඒ අනුව ලකුණු 20කින් 39 වන එක් දින ගැටුම වේස් කුමර විද්‍යාලයේ පරාජයට පත් කරමින් තම විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කර දීමට හැකියාව උදා වුණා. කොළඹ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් මොරටුව වේස් කුමර විද්‍යාලයත් අතර 39 වන එක් දින ගැටුමේ මේ ආකාරයට තමයි තිරේ පිටුපස දසුන් අපට දිස්වන්නේ. ThePapare කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගයේත සංවිධාන කටයුතු ඉතාමත් හොඳින් තරගයේ සජීවී විකාශය ඔබ වෙතට ගෙන යාමට සමත් වුණා. කොළඹ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සෑහෙන පෙරසකගේ මහන්සියෙන් මේ තරගයේත් ඉතාමත් හොඳින් අපට හැකියාව ලැබුණා. සාර්ථකව සජීවී විකාශය ඔබ සියලු දෙනාටම ගෙන ඒමට. තවත් දුරටත් මාර්තු මාදයේ තවත් තරග රැසක් ඉදිරිව තිබෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම කොළඹ ප්‍රධාන පාසල් අතර තවත් ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් මහා තරග රැසක් තිබෙනවා. කොළඹින් පිට ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ඒත් එක්කම කන්ද උඩරටත් සෑහෙන මහා තරග ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. කොළඹ ThePapare ඔස්සේ සජීවීව ගෙනීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි වේස් කුමර විද්‍යාලයත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් අතර 39 වන එක් දින ගැටුම මේ ආකාරයෙන් සජීවීව ගෙන ආවේ. කොළඹ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඉදිරියටත් අප සමගින් රැඳී සිටින ලෙස ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ අනුව කොළඹ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අප ආද දිනට සමු ගැනීමට සූදානම්. කොළඹ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් වේස් කුමර විද්‍යාලයත් අතර පැවති 39 වන එක් දින ගැටුමේ ආකාරයෙන් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වනවා. තවත් තරග රැසක් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් එම තරගවලත් සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙන ඒමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අද දිනට අප සමගන්නවා කොළඹ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්.